Well, I think the posology is very important, and what I mean by posology is the treatment regimen, whether it's given once a day or twice a day, whether it's given in a high dose or a low dose. And I think posology explains quite a lot in the clinical trials and quite a lot in the observational data. We can't be sure about this because we don't have good, large randomized studies. But it's very interesting that when we look at drug levels, if you give a drug twice a day at a smaller dose rather than once a day at a big dose, then you get lower peaks and you get higher troughs. So you are less likely to bleed and you're probably less likely to thrombose. And that's why I think the results with the twice a day DOACs are probably look very good in clinical practice. The only difference between the studies is the drugs and how they're given. And I think how they're given is important. I know that there is an inconvenience to taking drugs twice a day, but I think the results are very good. And I think it's more forgiving if you forget a tablet from a twice a day regimen. It's much more forgiving than forgetting a tablet from a once a day regimen. So I think posology is important. Một thuốc kháng đông đường uống thế hệ mới, phòng ngừa và điều trị các bệnh lý liên quan huyết khối. Rivaroxaban. Năm 2008 được phê duyệt cho chỉ định phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sau phẫu thuật thay thế khớp háng hoặc khớp gối. Năm 2011, 2012 được phê duyệt cho chỉ định điều trị và phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi. Năm 2011 được phê duyệt cho chỉ định dự phòng đột quỵ trên bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh lý van tim. Năm 2013 được phê duyệt cho chỉ định phòng ngừa huyết khối sau hội chứng mạch vành cấp. Năm 2018 được phê duyệt cho chỉ định phòng ngừa đột quỵ, nhồi máu cơ tim và tử vong do tim mạch, phòng ngừa nhồi máu chi cấp tính và tử vong ở bệnh nhân có bệnh động mạch vành hoặc bệnh động mạch ngoại biên. Rivaroxaban cá thể hóa điều trị cho bệnh nhân tim mạch. Rivaroxaban được chỉ định cho hơn 66 triệu bệnh nhân từ khi có mặt trên thị trường. Hơn 275.000 bệnh nhân tham gia các thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu sổ bộ. Cam kết liên tục nghiên cứu và đổi mới, phát huy truyền thống và nắm bắt tương lai. Bayer luôn đồng hành cùng bạn.
From its inception, the Synergy stent was designed for healing and to treat your most complex patients and lesions. The Synergy stent's unique coating is applied only to the abluminal or vessel side of the stent, allowing the luminal side to provide optimal healing. This coating consists of a bioabsorbable polymer that is 4 microns thick and is coupled with a market-leading everolimus drug, allowing for synchronous drug and polymer absorption. Coupled with the proven platinum-chromium customized stent architecture, Synergy has one of the thinnest stent struts on the market at 74 microns. The abluminal drug and polymer coating suppresses neointimal growth and may promote more rapid endothelialization and earlier healing, in comparison to conformally coated permanent polymer drug-eluting stents, which have been associated with delayed endothelialization and healing. In addition, the permanent polymer remains on the stent indefinitely and has been associated with late adverse events, including stent thrombosis. With the Synergy stent, shortly after the drug is released at 3 months, the polymer is fully absorbed, allowing the vessel to heal and providing patients with the freedom from long-term polymer exposure, eliminating a source of persistent inflammation and potentially reducing the risk of late stent thrombosis. The Synergy stent is designed for early healing and freedom from long-term polymer exposure. Heal with confidence.
dapagliflozin đã có mặt và đồng hành cùng bác sĩ và bệnh nhân Việt Nam từ năm 2016. Là ức chế SGLT2 đầu tiên được phê duyệt chỉ định cho bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2. Chặng đường nghiên cứu và phát triển được tiếp bước. Đến năm 2018, thử nghiệm Digletimine 58 được công bố. Dapagliflozin cho thấy lợi ích bảo vệ tim thần cho bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2, dù đã có bệnh tim mạch hay chỉ mới có các yếu tố nguy cơ. Cũng từ thử nghiệm Digletimine 58, các cơ chế mang lại lợi ích trên suy tim của Dapagliflozin dần được làm rõ như tăng thải natri niệu, giảm tiền tải, hậu tải, giảm áp lực lọc cầu thận, bảo vệ thận, cải thiện chuyển hóa tại tim, giảm phù thể tích khoang kẽ. Đến năm 2019, thử nghiệm DAPA-HF được công bố tại hội nghị ESC, khẳng định lợi ích trên lâm sàng của Dapagliflozin giúp bệnh nhân suy tim đạt được cả 3 mục tiêu điều trị cốt lõi. Với hiệu quả được chứng minh từ cơ chế đến thử nghiệm lâm sàng, tháng 5 năm 2020, FDA chính thức phê duyệt Dapagliflozin trở thành ức chế SGLT2 đầu tiên điều trị bệnh nhân suy tim có hay không có đái tháo đường. Từ lợi ích giảm tử vong, nhập viện, dung nạp tốt và ít ảnh hưởng lên huyết động của bệnh nhân suy tim. Tháng 8 năm 2021, các ức chế SGLT2, Dapagliflozin được Guideline suy tim ESC khuyến cáo dùng sớm cùng với các nhóm thuốc nền tảng để giảm tử vong cho mọi bệnh nhân suy tim. Ngày 28 tháng 3 năm 2022, cột mốc đánh dấu Dapagliflozin chính thức được Cục Quản lý Dược Việt Nam phê duyệt cho điều trị bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm có eGFR trên 30ml trên phút. Khoa học luôn cải tiến không ngừng, từ bước tiến của các hoạt chất mới, của các thử nghiệm lâm sàng, đến thay đổi cách mạng trong khuyến cáo điều trị suy tim để đáp ứng mong mỏi của bệnh nhân. Hạnh phúc không phải là điểm đến, hạnh phúc là một hành trình. Vào giờ đây, hành trình đó được tiếp nối để đồng hành cùng bệnh nhân suy tim của các bác sĩ tại Việt Nam, giúp bệnh nhân được sống lâu hơn, sống tốt hơn và sống bên cạnh người thân và gia đình.
From its inception, the Synergy stent was designed for healing and to treat your most complex patients and lesions. The Synergy stent's unique coating is applied only to the abluminal or vessel side of the stent, allowing the luminal side to provide optimal healing. This coating consists of a bioabsorbable polymer that is 4 microns thick and is coupled with a market-leading everolimus drug, allowing for synchronous drug and polymer absorption. Coupled with the proven platinum chromium customized stent architecture, Synergy has one of the thinnest stent struts on the market at 74 microns. The abluminal drug and polymer coating suppresses neointimal growth and may promote more rapid endothelialization and earlier healing, in comparison to conformally coated permanent polymer drug-eluting stents, which have been associated with delayed endothelialization and healing. In addition, the permanent polymer remains on the stent indefinitely and has been associated with late adverse events, including stent thrombosis. With the Synergy stent, shortly after the drug is released at 3 months, the polymer is fully absorbed, allowing the vessel to heal and providing patients with the freedom from long-term polymer exposure, eliminating a source of persistent inflammation and potentially reducing the risk of late stent thrombosis. The Synergy stent is designed for early healing and freedom from long-term polymer exposure. Heal with confidence. From its inception, the Synergy stent was designed for healing and to treat your most complex patients and lesions. The Synergy stent's unique coating is applied only to the abluminal or vessel side of the stent, allowing the luminal side to provide optimal healing. This coating consists of a bioabsorbable polymer that is 4 microns thick and is coupled with a market-leading everolimus drug, allowing for synchronous drug and polymer absorption. Coupled with the proven platinum chromium customized stent architecture, Synergy has one of the thinnest stent struts on the market at 74 microns. The abluminal drug and polymer coating suppresses neointimal growth and may promote more rapid endothelialization and earlier healing, in comparison to conformally coated permanent polymer drug-eluting stents, which have been associated with delayed endothelialization and healing. In addition, the permanent polymer remains on the stent indefinitely and has been associated with late adverse events, including stent thrombosis. With the Synergy stent, shortly after the drug is released at 3 months, the polymer is fully absorbed, allowing the vessel to heal and providing patients with the freedom from long-term polymer exposure, eliminating a source of persistent inflammation and potentially reducing the risk of late stent thrombosis. The Synergy stent is designed for early healing and freedom from long-term polymer exposure. Heal with confidence. From its inception, the Synergy stent was designed for healing and to treat your most complex patients and lesions. The Synergy stent's unique coating is applied only to the abluminal or vessel side of the stent, allowing the luminal side to provide optimal healing. This coating consists of a bioabsorbable polymer that is 4 microns thick and is coupled with a market-leading everolimus drug, allowing for synchronous drug and polymer absorption. Coupled with the proven platinum chromium customized stent architecture, Synergy has one of the thinnest stent struts on the market at 74 microns. The abluminal drug and polymer coating suppresses neointimal growth and may promote more rapid endothelialization and earlier healing, in comparison to conformally coated permanent polymer drug-eluting stents, which have been associated with delayed endothelialization and healing. In addition, the permanent polymer remains on the stent indefinitely and has been associated with late adverse events, including stent thrombosis. With the Synergy stent,
Shortly after the drug is released at 3 months, the polymer is fully absorbed, allowing the vessel to heal and providing patients with the freedom from long-term polymer exposure, eliminating a source of persistent inflammation and potentially reducing the risk of late stent thrombosis. The Synergy stent is designed for early healing and freedom from long-term polymer exposure. Heal with confidence. From its inception, the Synergy stent was designed for healing and to treat your most complex patients and lesions. The Synergy stent's unique coating is applied only to the abluminal or vessel side of the stent, allowing the luminal side to provide optimal healing. This coating consists of a bioabsorbable polymer that is 4 microns thick and is coupled with a market-leading everolimus drug, allowing for synchronous drug and polymer absorption. Coupled with the proven platinum chromium customized stent architecture, Synergy has one of the thinnest stent struts on the market at 74 microns. The abluminal drug and polymer coating suppresses neointimal growth and may promote more rapid endothelialization and earlier healing, in comparison to conformally coated permanent polymer drug-eluting stents, which have been associated with delayed endothelialization and healing. In addition, the permanent polymer remains on the stent indefinitely and has been associated with late adverse events, including stent thrombosis. With the Synergy stent, shortly after the drug is released at 3 months, the polymer is fully absorbed, allowing the vessel to heal and providing patients with the freedom from long-term polymer exposure, eliminating a source of persistent inflammation and potentially reducing the risk of late stent thrombosis. The Synergy stent is designed for early healing and freedom from long-term polymer exposure. Heal with confidence.
Well, I think the posology is very important, and what I mean by posology is the treatment regimen, whether it's given once a day or twice a day, whether it's given in a high dose or a low dose. And I think posology explains quite a lot in the clinical trials and quite a lot in the observational data. We can't be sure about this because we don't have good, large randomized studies. But it's very interesting that when we look at drug levels, if you give a drug twice a day at a smaller dose rather than once a day at a big dose, then you get lower peaks and you get higher troughs. So you are less likely to bleed and you're probably less likely to thrombose. And that's why I think the results with the twice-a-day DOACs are probably look very good in clinical practice. The only difference between the studies is the drugs and how they're given. And I think how they're given is important. I know that there is an inconvenience to taking drugs twice a day, but I think the results are very good. And I think it's more forgiving if you forget a tablet from a twice-a-day regimen. It's much more forgiving than forgetting a tablet from a once-a-day regimen. So I think posology is important. Một thuốc kháng đông đường uống thế hệ mới, phòng ngừa và điều trị các bệnh lý liên quan huyết khối. Rivaroxaban. Năm 2008 được phê duyệt cho chỉ định phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sau phẫu thuật thay thế khớp háng hoặc khớp gối. Năm 2011, 2012 được phê duyệt cho chỉ định điều trị và phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi. Năm 2011 được phê duyệt cho chỉ định dự phòng đột quỵ trên bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh lý van tim. Năm 2013 được phê duyệt cho chỉ định phòng ngừa huyết khối sau hội chứng mạch vành cấp. Năm 2018 được phê duyệt cho chỉ định phòng ngừa đột quỵ, nhồi máu cơ tim và tử vong do tim mạch, phòng ngừa nhồi máu chi cấp tính và tử vong ở bệnh nhân có bệnh động mạch vành hoặc bệnh động mạch ngoại biên. Rivaroxaban cá thể hóa điều trị cho bệnh nhân tim mạch. Rivaroxaban được chỉ định cho hơn 66 triệu bệnh nhân từ khi có mặt trên thị trường. Hơn 275.000 bệnh nhân tham gia các thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu sổ bộ. Cam kết liên tục nghiên cứu và đổi mới, phát huy truyền thống và nắm bắt tương lai. Bayer luôn đồng hành cùng bạn.
From its inception, the Synergy stent was designed for healing and to treat your most complex patients and lesions. The Synergy stent's unique coating is applied only to the abluminal or vessel side of the stent, allowing the luminal side to provide optimal healing. This coating consists of a bioabsorbable polymer that is 4 microns thick and is coupled with a market-leading everolimus drug, allowing for synchronous drug and polymer absorption. Coupled with the proven platinum chromium customized stent architecture, Synergy has one of the thinnest stent struts on the market at 74 microns. The abluminal drug and polymer coating suppresses neointimal growth and may promote more rapid endothelialization and earlier healing, in comparison to conformally coated permanent polymer drug-eluting stents, which have been associated with delayed endothelialization and healing. In addition, the permanent polymer remains on the stent indefinitely and has been associated with late adverse events, including stent thrombosis. With the Synergy stent, shortly after the drug is released at 3 months, the polymer is fully absorbed, allowing the vessel to heal and providing patients with the freedom from long-term polymer exposure, eliminating a source of persistent inflammation and potentially reducing the risk of late stent thrombosis. The Synergy stent is designed for early healing and freedom from long-term polymer exposure. Heal with confidence. Alo 1, 2, 3. Xin chào mừng quý thầy cô, quý đồng nghiệp đến với hội nghị khoa học thường niên của Liên chi hội tim mạch can thiệp thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề đó là cập nhật chẩn đoán và điều trị các bệnh nội khoa, can thiệp tim mạch và các cái bệnh liên quan, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Vitovia, tỉnh Phú Yên trong 3 ngày từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7 năm 2023. Và để mở đầu cho cái chương trình hội nghị của chúng ta hôm nay thì chúng ta xin bước vào một phiên đầu tiên đó của giải Heart Award năm 2023. Chúng ta có 2 phiên, và phiên tiếng Việt và phiên tiếng Anh. Và chúng ta bắt đầu với phiên tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng kính mời
giáo sư tiến sĩ Võ Thành Nhân, chủ tọa của phiên báo cáo này. Và đồng chủ tọa thì chúng tôi xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thượng Dũng, và các thành viên là gồm có Tiến sĩ Bác sĩ Huỳnh Trung Cang, Tiến sĩ Hồ Anh Bình. Xin kính mời. Quý đồng nghiệp, và để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin mời báo cáo cái trường hợp đầu tiên. Xin mời Thạc sĩ Bác sĩ Trần Ngọc Dũng. Lời đầu tiên em xin được kính chào ban quý chủ tọa đoàn cùng các quý vị đồng nghiệp. Theo lịch của hội nghị thì bài này là của bác sĩ Trần Ngọc Dũng. Tuy nhiên là hiện tại bác sĩ Ngọc Dũng là vì lý do sức khỏe nên không thể báo cáo được ở trong bài ngày hôm nay. Và em là người trực tiếp làm cùng bác sĩ Dũng cái trường hợp này nên em xin phép được báo cáo thay cho bác sĩ Dũng ạ. Đây là một trường hợp bệnh nhân nữ 80 tuổi nhập viện khoa cấp cứu bởi vì đau thắt ngực điển hình. Tiền sử của bệnh nhân thì không có gì đặc biệt, trong đó thì điện tâm đồ có ST chênh lên từ V1 đến V4. Siêu âm tim thì có giảm vận động nhẹ vùng thành trước và chức năng tâm thu thất trái khoảng 40%. Men tim của bệnh nhân là 1500 và bệnh nhân được chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp, ST chênh lên và nhanh chóng được đưa đến cắt lép để chụp mạch vành. Trên hình ảnh chụp mạch thì chúng ta có thể thấy là bệnh nhân có tổn thương tắc hoàn toàn của động mạch liên thất trước. Bệnh nhân có tổn thương tắc hoàn toàn của động mạch liên thất trước và những các cái động mạch khác, chẳng hạn động mạch mũ thì chỉ có xơ vữa hẹp mức độ vừa và vôi hóa không quá nhiều. Đây là hình ảnh của động mạch vành phải của bệnh nhân. Và đứng trước một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp ST chênh có tắc hoàn toàn như thế này thì chúng em nhận định đây là một trường hợp mà tương đối là đơn giản và sử dụng đường vào động mạch quay cùng với ngoai ngậm nước thì đã dễ dàng tái thông được và khôi phục lại được dòng chảy cho bệnh nhân, sử dụng một cái bóng là 2.5 x 15. Tuy nhiên tại cái cúp chụp này thì chúng em nhận thấy có một điểm bất thường, đó là có một cái vị trí tăng đậm độ cản quang so với lại cái hình chụp mạch ban đầu. Và rõ ràng là ban đầu thì bệnh nhân không quá vôi nên không thể có cái vết đậm cản quang như thế này được. Và chúng em nhanh chóng chuyển sang một cái cúp góc nhìn khác và sau khi test cản quang, lúc này chỉ dám test cản quang thôi ạ, thì phát hiện ra là có dissect hoàn toàn thân trung với cái lòng giả nó đã lan tận vào đoạn đầu của động mạch mũ. Và bởi vì động mạch mũ bị cái lòng giả nó chèn ép lỗ vào nên tại cái thời điểm đấy thì không có dòng chảy qua mũ. Và đối với một trường hợp mà tắc hoàn toàn thân trung động mạch vành trái, tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước và lại kèm theo là chậm dòng và mất dòng của động mạch mũ thì gần như là phần tim trái của bệnh nhân không có máu nuôi dưỡng. Chính vì vậy nên là huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân cứ tụt dần theo từng giây trôi qua là huyết áp của bệnh nhân tụt dần. Và đứng trước cái tình huống này thì chúng ta cần phải làm gì để xử lý? Chúng ta có một điểm thuận lợi duy nhất, đó là chúng ta có một cái Y đi từ lòng thật, từ left main vào LAD. Và bên cạnh những các cái điểm thuận lợi đó thì chúng ta chỉ có toàn là khó khăn. Khó khăn thứ nhất là cái việc mà lái Y vào lòng thật của mũ bây giờ là rất khó khăn. Và cái khó khăn thứ hai như em đã trình bày từ trước, đó là nếu mà chúng ta không mở được dòng của mũ thì gần như là chúng ta sẽ mất toàn bộ cái vùng tim trái, thì nó tương đương với một thảm họa về thân trung. Và điểm khó khăn thứ ba nữa là thời gian, chúng ta gần như phải chạy đua với thời gian để có thể cứu sống được cái vùng tim trái cũng như là cứu sống tính mạng của bệnh nhân. Vậy đứng trước một cái tổn thương mà dissect thân trung gây ra bởi gai đinh thì chúng ta cần hiểu đó là cái vị trí lỗ vào của cái điểm dissect nó thường nằm ở gần lỗ hoặc phía trong lỗ của thân trung động mạch vành trái. Chính vì vậy chúng ta sẽ có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là chúng ta đi quay lại được vào lòng thật của mũ một cách nhanh chóng. Thì trong trường hợp này chúng ta đòi hỏi là phải sử dụng các cái chiến lược high stent để sửa chữa lại toàn bộ cái vị trí bifurcation.
Và câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên sử dụng những các cái biện pháp mà chúng ta quen thuộc, chúng ta làm thành thạo để xử lý cái trường hợp mà cái tổn thương của bệnh nhân như này hay không? Thì câu trả lời là không, bởi vì trong trường hợp này cái việc mà lái Y vào mũ là rất khó. Chính vì vậy chúng ta bắt buộc chúng ta phải giữ Y ở mũ cũng như là giữ Y ở LAD. Và đứng trước những các cái tình huống như thế thì cái phương án khả dĩ nhất trong trường hợp này đó là sử dụng DK crash. Một cái trường hợp thứ hai nữa là chúng ta không thể rewind lại được vào mũ, bởi vì là huyết động bệnh nhân thì đang tụt chỉ còn là 60-30, rồi nhịp thì chậm xuống còn độ khoảng 50 lần một phút. Và chúng ta vẫn chỉ có Y ở trong lòng thật của left main LAD thôi. Thì chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta sẽ sử dụng những các cái stent lớn và ngắn. Thường là đường kính sẽ rơi vào khoảng 4.0, 4.5 hoặc 5.0 và dài thường chỉ 8mm thôi. Thì những stent này thì ở Bệnh viện Tim Hà Nội đều có đủ tất cả. Thì chúng ta sẽ đặt vào cái vị trí lỗ vào của thân trung động mạch vành trái. Và khi mà chúng ta đặt stent như này thì tương tự như khi chúng ta làm can thiệp stent grab trong những trường hợp lóc tách động mạch chủ. Thì khi chúng ta bịt được cái vị trí lỗ vào phía trên thì lập tức cái lòng giả nó sẽ bị ép nhỏ lại. Và khi đó chúng ta sẽ hy vọng hai điều xảy ra. Thứ nhất, đó là dòng của mũ sẽ được mở ra. Và như vậy thì cái huyết động của bệnh nhân sẽ được cải thiện. Và thứ hai nữa là nó sẽ tạo thuận lợi cho việc chúng ta đi Y trở lại vào lòng thật của mũ. Và sau đó chúng ta lại sử dụng những chiến lược hai stent can thiệp chỗ chia đôi để xử lý cái vị trí bifurcation này. Và có một cái trường hợp thứ ba có thể xảy ra là chúng ta đang có sẵn cái Y ở từ left main vào LAD. Thì vì sao chúng ta không đặt luôn một stent crossover từ left main vào LAD, thì chúng ta một lúc chúng ta xử lý được cả hai việc. Việc thứ nhất là đè được cái tổn thương dissect từ lỗ vào, và cái việc thứ hai là chúng ta xử lý được luôn cái tổn thương ở phía dưới của LAD là cái tổn thương nguyên phát của bệnh nhân. Tuy nhiên nếu chúng ta làm như vậy thì sẽ gây ra cái tình trạng là thứ nhất plug ship vào lỗ của mũ, và thứ hai nữa là khi mà chúng ta đã đặt stent từ đây vào thì cái việc mà chúng ta rewind vào mũ lúc sau này nó sẽ trở nên khó khăn. Và chúng ta đều biết là bây giờ thì cái động mạch lên thất trước vừa bị tắc hoàn toàn, nên là chúng ta không thể coi mũ là nhánh phụ được. Chính vì vậy nên nó sẽ gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Và chính vì lý do đó nên là chúng ta sẽ không lựa chọn cái phương án trong phương án thứ ba này trong trường hợp này. Và thực tế thì kíp can thiệp đã làm như thế nào? Thì rất may mắn và sử dụng những các cái kỹ năng lái Y trong những các trường hợp CTO thì chúng em đã men theo cái Y của left main vào LAD để khẳng định chắc chắn vào lòng thật của LAD, sau đó kéo ngược trở lại thì đến cái vị trí bifurcation này, cái đầu Y nó có thể nó sẽ bật được vào trong lòng thật của mũ. Và sau khi mà đầu Y đi vào trong đường lòng thật của mũ thì đi Y vào mũ, và lúc mà có Y vào thì một phần cái lòng thật nó được nâng đỡ bởi cái thân Y, nên là cái dòng chảy của mũ đã được tái lập trở lại và huyết động của bệnh nhân ổn định. Chính vì vậy nên chúng em đã tiến hành IVERT để khẳng định một lần nữa chắc chắn là cái Y này của chúng ta đã nằm ở trong lòng thật, và sau đó chúng ta mới tiến hành đặt stent. Thì như chúng ta có thể thấy ở trên hình ảnh IVERT ở đây, to cho em với. Mở to cái hình cho em. Cái nó không hiện trên màn hình của em. Nó không hiện trên màn hình của em nữa. Chiếu lại nó được rồi ạ. Ok. Và ở trên hình ảnh IVERT ở đây chúng ta có thể thấy là cái lòng thật của mũ Y đã đi vào lòng thật, và lòng thật của mũ rất nhỏ và nó bị đè ép bởi cái vị trí lòng giả, đè ép bởi cái lòng giả ở đây. Thậm chí chúng ta có thể nhìn thấy cái lớp nội mạc nó di động theo từng nhịp tim, tức là nó vẫn đập theo từng nhịp tim, thể hiện là cái lỗ rách ở phía đầu của left main là rất lớn.
Và sau đó thì chúng em quyết định là sử dụng mũ làm nhánh chính và chúng ta đặt stand LED trước bằng một stand phủ thuốc 2.75 x 48, bóng crush là bóng 3.5. Một điểm cần lưu ý ở trong cái tình huống này là chúng ta không phải đặt theo cái tình huống thông thường là chúng ta có thể test để xác định lỗ vào, mà mỗi một lần test thì chúng ta sẽ gây ra cái nguy cơ là cái vết dissect nó sẽ lan rộng hơn. Chính vì vậy nên chúng ta chỉ sử dụng cái vị trí của bóng, vị trí của wire và sử dụng nhiều bình diện khác nhau để có thể xác định được chính xác cái vị trí mà chúng ta thả stand đầu tiên. Sau đó thì chúng em sử dụng một stand là 3.5 x 48 để đặt cross từ left main vào mũ, và sau đó POT lại bằng bóng 4.0 x 15. Kissing balloon bằng bóng 30 và bóng 275 tại mũ và LED, và sau đó report lại bằng bóng 4.0. Thì đây là kết quả cuối cùng sau can thiệp. Dòng chảy ở cả mũ và cả LED đều đạt TIMI 3 và huyết động của bệnh nhân ổn định và bệnh nhân được ra viện sau 3 ngày làm can thiệp. Bài học rút ra từ cây lâm sàng này đó là cái việc mà gây dissect thân trung động mạch vành trái do gai đinh thì là một cái tình huống không hề hiếm gặp, đặc biệt là ở những bác sĩ mới làm can thiệp. Do đó nên là cái việc chúng ta giữ được gai đinh đồng trục là bắt buộc để có thể tránh được cái việc gây tổn thương trực tiếp do thân trung hoặc là do chúng ta bơm thuốc cản quang. Và một điểm nữa đó là chúng ta không được phép là quá thân thuộc với một cái kỹ thuật hai stand nào, mà chúng ta cần phải biết tất cả các phương pháp đó và có thể tùy biến trong từng trường hợp khác nhau, tùy từng trường hợp cụ thể cũng như là tùy từng cái giải phẫu cụ thể của bệnh nhân ạ. Bài trình bày của em đến đây là hết ạ. Em rất mong nhận được sự góp ý của ban chủ tọa đoàn cùng các quý đồng nghiệp ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Trần Ngọc Dũng của Viện Tim Hà Nội. Chúng ta có một ca mở đầu rất là challenge ha, tức là vào là bóc tách luôn left main, và các bạn mới bắt đầu phải tiến hành là kiểm tra là cắt qua mình có đi đúng hay không và đặt theo kỹ thuật high stand, và cuối cùng thành công. Như vậy thì đầu tiên thì tôi xin ý kiến của Benedict. Chắc là đầu tiên mời tiến sĩ Huỳnh Trung Ca có comment và có câu hỏi gì cho bác sĩ Trần Ngọc Dũng trước. Đầu tiên thì cũng xin chúc mừng ekip đã có một ca rất là hay và rất là nói chung là rất là hồi hộp. Tuy nhiên tôi chỉ đặt ra những cái câu hỏi sau đây. Thứ nhất á, là có lép chúng ta có cái catheter mà micro catheter 2 lồng không? Nếu có thì chúng ta sẽ đi vào rất là dễ dàng. Tại vì với nó hẹp cái lồng như vậy, chúng ta đi một cái quai thứ hai vào thì để vào lồng thật của nó cũng là một cái khó khăn. Cũng may mắn chúng ta vào được. Nếu chúng ta vào không được thì sao? Thì theo tôi nếu là vào không được á, mà đi vào không được cái lồng thật á, thì mình rút cái quai của nhánh thực lồng của cái nó đi qua, và mình đi qua hy vọng nó qua, nhưng mà đừng để mất cái quai đó. Nếu mất là mình sẽ mất luôn. Thứ hai, nếu mà đi qua được rồi thì mình check á, trong trường hợp mình không có cái ivert á, thì mình check như thế nào? Đâu phải lab nào cũng có ivert sẵn và cũng là có dụng cụ sẵn. Thì mình check vào thì mình có mấy cái. Thứ nhất á, là mình cái quai, và nếu mà đi qua được cái chỗ đó mà mình cái quai mình resistance mà nó không có nhiều, hoặc là đi qua được cái những nhánh nhỏ đó, thì ok, mình có khả năng rất là cao. Nếu mà khả năng cao mình có thể mà test. Nhưng mà quan điểm của tôi thì trong cái can thiệp ca này thì các bạn mà có thời gian các bạn đặt được cái nhánh LD á là cũng hay. Theo tôi thì nên làm cái gì? Thì nên là đặt vào, ép vào cái LD left main và LCD trước. Tôi mở trước. Sau đó chúng tôi phải đi mở là nguyên ngược lại, mở một cái LD và chúng ta dùng cái tap thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái thứ ba, cái trong trường hợp này các bạn bot vị trí nó hơi sai, hơi bóng hơi bị dài quá ngay cái carina, vì vậy mình sẽ không đạt được. Dầu gì thì nữa thì mình cũng có kết quả rất là tốt, mà tôi cũng muốn coi lại kết quả của cái ivert mà sau khi mình can thiệp mình thiếu cái đó. Thì hết rồi, xin nhường lại cho những người comment khác. Mời bác sĩ Dũng trả lời cho cái câu hỏi đặt ra của tiến sĩ Cang. Dạ, em rất cảm ơn câu hỏi của tiến sĩ Cang ạ. Về câu hỏi thứ nhất đó là chúng ta có thể sử dụng cái catheter 2 nòng, cái micro catheter 2 nòng để làm hay không, thì trong trường hợp này là chúng ta có thể sử dụng được. Tuy nhiên là ở tại các lab của Bệnh viện Tim Hà Nội thì chúng em lại tại thời điểm đó thì không có cái dụng cụ đấy. Chính vì vậy nên chúng em mới làm theo cái phương pháp là bởi vì cái wire từ left main vào LAD là chắc chắn ở trong lòng thật. Chính vì vậy nên là đi men theo cái wire đấy thì chúng ta sẽ hy vọng cái khả năng vào đầu lòng thật của LAD trước bằng một cái wire thứ hai. Thì lúc đấy cũng không dám rút cái wire đầu tiên của LAD ra, bởi vì thứ nhất là bóng nong sau cái vị trí mà tách mà hẹp khít ấy, thì nó đã gây lóc tách ở đoạn giữa của LAD rồi.
thì chúng cũng không dám rút được wire đấy ra. Và sau khi mà đi wire được vào LAD thì có kiểm tra lại bằng cách nó vào được các nhánh con của LAD, tức là nhánh septan, thì khẳng định chắc chắn là nó đã vào lòng thật, và sau đó kéo ngược trở lại thì uốn cái cấp 1 của cấp 2 của wire nó hơi cong một chút thì nó sẽ bật được vào trong lỗ mũ. Và sau khi đó nếu như mà chúng ta không có ivert thì chúng ta khẳng định lại bằng cách nào, thì chúng ta có thể exchange bằng một cái micro catheter khác đi vào cái wire mà chúng ta lái được vào mũ đó và chúng ta test cản quang. Thì trong trường hợp đấy chúng ta cũng có thể khẳng định được là nó vẫn nằm được ở trong nhánh chính hay là chưa. Và còn cái hình ảnh ivert lúc sau can thiệp thì rất tiếc là em lại không có ở đây. Vâng, cảm ơn bác sĩ Dũng. Ca cũng đã rất thức và kết quả cuối cùng là rất là mỹ mãn ha. Tôi chỉ hỏi em một câu thôi. Tức là như vậy thì đây là thường những cái ca mà bóc tách Lipman á, là nó xảy ra trong một cái bệnh cảnh rất là cấp bách, rồi nhiều khi là tụt huyết áp này là vân vân. Mà những cái việc mình làm á, sẽ rất là mất thời gian. Tức là đầu tiên mình ivert LAD, rồi sau đó rồi mình cố mình đi cái wire vào cái kia rồi ivert LCD. Tức là những cái đó thường thì nó ổn định, nhưng mà may mắn thì nó cũng là ổn định. Thầy đặt ra cái ví dụ này, nếu mà thời gian nó cấp bách đi thì mình sẽ làm cái gì trên ca này? Cấp bách tức là sau khi nó dissect luôn là đau ngực, là tụt huyết áp. Vâng ạ. Trong trường hợp cũng như em đã trình bày ở trong một cái sơ đồ em trình bày ở giữa ấy ạ, thì là trong trường hợp mà thời gian không có mà chúng ta đi quay mãi và mũ không được, chúng ta không còn cái, tức là chúng ta gần như phải chạy đua với thời gian, bởi vì huyết áp thì tụt hoặc là bệnh nhân có rối loạn về huyết động, thì lúc này chúng ta có thể sử dụng một cái stent ngắn, thường là khoảng 4.5, 5.0, chúng ta đặt chỉ mớm từ lỗ vào của left main thôi. Chúng ta có thể chấp nhận nó dôi ra phía ngoài động mạch chủ khoảng chừng 3 đến 4 ly với mục đích là để chúng ta ép toàn bộ cái vị trí lỗ vào của cái vị trí dissect. Bởi vì dissect trong trường hợp này thường là do thân của cái gai đinh nó chọc vào thì nó thường ở vị trí lỗ vào thôi ạ. Đó, thì sau khi mà chúng ta ép vào được thì gần như là cái lòng giả nó bị ép lại thì cái dòng chảy của mũ sẽ được khôi phục, và khi đó huyết động của bệnh nhân sẽ ổn định hơn và chúng ta sẽ tiếp tục xử lý tiếp những các cái tổn thương sau này. Vâng, cảm ơn bác sĩ Trần Ngọc Dũng. Chắc là cũng có nhiều cái câu hỏi nhưng mà vì thời gian không đủ. Xin cảm ơn bác sĩ Trần Ngọc Dũng. Chúng ta sẽ chuyển sang ca thứ hai. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Vâng. Xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Duy Lạc với cái ca thứ hai. Bác sĩ Lê Duy Lạc là của bệnh viện Thủ Đức. Dạ, kính chào các bạn đồng nghiệp và kính thưa chủ tọa đoàn. Em là bác sĩ Lê Duy Lạc đến từ bệnh viện thành phố Thủ Đức. Thì vừa rồi chúng ta vừa mới nghe một cái trường hợp bóc tách Lehman và được xử lý thành công, bệnh nhân ổn định xuất viện, là một cái trường hợp rất là hay. Thì để tiếp nối trong cái chuỗi báo cáo ca lâm sàng hôm nay thì em xin báo cáo một cái trường hợp lâm sàng với tựa đề là hòa vô đơn chí. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân nam 72 tuổi nhập viện vì đau ngực. Bệnh nhân có tiền căn là bệnh tiêm thuốc một bộ tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và đang được điều trị nội khoa tối ưu. Thì cách nhập viện khoảng 1 ngày thì bệnh nhân có những cái cơn đau ngực khoảng 10-15 phút. Nghỉ ngơi và uống thuốc không đáp ứng thì bệnh nhân nhập viện với men tim 2 màu bình thường. Siêu âm tim thì EF 52%, không có tràn dịch màng ngoài tim và không có giảm động vùng. Với một cái điện tâm đồ thì có ST, T âm, D2, DAVF, chẩn đoán tại thời điểm hiện tại là một cái đau ngực ổn định CSS3, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu. Và chính vì bệnh nhân không có đáp ứng với điều trị nội khoa trước đó cho nên lên kế hoạch chụp mạch vành và sẽ chỉ định tái thông mạch vành. Thì đây là cái hình ảnh chụp mạch vành của bệnh nhân. Thì hệ mạch vành phải thì hoàn toàn bình thường, thân trông không hẹp, động mạch LCD thì hẹp khoảng 70 cho tới 95% cuối đoạn gần và đầu đoạn sau của LCD. LAD thì hẹp khoảng 30 tới 50% đoạn gần và tắc hoàn toàn. CTO đoạn giữa của LAD có tuần hoàn bằng hệ tự thân từ LCD qua LAD với ran trúc 1-2. Và cái nhận định về cái trường hợp này, đây là một cái trường hợp bệnh hai nhánh mạch vành với syntax score là 22,5 điểm với CTO ở đoạn giữa của LD với GCTO là 1 điểm, và chúng em quyết định can thiệp mà nhánh LD đầu tiên để cải thiện triệu chứng cho bệnh nhân. Và chúng em tiến hành cài guiding BL 3.06F do bệnh nhân có bàn hệ tự thân từ LC qua cho nên không có chụp mạch vành kép trường hợp này. DY siêu blue 0.014 với bỏng là 1.5 nhân 10 hỗ trợ không thành công, không đi qua được sang thương, sau đó đi qua fielder ITA
cũng không qua được sang thương. Sau khoảng 45 phút nỗ lực thì không có đi được qua được sang thương tới đoạn xa của LID, và chúng em quyết định dừng, không can thiệp LID. Và đối với cái trường hợp này, bệnh nhân đau ngực nhiều và cái sang thương của LCD cũng rất là critical với khoảng 70 tới 95% cái chỗ hẹp nhất ở cuối ở đầu đoạn xa, thì chúng em quyết định là can thiệp LCD, bởi vì nhận định trường hợp này LCD thì can thiệp cũng tương đối dễ dàng, và khi mà cải thiện được cái dòng chảy LCD thì sẽ cho bàn hệ qua LD, cũng giúp cho cải thiện được triệu chứng của bệnh nhân tốt hơn và tạo thuận lợi hơn cho can thiệp LD thì hai sau này. Và chúng em đi YCon Blue vào cái đoạn xa, nhánh xa của LCD và nong bóng predilate bằng nong bóng NC 2.5 x 10, áp lực 12-14 atmosphere. Sau khi predilate xong thì chúng em đặt một stand Science Sierra 2.5 x 23 lên 2 lần áp lực 12-14 atmosphere. Thì khi đặt stand thì ghi nhận là thấy có cái hình ảnh của cái YCon Blue nó kẹp vào một cái nhánh nhỏ của cái LCD. Và với ý định là sẽ rút cái quai này đi lại vào cái nhánh xa, đoạn xa của LCD để post lại bằng cái bóng 2.5 đã có sẵn, và post lại cuối cùng bằng cái bóng 2.5 NC và kết thúc thủ thuật. Thì khi rút cái quai ra thì thấy là cái hình ảnh của cái phần cản quang của cái quai LCD thì gần như không có di chuyển, và khi phóng cái màn hình to lên thì thấy là cái phần rất là nhiều cái mất cái tính liên tục của cái phần cản quang phía cái phần cản quang của cái quai Sion Blue. Và lúc đó thì chính do cái động tác kéo ra cho nên cái quai nó bị dàn ra rất là dài, dàn ra thành một cái sợi tơ rất là mỏng. Vậy thì đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ làm gì? Và chúng em đã cố gắng đi cái micro vào bên trong cái quai nó bị dàn ra nhưng không được, và trong một cái phút bối rối thì đã làm mất luôn, lót luôn cái guiding catheter và làm đứt luôn cái quai, cái phía xa, tức là cái phần cứng phía ngoài nó đã bị đứt ra luôn. Vậy thì cái câu chuyện bây giờ nó phức tạp hơn. Bây giờ cái câu chuyện bệnh nhân là có một cái xích ở bên ngoài, một cái phần phía ngoài đã bị đứt rồi, và một cái quai nó mắc vào bên trong cái nhánh xa của LCD, và cái quai này nó vẫn đi bên trong stand. Câu chuyện bây giờ là còn xích, quai và mạch vành của bệnh nhân. Vậy thì tiếp theo chúng ta phải làm gì đối với cái trường hợp này? Chúng ta cố gắng cài lại cái guiding qua cái đường động mạch quay, hay là cố gắng dùng bằng cách nào đó trượt cái microcatheter đi theo cái quai để trợ lực và lấy cái quai nó bị kẹt ra, hay là tiếp cận động mạch đùi và dùng các cái biện pháp như snare hay là twist quai để cố gắng lấy quai ra cho bệnh nhân. Thì đối với cái trường hợp này thì các bạn đồng nghiệp mình có thể ý tưởng làm gì ở trong cái trường hợp này? Và chúng em quyết định là tiếp cận bằng động mạch đùi và dùng cái quai standard và GR thử cố gắng móc để biến một cái quai nó bị dạn thành một cái quai nó bị đứt, thì hoàn toàn mình có thể lôi cái phần bên ngoài ra, bên trong mình có thể điều trị bảo tồn, hoặc có thể mình dùng snare hoặc là twist quai mình có thể lấy dễ dàng hơn. Nhưng một cái sự tiếp cận này bằng động mạch đùi và dùng cái snare và twist quai đều không thành công, và trong khoảng 1 giờ nỗ lực thì gần như không có cách nào để lấy cái phần quai nó bị dạn và bị kẹt vào bên trong cái LCD ra ngoài. Và đối với trong cái trường hợp này thì sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì huyết động bệnh nhân cũng hoàn toàn ổn định, không có đau ngực, không khó thở, sinh hiệu mạch và huyết áp hoàn toàn bình thường. Và trong lúc đó thì chúng em cũng có hội ý với các bác sĩ đàn anh để tìm các cái cách nào đó để có thể tư vấn để có thể lấy cái quai bệnh nhân ra. Thì khoảng tầm tới thời điểm khoảng 180 phút thủ thuật thì bắt đầu quan sát thấy cái hình ảnh trên monitor thì bắt đầu huyết động của bệnh nhân bắt đầu giảm, huyết áp tâm thu khoảng 130 xuống 100, bắt đầu bệnh nhân có xuất hiện những cái triệu chứng khó thở đầu tiên. Vậy thì cái câu chuyện gì đang xảy ra với bệnh nhân lúc này? Có phải là có một hiện tượng nó đang huyết khối động mạch vành, hay là bóc tách động mạch vành, hay là có một cái biến chứng kép nào đang xảy ra tại thời điểm này hay không? Và lúc này thì tổng thời gian thủ thuật thì được khoảng tầm là gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Và chúng em quyết định là chụp cái động mạch vành để kiểm tra thì hoàn toàn không ghi nhận hình ảnh huyết khối, cũng không ghi nhận hình ảnh cản quang thoát mạch. Và lúc này huyết áp của bệnh nhân có xu hướng nó tụt sâu hơn, nhịp tim tăng. Vậy thì tại thời điểm bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Khi một cái quai chúng ta chưa lấy ra được, huyết động bệnh nhân bắt đầu sụt dần và bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện suy hấp, chúng ta tiếp tục dùng vận mạch để mọi nỗ lực để lấy quai, hay là chúng ta ngưng thủ thuật, tiếp tục hồi sức và điều trị bảo tồn, hay là tìm kiếm một nguyên nhân khác, một cái biến chứng nào khác mà chúng ta chưa có tìm ra trên bệnh nhân này. Và chúng em quyết định là siêu âm tim
tại giường, bởi vì tại cath lab thì không có máy siêu âm tim, chúng em phải huy động máy siêu âm tim, và lúc đó siêu âm tim ra thì có một cái lớp dịch màng ngoài tim ở thành trước khoảng 13 mm, mà siêu âm tim trước khi thủ thuật thì hoàn toàn không có hiện tượng tràn dịch màng ngoài tim. Tổng thời gian thủ thuật tới bây giờ là khoảng 180 phút rồi, và tính thời điểm đi từ YLD cho tới lúc mà bệnh nhân có sụt huyết động là khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ, là 150 phút, tức là khoảng 2 tiếng rưỡi sau bệnh nhân bắt đầu mới xuất hiện cái triệu chứng của suy sụp huyết động. Vậy thì bây giờ tình huống bây giờ nó trở nên phức tạp hơn. Có phải là có một cái perforation từ LRD hoặc LSIT mà chúng ta chưa có quan sát được trên hình chụp mạch hay không? Bởi vì LRD thì là cái trong 30 phút đầu thì có đi quay để can thiệp cái chỗ CTO của LD, còn LSIT là một loạt các cái sự cố mà xảy ra khi mà có kẹt quay đó, thì liệu có một cái perforation nó xảy ra vào thời điểm đó hay không mà chúng ta chưa có tìm ra. Vậy thì cái câu chuyện bây giờ nó đã phức tạp rồi thì nó càng phức tạp hơn. Bây giờ là câu chuyện của một cái quai nó bị đứt ở bên ngoài. Câu chuyện bây giờ là một cái quai nó bị đứt bên ngoài, và cái thân quai thì nó dạng thành cái sợi tơ rất là mỏng, và một cái đầu xa của quai thì nó bị kẹt vào một cái nhánh nhỏ của LSIT, và bệnh nhân có thêm một cái tràn máu màng ngoài tim. Vậy thì tại thời điểm bây giờ là khoảng 3 tiếng đồng hồ thì chúng em quyết định phải hội chẩn với ekip phẫu thuật tim. Tất nhiên lúc quẹt go đó thì ekip phẫu thuật tim đã có sẵn trong cath lab rồi. Tiến hành hội chẩn với ekip phẫu thuật tim và quyết định là mở ngực của bệnh nhân. Rất may là cái phòng mổ tim cách phòng cath lab khoảng 5 bước chân thôi, cho nên khoảng tầm 20 phút sau thì bệnh nhân đã tiến hành được mở ngực, và sau khi mở ngực ra thì hút ra với một cái áp lực máu rất là lớn, hút ra được khoảng 500 ml máu. Sau khi làm sạch thì thấy cái vùng bầm tím này ngay cái chỗ cái đoạn của LRD, ngay cái chỗ mà đi quay ban đầu tiên. Vậy thì như vậy là cái perforation nó xảy ra trên đường đi của LRD, nhưng mà trong cái lúc ban đầu khi mà CTO và cái nhánh LSIT nó hẹp khít, cho nên cái lưu lượng máu nó chảy qua không có nhiều, làm cho bệnh nhân tới 180 phút sau bệnh nhân mới có biểu hiện của tụt huyết áp. Sau khi mình tái thông được cái dòng chảy LSIT có khả năng là tuần hoàn bàng hệ nó qua tốt hơn, cho nên bắt đầu cái bệnh nhân bắt đầu xuất hiện những cái triệu chứng của suy sụp huyết động. Và sau khi tìm được cái thủ phạm như vậy rồi thì người ta lấy một cái miếng vả của màng ngoài tim và vả lại cái chỗ nó bị thủng ở đó. Và bước tiếp theo đó là gì? Bắt 2 cầu mạch vành, một cầu đi vào lima vào LRD và một cầu sulfan vào nhánh OM1. Và bước thứ 3 thì người ta xẻ cái xoang Vassava ra, cắt đôi cái quai, cái phần bên ngoài thì lôi nhẹ nhàng ra bên ngoài, phần bên trong thì lấy quai ra. Và sau khi lấy quai ra đánh giá thì cái quai nó dạng rất giống như một cái sợi tơ. Và sau đó thì bệnh nhân kiểm tra quai ổn định, huyết động ổn định thì bệnh nhân nằm hồi sức và xuất viện sau khoảng 10 ngày, và tới bây giờ theo dõi khoảng hơn 2 năm bệnh nhân ổn định, và chúng em cũng chưa có cơ hội để chụp lại mạch vành cho trường hợp này, nhưng về mặt lâm sàng của bệnh nhân siêu âm tim và điện đồ thì hoàn toàn ổn định đối với trường hợp này. Thì như vậy thì khi có một cái điều xấu xảy ra thì hãy bình tĩnh, vì có thể đón nhận những cái chuyện xấu khác có thể ập tới bất cứ lúc nào. Đúng là hòa vô đơn chí, nhưng phúc thì bất trùng lai, chúng ta có thể tận dụng những cái cơ hội nhỏ nhất để chuyển hóa những cái điều xấu thành những cái điều tốt hơn, và cuối cùng trả lại cho bệnh nhân một cái cuộc sống hoàn toàn ổn định sau khi xuất viện, và tới bây giờ là khoảng 3 năm. Thì đây là một cái trường hợp lâm sàng mà có thể nó nằm trong cái lưu giữ trong cái ký ức của bác sĩ tim mạch can thiệp, nhưng với sự động viên của tinh thần của hội là sharing and learning, cho nên em mạnh dạn chia sẻ những cái trường hợp này mà bản thân trong 2 năm nay thì gần như lưu giữ cũng không có chia sẻ ra được, bởi vì đây là một cái biến chứng mà bản thân về cái vấn đề can thiệp không có làm gì được. Em xin báo cáo hết cái trường hợp này. Xin cảm ơn sự theo dõi của chủ đoàn và các bạn đồng nghiệp. Chúng tôi xin lưu ý quý cử tọa là cái gì trong phòng này thì giống như là khi cha xứ mà nghe xưng tội vậy nha. Cái gì ở trong phòng này thì ở trong phòng này thôi nha. Ra khỏi phòng mình đừng có bàn tán tùm lum ha. Xin mời bác sĩ Hồ Anh Bình có ý kiến cái trường hợp này. Của bác sĩ Lê Duy Lắc thì chúng tôi có cách đây cũng khá lâu rồi, chúng tôi cũng gặp một trường hợp khi mà bị kẹt quai, và khi chúng ta kéo ra là cũng mất nó dài giống như sợi tơ vậy. Thì đó thời điểm đó chúng tôi rất là may mắn là khi luôn đạt được cái micro catheter mà đẩy tới sát lần này, và một bên cuối chúng ta kẹp thêm một cái banh để kẹp chặt lại, sắp kẹp từ từ lại ra được, không bị biến chứng. Thì đó là một kinh nghiệm cũng nhỏ thôi nhưng mà có thể cứu cho bệnh nhân. Còn riêng đối với trường hợp này, khi mà mình làm thời gian làm quá dài như vậy, bên cạnh mình có một cái ekip mạnh về cái phẫu thuật viên, thì theo tôi khi mình thấy mình làm thời gian cũng
Nếu mà quá dài như vậy thì mình nên mời ngay ngoài để mà xử lý ngay. Tại vì mình càng loay hoay thì càng nguy cơ càng cao, tử vong càng cao. Thì đối với cái bệnh nhân này thì sau này đã được cứu sống rồi. Nhưng mà đối với trong trường hợp CTO thì ở đây có rất là nhiều thầy làm CTO nhiều rồi, thì cũng rất là sợ khi mình làm mãi không thành công, đến khi mình không kiểm tra kỹ rồi đến khi mình làm tiếp của cái chỗ khác nữa thì rất là nguy hiểm nếu mà mình làm dài quá. Giống như hồi đồng chí bác sĩ Lạc đã nhận xét là mình dài quá rồi, khi đó chống đông là tác dụng vào rồi máu nó chảy từ từ đến khi nó xuất hiện rất là nhanh cái tình trạng chèn ép tim. Cũng may là đơn vị mình là có cái ngoại khoa, nhưng giả sử mình không có ngoại khoa mình làm như vậy thì gần như bệnh nhân không thể có cơ hội để mà cứu sống được. Nên theo tôi những trường hợp mà phức tạp như vậy, khi mình xảy ra biến chứng, mình cố gắng giải quyết, nhưng khi giải quyết trong thời gian khoảng 1 tiếng đồng hồ nhanh quá, mình không làm được thì thôi mời ngay, hoặc là chuyển qua đơn vị khác, chuyển qua bệnh viện khác. Em xin hết ạ. Xin mời thầy ạ. Chúng tôi chỉ xin có một câu hỏi nhỏ thôi. Thường khi mình làm càng lâu thì mình chỉ để ý cái thời gian làm lâu là bệnh nhân ăn tia, phẫu thuật viên ăn tia thôi. Nhưng mà chúng tôi không biết là cái bệnh nhân này là tổng lượng cản quang mình sử dụng trong 3 tiếng đó là bao nhiêu á, và cái độ lọc quãng cầu của bệnh nhân là bao nhiêu? Báo cáo viên chỉ còn trường hợp này cái độ lọc cầu thận trước can thiệp là khoảng 69. Tổng lượng cản quang chúng em dùng là 350 ml. Và cái quai mà chúng em dùng là cái quai Resil, cái quai Sion Blue Resil. Cái vấn đề mà sử dụng đồ dùng lại thì cái nguy cơ tai biến nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Thì mình cũng nên tập một cái thói quen là trước khi làm thủ thuật để ý coi độ lọc quãng cầu của bệnh nhân là bao nhiêu. Mình nhân lên chứ 3.7 là ra tối đa. Tính rợ mình nhân cho 4 cho nó nhanh đi thì bệnh nhân này tối đa chỉ có 280 mà mình dùng tới 350 là cái nguy cơ suy thận sau khi mình làm thủ thuật nó cũng cao nha. Nãy giờ là chờ đợi là bệnh nhân lại mổ chạy tim phổi nhân tạo nữa, cái đó nó cũng làm suy thận cấp nữa. Thì nó đang chờ đợi là bệnh nhân nằm hơi lâu và có thể là phải chạy lọc máu định kỳ 2-3 lần mới thả bệnh nhân ra được. Không biết bệnh nhân này có bị chạy thận nhân tạo không? Dạ không thầy, nói chung hậu phẫu thì cũng tương đối thuận lợi. Sau khoảng 1 ngày thì chúng em rút được nội khí quản rồi, và sau khi xuất viện sau 10 ngày. Thôi xin chúc mừng em. Thì thời gian nó cũng đã hết, chúng tôi xin sang cái trường hợp thứ 3. Cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Duy Lạc. Sau đây chúng tôi mời một ca lâm sàng thứ 3, đó là của thạc sĩ bác sĩ Mai Xuân Anh. Xin mời bác sĩ. Kính thưa quý tổ đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp, hôm nay em xin thay mặt ekip can thiệp của miền Trung ương Huế đến về HSC 2023 để trình bày một cái trường hợp lâm sàng mà em can thiệp tại ekip của mình. Một trường hợp lâm sàng mà đôi khi chúng em nghĩ không hiểu hôm đó bước ra bằng chứng gì mà một chuỗi biến chứng liên tục xảy ra. Đó là một bệnh nhân nam 65 tuổi ở địa chỉ ở Kon Tum và viện đau ngực không ổn định. Ngày nhập viện là 23 tháng 3 2023. Một tiền sử có tăng huyết áp, viêm gan mãn tính, hút thuốc lá nhiều, một cái siêu âm tim ở 37%, một giảm động ở vùng dưới và vùng bên, HST 0,272 và NT-proB thì 2330. Bệnh nhân này có một chụp mạch vành thì tổn thương mã thân động mạch vành với test có 25 điểm. Sau cái hội chẩn thì bệnh nhân được chỉ định CABG cho bệnh nhân và một chẩn đoán nhồi máu cơ tim, bệnh vành phức tạp, vá thân mạch vành, suy tim và viêm gan mãn tính. Bệnh nhân sau đó được điều trị tại khoa ngoại lồng ngực tim mạch, nhưng mà tình trạng lâm sàng cũng như cái đánh giá thể trạng của bệnh nhân được ngoại lồng ngực đánh giá thì khó là phẫu thuật, cho nên điều trị nội khoa cho bệnh nhân. Và sau khi giải thích thời gian, gia đình của người nhà cũng duy nhất không đồng ý với phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Thì ngày 20 tháng 4 2023, từ gần 1 tháng sau, bệnh nhân được chuyển lại khoa tim mạch để điều trị. Tại đây thì chúng em tiến hành chụp lại mạch vành cho bệnh nhân lần 2 sau gần 1 tháng điều trị thì thấy tổn thương LAD thì tổn thương một độ trung gian từ 60-70% ở đoạn gần. Tổn thương LCS thì thấy một cái bảng tắc ở cái đoạn gần và tổn thương nhìn qua thì vối hóa khá là nặng. Động mạch vành phải thì tổn thương kéo dài, một cái diffusion từ D1 tới D3, bending và một cái canxi hóa nặng. Với chiến lược can thiệp đặt ra cho bệnh nhân bây giờ là gì? Bệnh nhân này một bệnh nhân nam lớn tuổi, một cái suy tim, nhồi máu cơ tim, đã điều trị ổn định, khá là ổn định. CT score 25 điểm, LD tổn thương trung gian, LCD thì bảng tắc ở đoạn gần, RCA thì là tổn thương lan tỏa và hai tổn thương đều khá là vối hóa. Ekip đã tiến hành hội chẩn và đề nghị giải thích gia đình rõ và tiến hành can thiệp để LCD trước. Sẽ can thiệp rời xa lần thứ 2, thì 2
Còn LD thì ekip quyết định có thể điều trị nội khoa nếu như hai nhánh kia được điều trị tốt. Và quá trình can thiệp bệnh nhân thì chúng em chọn đường vào là một động mạch quay phải C6F, chọn một cái đến EU 3.56F. Nhưng bệnh nhân này thì có một vấn đề là khi bọn em chụp mạch vành thì một đồng nghiệp kéo cái tiger ra thì có vấn đề bệnh nhân có thắt, cho nên khi để EU 3.56F vào dường như là khó vào được, thì phải sử dụng một cái gói dẫn đường và một cái bóng nóng 4 atmosphere và vừa đi vừa nóng bóng động mạch quay và động mạch cánh tay để đưa vào EU vào xoang vành. Và trường hợp này đánh giá là một cái trường hợp bending và một cái canxi khá nhiều. Chúng em chọn qua run through NS extra floppy 0.14 in. Chọn bóng nóng đầu tiên dùng bóng nhỏ 1.55 nóng 2.15. Sau cái nóng xuất hiện hai nhánh động mạch, mới nhìn qua thì ekip nghĩ đây là một nhánh động mạch mũ và động mạch bờ, nhưng mà thực ra khi nghiên cứu kỹ lại thì nó có một huyết mơ nằm chảy xuống dưới, thì khả năng đó chính là động mạch mũ, có lẽ nhánh trong bờ 1 và bờ 2. Thì lúc này ekip quyết định sử dụng một gói thứ ba. Vì đã thành công đối với qua run through đầu tiên nên ekip vẫn mạnh dạn tiếp tục sử dụng qua lần thứ 3 lần nữa là run through, đi vào 3 nhánh của động mạch vành. Tổn thương lần này đi không dễ như lần trước, vì cái góc thì khá là không thích hợp, hơn 90 độ, và chúng em phải sử dụng một cái bóng dẫn đường phía trước để điều hướng của cái đầu quay, thì cũng may mắn là cũng vào được. Sau đó sử dụng bóng 1.5 nóng thì không được, phải sử dụng bóng across CTO 1.115 và nóng dần tổn thương và tăng dần các bóng kích cỡ bóng để chuẩn bị tổn thương. Thì khi nóng tới bóng 2.015 để chuẩn bị tổn thương thì không may mắn là đã mất dòng ở động mạch bờ 1 bờ 2 và không bị trượt luôn ở quay ở động mạch bờ 2. Ở trường hợp này chúng em phải tiến hành sử dụng bóng trở lại và nóng để cải thiện dòng chảy của bờ 1 và bờ 2. Động mạch bờ 1 và 2 được nóng cải thiện bằng dòng 1.55 thì sẽ xuất hiện lại, tiếp tục đi 3 quay để tiến hành đặt stent cho bệnh nhân. Thì đánh giá về bệnh nhân này thì đây là bệnh nhân đã sử dụng xong EBU 6F thì dường như khẩu cẩn rất là nhỏ, cho nên khi sử dụng 3 quay khá là khó khăn. Xong EBU 3.5 thì chúng em lựa chọn vì cái mức độ backup khá là tốt, để vì khẳng định đây là một ca đẩy stent rất là khó. Nhưng mà xu hướng của sống thì có xu hướng luôn vào trong thân chung khi chúng em kéo bóng và kéo quay, vì vậy mỗi lần kéo bóng kéo quay chúng em đều phải đưa sống ra ngoài rồi mới đưa vào lại. Đường kính của mạch máu thì em thấy khá là nhỏ, khá là vối hóa, cho nên là đặc biệt khi dùng bóng mà reveal rồi thì dường như là khó qua, và nguy cơ xoắn quay trên những sử dụng 3 quay thì cao hơn rất nhiều. Và trường hợp này chúng em hội chẩn thì giải thích gia đình sẽ có thể cùng tiết kiệm cho bệnh nhân nên quản đặt 2 stent. Thì stent đầu tiên chúng em sẽ chọn một stent Resolute Onyx 2.25 là khẩu kính nhỏ nhất trong lab hiện có, và kích thước là 30 để mong muốn đặt được đoạn xa, và qua được chỗ chi nhánh đặt trực tiếp vào động mạch, đặt ở động mạch mũ. Còn sau khi nếu mà nhánh bờ và có vấn đề bị mất dòng thì sẽ dùng bóng để mở lộ cho động mạch bờ. Thì cũng đúng là không may mắn thì stent này 225/30 nhưng mà không thể qua được tổn thương. Sau khi thử lại thì mỗi lần rút ra để kiểm tra lại stent thì phải ổn định. Trường hợp này chúng em nghĩ là do mình chuẩn bị tổn thương chưa thật sự tốt nên đã lấy ra và nóng tiếp tổn thương bóng 2.55 nhưng thử vẫn không được. Chỗ này sử dụng kỹ thuật Angobolun dùng bóng 1.55 ở nhánh bờ 1 nhưng mà không đẩy stent được. Ekip nhận định có thể là do 3 quay nó bị xoắn ở vị trí chi nhánh cho nên không thể đẩy được, cho nên tạm thời rút một quay ở bờ 1 ra và đẩy stent trở lại. Rồi sau khi stent vào được mạch mũ thì sẽ đặt lại nhánh bờ 1. Nhưng trong một và quyết định nếu đặt đẩy lần này không được nữa thì có thể cho nên đặt nhiều stent hơn, chọn stent vừa kích cỡ nhỏ và chọn đoạn ngắn cho dễ đặt. Thì khi mà stent bọn em đẩy vào quá mạnh thì nó bị mắc kẹt giữa cái vị trí vừa cong mà vừa hẹp, cho nên khi bọn em lôi bóng ra thì một trường hợp trôi stent. Đây là một trường hợp trôi stent tại thân chung, xác định đây là một trường hợp trôi stent tại thân chung và còn quay. Thì trường hợp này thì một mặt chúng em xin ý kiến thì Hồ Anh Bính và mời thêm ngoài lồng ngực tim mạch hỗ trợ phía sau. Một mặt nó sử dụng một cái bóng nhỏ 1.55 đưa vào đoạn xa stent và nóng bóng kéo ra. Thì có thể stent nó đã bị tổn thương, bị xước, cho nên khi em đưa bóng 1.55 nó không thể vào được đoạn quá xa mà đi được 2/3 của bóng. Nhưng cũng may mắn là khi nóng lên khoảng 4 atmosphere thì cũng kéo ra được, cũng khá là dễ dàng. Nhưng mà khi kéo được đến đồng điểm cấp khuỷu thì có thể do động mạch bệnh nhân có thắt. Thứ hai là để cấp khuỷu có một đồng cong sinh lý, cho nên chúng em không thể kéo được nữa và bóng nó trôi ra khỏi tay một lần nữa. Nhưng trường hợp này may mắn vẫn là con quay, chúng em tiếp tục kỹ thuật. Chúng em tiếp tục kỹ thuật là xoắn quay cho bệnh nhân. Thì trường hợp này xoắn quay thì vẫn là qua được tổn thương. Thì bây giờ trường hợp này một cái xoắn quay, nhưng mà rõ ràng khi mà stent có thể khi bọn em kéo ra nó đã va chạm vào cái đoạn đầu của sống EBU, cho nên stent đã bị hư ở đoạn đầu, cho nên dường như nó không thể kéo vào trong được ở trong lòng của EBU,
Trường hợp này chúng em không thể đưa ra stent ra ngoài được, mà chỉ nằm đưa về được một động mạch cánh tay. Nhưng mà thực tế khi đưa được về đấy thì ekip cũng đã thở phào nhẹ nhõm hơn, bởi vì đã một cái tổn thương nó dễ giải quyết hơn nhiều. Trường hợp này thì may mắn là chúng em vẫn có snare, thì chúng em sử dụng lớp snare và lôi được stent ra ở trong ra ngoài, để hình ảnh stent chúng em lôi ra ngoài. Thì khi đó ekip chuẩn bị sử dụng sóng Tiger lần này 5F chụp lại, bởi vì tất cả các dụng cụ em đã rút ra ngoài, và sử dụng sóng Tiger chụp lại đánh giá lại tổn thương một lần nữa và hội chẩn để tiếp tục có thể sử dụng cái liner hay là có thể tổn thương. Hiện tại thì một cái xui xẻo là khoa em hiện tại không cái máy effort đang bảo trì, cho nên vẫn không thể dùng effort cho bệnh nhân. Cái liner thì phải đặt hàng chứ hiện tại không có sẵn tại lab. Trường hợp này thì em chụp lại thì một lần nữa một cái gọi là ác mộng, một cái bóc tách ở thân trung, nhưng bóc tách thân trung tiếp B. Thì trường hợp này tụi em tiến hành đi 2 gói và hội chẩn phải đặt nhánh dạng nhánh gấp cái tổn thương này. Thì đi 2 gói bảo vệ, một nhánh LED và một nhánh động mạch mũ. Gói ở động mạch mũ chúng em không giảm đi quá xa, bởi vì đã nóng bỏng nhiều lần thì sợ khả năng sẽ bóc tách. Chúng em đặt lần này chỉ lựa chọn EU 3.06F vì không cần cái độ backup nữa. Và khi để chống sống vào quá sâu, trường hợp này đặt một cái stent 4.012 resolute on it và NC 1.58. Thì kết quả tổn thương thì tổn thương sau đặt được stent ở thân trung. Đánh giá lại tổn thương bây giờ thì khi mà anh nhìn lại các view trước thì rõ ràng đã có một bóc tách nhẹ type A ở trên cái view trước can thiệp, nhưng ekip không nhận ra bệnh nhân không hề có rối loạn hoạt động và không hề đau ngực. Có thể do cái sống đó vào quá sâu như em dự định lúc đầu là số EU 3.5 đã backup quá và có sống can thiệp vào thân trung quá sâu. Thứ hai, tại cái vị trí rơi stent là vị trí ngay tại thân trung thì có thể khi em nóng bỏng lên và kéo bóng ra quá mạnh đã gây tổn thương. Đó chính là 2 nguyên nhân mà nghĩ đến gây tổn thương bóc tách động mạch này. Thì trường hợp này cái cuối cùng chúng em đã đặt được thành công một stent 4.0 15 tại thân trung và NC bổ sung. Trường hợp này thì thời gian can thiệp khá là lâu và sẽ đã bị chứng liên tục. Ekip thống nhất hiện tại cũng không thể dám can thiệp tiếp theo, bởi vì có thể không biết chừng biến chứng này tiếp tục xảy ra nữa. Thì có thể nghỉ ngơi và dự định sẽ chuẩn bị tốt hơn, có thể chuẩn bị ra rota cho bệnh nhân hoặc là một cái gai liner gai plus để mà can thiệp lần sau. Hiện tại dòng chảy của động mạch mũ thì thấy dòng chảy TIMI có thể 23, có thể lên một can thiệp mà nóng bỏng cứu vớt cái dòng máu, và tạm thời bệnh nhân huyết động ổn định và đưa bệnh nhân về phòng để theo dõi. Phần bài của em đây là hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe của thầy cô và quý đồng nghiệp. Cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Mai Xuân Anh. Tuy nhiên chúng ta không đạt được mục đích tái thông có toàn diện cái nhánh LCS, nhưng mà chúng ta cũng đã đạt được TIMI 2 T 3 cũng là một cái kỳ công. Tuy nhiên mình trải nhát đất đó là ta bóc tách cái đoạn left main. Thì coi qua ca này thì chúng ta thấy rằng một cái bệnh 3 nhánh mạch vành có chỉ định tái thông là hiển nhiên tuyệt đối. Tuy nhiên phương pháp chọn lựa vẫn là hàng đầu, vẫn là trong trường hợp này là canxi rất là nặng trên hình angiogram thì hàng đầu vẫn là bypass. Tuy nhiên bệnh nhân từ chối thì chúng ta phải bắt buộc phải can thiệp. Vậy mà với tình huống can thiệp này thì chúng ta đích của nó đầu tiên là chúng ta chọn LCS. Tuy nhiên LCS chúng ta nhìn thấy rằng canxi rất là nặng mà nó xoắn vận rất là dữ. Sau khi chúng ta đi 3 cái quay qua mà không giữ được tổn thương và những bóng nhỏ chúng ta cũng không nông được. Vì vậy mà chúng ta có cái chiến lược trước khi can thiệp có tổn thương mà canxi chúng ta phải có chiến lược rõ ràng. Thứ nhất là hình ảnh học, thứ hai là những phương pháp hỗ trợ, ví dụ chúng ta phải gota, hay là chúng ta cũng có những cái bóng cứng, ví dụ như scoring balloon hay là kết balloon, nhưng mà kết balloon trường hợp này không ok, chúng ta phải làm scoring balloon và chúng ta dùng gai liner hay là gai liner chúng ta Kajila hay gai liner chúng ta hỗ trợ trong trường hợp này mới làm được. Và một trong những tiên quyết quan trọng nhất là chúng ta phải dùng cái gai din backup cho nó tốt. Backup tốt mà phải có dụng cụ kia, nếu không có dụng kia cũng phải dùng bóng bạch TIMI 23 chúng ta có thể trị dục quản combo cho ca này. Thì một lần nữa chúc mừng cái ca này. Tuy nhiên để hoàn thiện cái ca này hơn thì mời thầy Hồ Thường Dũng cho những cái đóng góp cái ca này. Mời thầy. Vâng, xin cảm ơn. Còn đầu tiên cũng xin chúc mừng là bệnh nhân bác sĩ thạc sĩ Mai Xuân Anh. Cái ca này mình cũng kết thúc cuối cùng và nó cũng gọi là tốt đẹp. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là lúc đầu các bạn đánh giá cái ca này nó cũng chưa hết. Cái chính của nó là đây là một cái tổn thương vôi hóa cực kỳ nặng và xoắn vặn. Cái tổn thương vôi hóa mà cực kỳ nặng và xoắn vặn, nếu chúng ta không có blood perfusion tốt thì gần như mình đều thất bại hết. Bóng có thể qua nhưng stent nó sẽ không qua. Và đặc biệt ở đây là nó xoắn vặn theo số gọi là số 3 ngược á. Tức là ngay cái chỗ mà thân trung nó xuống ngủ rồi móc ngược lại, rồi sau đó nó lại móc ngược lại một cái nữa, rồi lại móc ngược một cái nữa, thì bóng có thể qua nhưng mà stent sẽ không qua. Và stent không qua là nó sẽ dislodge ngay, cái đó là chắc chắn là cái chuyện thứ nhất. Và khi mà cỡ cả cái bóng các bạn qua rồi bạn nông á, sau khi các bạn rút bóng ra thì lúc đó nó cứng lắm, và như vậy là cái guiding gator nó sẽ bụp vô để gây dissect. Đó, thì cái ca này là tôi nghĩ là nếu trong trường hợp này giống như là tiến sĩ Cang có nói
Nếu mà chúng ta làm thì ít nhất phải cái ghi đời la nó tới gần sát cái tổn thương thì mình mới làm được. Còn nếu không thì thôi, mình có 5 hồi rồi thì stent cũng không cách nào mà đi tới nơi được, và nó sẽ rơi hoặc là nó sẽ gây ra những cái chuyện đó. Không biết là tại cái lab mình là có những cái dụng cụ mà để chuẩn bị cho cái tổn thương vôi hóa không? Dạ thầy, thì tại các lab của em thì về mặt hình ảnh thì vẫn có iVert, nhưng mà hiện tại thì đúng là vật nó đang bảo trì nên là hiện bệnh nhân không thể dùng iVert được. vô không nổi đâu. Dạ. Thì trường hợp này thì bọn em có nghĩ đến ở lab chúng em hay dùng cái liner thì vẫn có dùng được, nhưng mà thường thì ở giai đoạn này thì phải đặt hàng trước chứ không có sẵn. Dạ. Cho nên cũng cố định can thiệp thử cho bệnh nhân. Còn vì bệnh nhân đã nằm quá lâu, thời gian trên 1 tháng cũng mong muốn can thiệp. Dạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Anh. Như vậy kết quả cuối cùng cũng tốt, là mình cũng mở ra được cái dòng chảy tim I23 ở xa, và mình cũng mở được cái thân chung nó cũng có hẹp vôi hóa đó. Và cái hẹp trong đó nếu mà mình có iVert chắc chắn nó sẽ có hẹp. Kết quả như vậy là tốt. Xin cảm ơn bác sĩ thạc sĩ Mai Xuân Anh. Và chúng ta đến cái ca cuối cùng của ngày hôm nay trong cái phiên đầu tiên. Xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Hiểu Nam với cái ca cuối cùng. Dạ, kính thưa quý thầy trong chủ tịch đoàn, kính thưa tất cả các bạn đồng nghiệp. Em tên là Huỳnh Hữu Nam, đang làm ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Hôm nay em rất vinh dự được đến hội nghị chúng ta và báo cáo một ca tình huống lâm sàng là bóc tách động mạch vành phải do gây đinh. Bài báo cáo của em gồm có 4 phần. Một là những cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân, 2 là quá trình can thiệp, 3 là một số cái learning point và 4 là kết luận. Đây là một bệnh nhân nam 42 tuổi, tiền sử thì sống rất khỏe mạnh, không có một cái bệnh lý nào khác. Gia đình thì có bố của bệnh nhân là có bị nhồi máu cơ tim lúc 61 tuổi, và lần này thì bệnh nhân lý do chính vào viện đó là đau ngực. Bệnh nhân đau ngực ngày thứ 3, 2 ngày đầu thì đau 1-2 cơn một ngày. Ngày nhập viện thì bệnh nhân đau nhiều hơn, đau trên 20 phút cho nên nhập viện. Khi vào viện thì thăm khám lâm sàng bệnh nhân cũng khá ổn định, mạch huyết áp ổn định và chỉ có cái đau ngực ở sau xương ức. BMI bệnh nhân là 23. Xét nghiệm thì có cái rối loạn lipid máu với LDL 5,8 nên HDL là 7,4, và bệnh nhân này có men tim tăng nhẹ, tuy nhiên không biến đổi nhiều. Mức lọc cầu thận và các xét nghiệm khác hoàn toàn bình thường. Đây là điện tim khi vào viện, chúng ta thấy có một hình ảnh là ST nó trên lên và sóng T cao nhọn ở V2 đến V4. Bệnh nhân này được khi vào cấp cứu đo thì được giải thích làm can thiệp, tuy nhiên gia đình chưa đồng ý cho nên là chuyển vào khoa trong vòng 1 giờ. 1 giờ sau thì được xử lý truyền glycerin và dùng cho chống đông. Thì 1 giờ sau thì bệnh nhân hầu như hết đau ngực. Đo lại điện tim thì có ST nó hết trên lên, sóng T hết cao nhọn rồi. Và lúc đó gia đình đồng ý làm can thiệp mạch vành và đưa lên làm can thiệp. Và cũng báo cáo với các quý thầy cô là lúc đó thì trong lab của em thì nó hết cái song chụp 5F, cho nên là chỉ có cái gây điên can thiệp thôi, và quyết định là dựa vào ACD cho nên là quyết định chọn EPU 3.5 để chụp động mạch vành trái, và nếu mà có tổn thương LD thì mình làm luôn, sau đó mình chụp động mạch vành phải. Thì khi chụp động mạch vành trái đúng giống như mình dự đoán, đó là nó tổn thương hẹp khít đoạn 1 động mạch liên thất trước, và thủ thuật thuận lợi với một đặt cái stent ở động 1 động mạch liên thất trước. Sau khi làm xong mà động mạch liên thất trước chụp lại thì thấy hoàn toàn là tốt. Tiến hành là chụp động mạch vành phải, dùng cái song GR 4.0 6F chụp động mạch vành phải. Thì nhát đầu tiên chụp thì ta thấy rằng là có một tổn thương nhẹ ở đoạn 2 động mạch vành phải. Thì ekip can thiệp cũng định dừng thủ thuật, tuy nhiên thấy cũng không thỏa mãn lắm, muốn là chụp chóng rõ ràng hơn xíu nữa thì quyết định là xoay cùng chiều kim đồng hồ một ít và deep xích một xíu. Thì khi mà chụp xong thì nó dissect đoạn 1 và đoạn 2 động mạch vành phải với kiểu là spiral dissection và tiếp D. Lúc đó thì đúng là có 2 bác sĩ làm can thiệp và 3 bác sĩ ở ngoài và có 3 kỹ thuật viên trong lab nữa. Thì 2 bác sĩ làm can thiệp thì tiếp tục làm thủ thuật, và những người ngoài thì bắt đầu là chuẩn bị những cái support equipment. Cái nhất là người thì đi kéo máy iVert, người thì chuẩn bị máy tạo nhịp, người thì hội chẩn với bác sĩ hồi sức coi phương pháp ECMO để backup, rồi phải hội chẩn với bác sĩ ngoại khoa. Khi xem kỹ lại cái hình thì thấy rằng là cái hình dissect mình có thể đi quay được, thì thử với một cái quay run through extra floppy. Thì khi lại đi lái quay thì may mắn thì nó đi được vào đầu xa của true lumen, đầu xa của động mạch vành phải.
và tiến hành là kiểm tra. Thì may là khi mình test nhẹ thì đầu xa vẫn còn dòng, cho nên là mình make sure rằng là cái Y nó ở true lumen và free, cho nên là ekip can thiệp tự tin đặt một stand đầu gần 3.544 và đầu xa 3.0, và đây là kết quả sau can thiệp thì dòng chảy tốt. Tuy nhiên post 4.0 đầu gần nhưng mà vẫn còn một cái bóc tách ở đoạn cuối, đoạn một cái hình ảnh vẫn còn. Tuy nhiên thì đã post 4.0 rồi và theo dõi thì cái hình ảnh bóc tách nó không lan rộng hơn, cho nên là tiến hành dừng thủ thuật và theo dõi bệnh nhân đến nay là làm can thiệp tháng 7 năm ngoái, đến nay là tháng 7 thì 1 năm, tròn 1 năm thì bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Từ cái ca biến chứng này thì em rút ra một số cái bài học. Bài học thứ nhất là làm thế nào để chúng ta dự phòng được cái biến chứng. Trước hết thì các quý đồng nghiệp thấy rằng bệnh nhân này khi mà bệnh nhân này có một cái hình ảnh cái đoạn 1 của động mạch vành phải rất là ngắn. Cái thứ hai nữa là cái góc giữa cái đoạn 1 động mạch vành phải và cái guiding của chúng ta là hầu như là 90 độ, cho nên cái việc mà coaxial cho bệnh nhân cho cái trường hợp này rất là khó khăn. Cho nên là khi chụp động mạch vành, nếu chúng ta test lên mà thấy đoạn 1 động mạch vành phải như thế này thì khi chụp thì chúng ta hết sức cẩn thận. Mặc dù có thể là áp lực nó không tuột nhưng mà mình chụp rất là cẩn thận. Cái thứ ba nữa là cũng là tình cờ, tức là cũng không thể là dứt khoát được, bởi vì là không thể chọn được, bởi vì là không có cái đinh 5F để xong 5F để chụp, cho nên phải chọn 6F, mà 6F thì cái nó kích thước đường kính lớn và nó cứng hơn, cho nên cái khả năng dissect càng cao hơn, cho nên khi chụp thì vẫn khuyên là chọn 5F nhiều hơn. Cái thứ 6 nữa là không nên deep seat. Cái thứ tư là không nên deep seat vào. Deep seat vào thì chúng ta nếu mà đoạn 1 động mạch vành phải mà ngắn như thế này, khi deep seat thì đến cuối đoạn 1 thì nó sẽ qua đoạn 2 và ngay góc đó là sẽ bị dissect ngay. Và một tình huống nữa là khi chụp động mạch vành phải thì cái cấp chụp thứ hai á, khi mình xảy ra reset thì khi chụp là bệnh nhân hít vào sau. Khi hít vào sau, mặc dù áp lực không damping nhưng mà khi bệnh nhân hít vào sau thì cái đoạn 1 động mạch vành phải di chuyển lên và vô hình dung cái sông nó sẽ deep seat nhiều hơn và lúc đó lại sẽ gây ra reset. Cho nên là khi chụp những hình dạng động mạch như thế này thì cũng nói bệnh nhân trước là nếu mình deep seat thì mình phải hỏi bệnh nhân là không được hít sau vào. Đó là những cái điểm chúng ta dự phòng làm sao mà để cho khỏi bóc tách. Cái thứ hai, nếu bóc tách xảy ra thì chúng ta phải có nhiều cái phương tiện để support. Nếu mà chúng ta không thể lái quay được, không đặt stand shield được cái chỗ ending point thì mình phải có nhiều cái dụng cụ để mà support cho bệnh nhân. Và thứ ba nữa rất là quan trọng, em nghĩ rằng rất quan trọng trong trường hợp này, thắng hay không thắng là việc là mình có rewind được vào true lumen hay không. Xét về hình ảnh thì thật ra trên ISO thì để mà xác định được true lumen đi vào đường vào thì cũng không phải là xác suất 100%. Tuy nhiên thì em suy nghĩ rằng và cũng thử một số ca rồi thì thấy rằng là nếu mà trên hình ảnh có dissection thế này thì có hai phần. Một phần là nó thoát cản quang chậm hơn, một phần thoát cản quang nhanh hơn. Thì cái nhanh hơn đó là true lumen và cái chậm hơn là fall lumen. Như vậy thì em đi quay thì sẽ đi quay vào cái đường mà thoát cản quang nhanh hơn. Nhìn cái đoạn đó, nhìn cái vị trí đó để mà mình hướng quay về vị trí đó thì cái xác suất mình vào được true lumen cao hơn. Và đúng như vậy thì khi đi vào được quay lòng thật thì thấy các quay nó tựa ở những điểm mà trước đó là màu trắng. Và cái thứ hai nữa là trong trường hợp này thì cái guiding khi chụp là nó deep seat, tuy nhiên khi đi quay vào thì em sẽ bởi vì lúc đó guiding đang đồng trục vào vị trí mà bị bóc tách, vị trí entry point của bóc tách, cho nên là bọn em tiến hành lui guiding một xíu và xoay ngược chiều kim đồng hồ để cho nó lệch cái hướng và entry point hơn và xác suất là vào lòng thật tốt hơn. Cái thứ ba nữa là làm sao mà kiểm tra được cái quay ở đầu xa vào thì trong trường hợp này thì test nó có dòng. Tuy nhiên nếu mà không được thì chúng ta cũng có thể làm dùng microcatheter, nhưng mà trong trường hợp của em thì nó rất là free, đi quay đi free và nó test nó ở trong mạch vành, cho nên là rất tự tin là nó ở trong mạch vành. Cái thứ tư nữa, uốn quay như thế nào thì đây là cái hình em tự vẽ. Bản thân em nghĩ rằng là nếu mà bóc tách động mạch vành thì lòng thật và lòng giả, thì nếu chúng ta uống cái quay mà cấp 2 mà dài và làm cho cái đầu của cái quay nó miết vào cái thành của mạch máu và đi đối diện với lại cái lòng giả thì cái xác suất mình vào lòng thật là càng cao hơn. Chúng ta thấy 3 hình, nếu hình dưới nách là lòng giật lòng giả mà 50-50 thì mình vào vẫn được. Nếu 70-30 mình vào cũng được.
mà 90 10 mình vào cũng được. Nếu cái tip của đầu gai quai mà càng miết vào cái thành mạch máu thì xác suất mình vào true lumen càng cao hơn. Và rất là may là em đã vào được true lumen. Và cái thứ tư nữa là mình đặt stent thì mình đặt ở đâu trước, đặt ở đoạn gần trước hay đặt đoạn xa trước. Thì trong trường hợp này bọn em đặt ở đoạn gần trước với suy nghĩ rằng nếu mình siêu cái entry point thì cái dissection nó không lan rộng hơn và tiến hành, và kết quả là đã đạt được 2 stent. Và để kết luận bài nói hôm nay thì em xin có một số kết luận. Bóc tách động mạch vành do gai đinh là một biến chứng rất là nguy hiểm, và để mà xác định mà phòng ngừa được thì trước hết chúng ta khi mà cài cái xông chụp vào động mạch vành phải, mình test nhẹ thử xông vào chưa thì mình phải cố gắng coi thì cái hình dạng của động mạch vành phải như thế nào, cái xông mình có khả năng có coaxial hay không. Nếu mà khó khăn coaxial thì chúng ta phải chụp thật sự là cẩn thận. Và nếu mà biến cố xảy ra thì chúng ta phải có sự chuẩn bị thật tốt và có nhiều cái thiết bị để hỗ trợ thì tăng cái khả năng cứu sống bệnh nhân hơn. Và cách uống quay cũng như xác định cái lòng thật lòng giả trên angio này cũng là một cái tip and trick em nghĩ là cũng rất là quan trọng. Và đặt stent ở vị trí mà entry point trước, sau đó mình đặt stent ở đầu xa sau thì cũng là một cái chúng ta nên cân nhắc. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Rất cảm ơn ba báo cáo của bác sĩ Huỳnh Văn Năm, Hữu Năm. Cái xử lý mình rất là hay khi mà mình thấy một trường hợp biến chứng gây ra khi mà mình không chụp động mạch vành bên phải mà không có đồng trục. Thì mình có một câu hỏi thôi, cái trường hợp này khi mà mình đã có sẵn IVUS như vậy, mình có đã quay rồi thì tại sao mình kiểm tra luôn bằng cái IVUS cho chắc chắn? Tại vì nói vậy cho mình cũng không được chủ quan. Nếu mình đặt cái stent mà đã đi vào lòng dạ như vậy, mà lỡ mà đi vào lòng dạ mình đặt cả là mình không còn cơ hội để mà cứu sống bệnh nhân. Xin hết. Dạ, em cảm ơn câu hỏi của tiến sĩ Bình ạ. Thì thật sự thì cũng có cân nhắc dùng cái IVUS hay không. Tuy nhiên thì trong trường hợp này test thì dòng đầu xa có, và nhìn hai cớp, tức là cớp nghiêng trái và cớp 4 buồng thì cái quai luôn luôn ở trong lòng thật. Và cái thứ ba nữa là cái quai đi rất là free, đi lên nhánh trên và nhánh dưới BLV và BDA rất là dễ dàng. Cho nên là lúc đó bọn em rất là tự tin là nó ở trong lòng thật, và kết quả là đã đạt được cái stent ạ. Chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa Huỳnh Hữu Năm đã có một cái bài báo cáo rất là lôi cuốn. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là mình tính trên cái phương diện kinh tế thì cái ống thông chẩn đoán 5F nó chỉ có 800.000 và bây giờ mình dàn dựng rồi làm IVUS rồi nọ này nọ ra thì nó tới mấy chục triệu lận. Thành ra chắc là thay vì trang bị những cái phương tiện chụp hình lên cho nó hoành tráng thì thôi mình kêu bệnh nhân chạy ra ngoài mua cái ống thông chẩn đoán 5F 800.000 đi cho nó kinh tế. Đó là cái chuyện thứ nhất. Và cái chuyện thứ hai chúng tôi cũng nhận xét thấy là hình như là mình làm quy trình ngược không nha. Ví dụ như mình đã chẩn đoán là mình sẽ can thiệp bên nhánh trái thì bao giờ người ta cũng sẽ chụp cái nhánh không có tổn thương trước, chứ không ai mà chụp vô cái nhánh có tổn thương rồi mình can thiệp mà mình không biết bên kia cái nhánh kia nó có tổn thương hay không. Rủi bên kia nó có tổn thương, bên này có tổn thương, mình nhào vô coi chừng là cái tổn thương nó tương đương left main, tổn thương hai nhánh nặng thì nó căng thẳng. Đó, thành ra đó là cái bước thứ hai. Cái bước thứ ba cũng có cái nhận xét là mình cũng đi quy trình ngược nữa. Và có lẽ là tại vì mình chưa đụng trận. Khi mà mình tính đặt hai stent, bao giờ người ta cũng đặt cái stent đoạn xa trước, rồi sau đó ta mới đặt stent đoạn gần nha. Tại vì sẽ có ngày mình đặt cái stent đoạn gần xong mình không tài nào đưa được cái stent nó đi qua cái stent đoạn gần để xuống đoạn xa. Mình thoát 9 lần không có nghĩa là cả 10 lần mình đều thoát, mà mình thoát 10 lần không có nghĩa là lần thứ 11 mình không thoát nha. Thành ra cái nguyên tắc vàng là đã đặt hai stent thì cái stent đoạn xa bao giờ cũng thả trước, stent đoạn gần mình thả sau. Như vậy thì nó sẽ tránh cho mình những cái khó khăn mà về sau này. Lúc đó rồi lại làm thêm cái là phải đưa thêm một cái nó gọi là giống như là cái Godzilla hay là guideliner để mà có thể đưa cái stent thứ hai xuyên qua cái stent gần để mà xuống đặt. Thì nó lại càng tốn kém mà nó lại càng tăng nguy cơ trong lúc làm thủ thuật. Dạ, xin cảm ơn thầy. Cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Hữu Năm. Thì chúng ta cũng hơi trễ thời gian, thành ra chúng tôi xin phép là nhường lời lại cho ban tổ chức để bắt đầu cái phiên thứ hai, phiên tiếng Anh. Xin mời.
Chúng tôi xin Và bây giờ thì alo. Alo, giờ bây giờ thì chúng ta bước vào phiên 2, đó là phiên tiếng Anh. Trong buổi này thì chúng ta sẽ các báo viên sẽ báo cáo bằng tiếng Anh nhé. Welcome to the second session. It's the Hasek Award 2023 with the communication complex case competition. I would like to introduce the chairman of the session is Professor Võ Thành Nhân, and co-chairman the associate professor Hồ Thượng Dũng. From the local panelists, I would like to introduce Dr. Ngô Minh Hùng, Dr. Đinh Đức Huy. I would like to introduce some the international panelists, Dr. Liêu Hong Pang from Malay, Dr. Lam Ho from Hong Kong, Dr. Fazil Omar from Malay, and Dr. Anwar from Singapore. Please come to stand. Chúng tôi xin nhờ bộ phận kỹ thuật là khi báo cáo viên báo xong mình vẫn để đồng hồ chạy nha. Tức là mỗi báo cáo viên có đúng 15 phút, 10 phút báo cáo, 5 phút để thảo luận. Đừng có tắt sớm cái đồng hồ. Xin cảm ơn. Để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin mời Thạc sĩ bác sĩ Phạm Văn Chính báo cáo trường hợp đầu tiên. Xin mời. Good afternoon, Chairman and all colleagues. I'm very honored to be here to share with you my presentation. Okay. My patient is a case of acute myocardial infarction with no reflow phenomenon and cardiogenic shock SCID after PCI. Let's get started. My patient is a female, 68-year-old with history of diabetes and mellitus type 2. She uses 10 units of long-acting insulin per day. She admitted to the ED because the chest pain. Her symptoms started 3 days before. And 2 hours before admitted to the ED, she feels very tiredness and sweatiness. So she comes to the ED. The ECG shows us ST elevation from V2 to V5. And the echography shows that akinesia motion in anterior septal and back. The EF is 46%. The blood test shows elevated cardiac enzyme with troponin T were 2599 and CKMB and proBNP also elevated. And the coronary angiography shows that you can see the left circle flag is normal, but is
it is a small vessel. And in another view, we see the lesion in the LAD with very slow flow in the little. And you see another view. You see that the right coronary is normal and it is a domino vessel with some collateral to the LAD through a PDA artery. So what's the next step for this patient? It is possible to intervene with the lesion. So or should we be optimal with medication because patient have symptoms 3 days ago? And if we do PCI, the tactic for PCI procedure, and what we do to prevent complication. So we discussion and agree that the unstable lesion patient with high risk of total occlusion of LAD. So we do PCI for her. This is the procedure. I'm interventionist, not interventionist, so I don't focus on more on the intervention. We just balloon the LAD from the mid to the proximal. But you can see the flow of the LAD don't improve very much. So we use another view to confirm that we all widen the proximal of the LAD. So the tactic for place stand, because it is a long lesion, so we choose stand. First stand for the the mid, and first and second stand for the proximal. When we inflate the balloon, you can see the flow didn't improve. So we put another stand, the second stand, to the left main to the proximal of LAD. And the story begins. When we standing for the proximal of LAD, you can see the no reflow phenomenon, and the heart rate of the patient down quickly, and the blood pressure also very low. So patient have phenomenon no reflow. You know that no reflow phenomenon is one major complication, and it associated with increased mortality in STEMI undergoing PCI. And no reflow can occur in both ACS and stable patient. And due to the structure and functional of the coronary microcirculation. And no reflow have been described up to 60% of STEMI patients with optimal coronary vessel reperfusion. There are some modality to diagnosis of no reflow, but in clinical we usually use TB frame count to diagnose no reflow phenomenon, and the TB count less than 2 no reflow, and the consequences of no reflow phenomenon can lead to expand infarcti and can induce ventricular arrhythmias and acute heart failure. And there are some clinical risk factors for no reflow, such as OS, hypertension, smoking, renal failure. But my patient have just one risk factor. She is 68 years old, and there are more medication to management no reflow phenomenon, such as adenosine, sodium natriuretic, calcium channel drugs, or antiplatelet, or epinephrine. So what we do for our patient? Because patient have bradycardia and hypertension and dyspnea, so we use first atropine 1 milligram to intravenous. After that, we use vasopressor and inotrope to raise blood pressure.
To support your respiratory system, we use non-invasive ventilation for her. And for the corollary, we use adrenaline, adenosine, and nicardipine. And this is the result. After adrenaline, intracoronary 1 time, and adenosine 3 times, and nicardipine 5 times, you can see the coronary flow very slow, and the wall motion of the LAD not improve, and symptom of patient worsening. So my colleague told us they don't have any method to do with this patient. So patient transfer quickly to the CICU. And you can see this is a picture we use for this patient with CI 1.4, and the extra long water E20 is almost 3 times for the normal. And the echo shows us a kinesia on the septal and the apex, and hemodynamic very unstable. But we use inotrope and vasopressor to keep the blood pressure to reach the target. And after we think that we need to use some mechanical circulatory support for her. And there are many kinds of circulatory support device, but in our center we just have IABP and ECMO, Tandem Hub and Impella. We don't have in Vietnam. And in this patient, we see that she have left ventricular dysfunction. So I don't want to raise the afterload. So first we use IABP, we think we use IABP. And more which is bad or better or for this patient. But in the ICU, she also developed anemia. We use furosemide bolus and furosemide infusion. But after 6 hours, the urine output just 90 millimeter, and the urine sodium concentration just was 38, and the acidosis come, and pH is 7.15, and the lactate is 8.5. So we combine with hemodynamic unstable, so we ask CRT for this patient. You can see in the chest X-ray, the patient have very much of the congestion, the pulmonary edema. So we intubation for her. And ZD my management for her with IABP and CRT and vasopressor and mechanical ventilation. And the results today support by mechanical security support, all vasopressor and inotrope will slow down the dose and stop it. Today following IABP and PICO were winning. We H2 for her, and 10 days next we optimize the medication. She discharged our hospital at 17 days, and you can see the journey of patient. She come back to our department to regularly check up, and everything will normal. This is my patient, and in with my patient, I will want to send a message that we CICU always stand by and always back up for you, interventionist or cardiologist, and the role of shock team is very important today. Thank you for your attention. Thank you for your presentation. May I invite Dr. Lam Ho for a comment? Yeah. Please. Thank you very much. Excellent presentation. And the case illustrates one point. That is the use of IBP for no referral.
I absolutely agree with this point. In my personal experience, I also found that IBP can be useful in malignant no refill. The mechanism probably is you increase the blood pressure and then it provide stronger pushing force, because sometimes no refill is not just the problem of microvascular dysfunction, it's also the problem of systemic pressure. If the systemic pressure is too low, probably the MCS can help. And nowadays, in tomorrow I will present some case, some situation. I found that now they probably Impella even work better than IBP for no refill. Yeah. But in Vietnam we don't have Impella. Yeah. But it's smart not to put ECMO because probably the afterload is too high and vascular complication and all the other things. It may kill the patient later. Yeah. Thank you. Thank you so much for excellent comment from Dr. Lam Hong. And we would like to have one more comment from Vietnamese expert. I would like to invite Dr. Ngô Minh Hùng. Thank you very much for asking me to give the other question. I just have a question for you that in this situation, why did you use the one stent instead of two stents in order to like a faster procedure, and before that we do the suction, like a thrombosuction, in order to take out some thrombus in order to limit the slow flow after we implant the stent? Yeah, thank you for your question. Because I'm in CICU team, so I discussed with my colleague, the interventionist. He says that the reason quite long, so he want to do it safety, so he choose stent, and one for the mid and one for the left main and proximal. Maybe I will says to him that we need to use a long stand to place stand one time. Maybe it can don't happen no reflow phenomenon. Can I just one comment? So I think in this case, you have to assess what is the reason why the patient has no reflow. Distal embolization is one of the causes, but I think this patient has a late presentation. So one of your reasons for no reflow is late presentation, because it causes myocardial infarction, causes myocardial edema. So that's why the capillaries are being compressed. Yeah. That's the reason why. I agree with Dr. Hun that I mean the mid part actually not too tight, and it's just the proximal part which is the lesion. So in MI patient, a STEMI patient, the less metal we put in, the better. And you already have no reflow first. If you put a stent in, the chance of no reflow even higher. So for me, I usually give some intracoronary dilator first, adenosine, to make sure the flow is better first before I put stent. Because if you already know no reflow, put stent in is not going to help. And lastly, I think the medication that works for me usually is the intracoronary adrenaline, which actually helps the no reflow a lot. For some reason, the contraction actually can squeeze out some of the clots down, capillaries. Thank you for sharing. Yeah. Okay. Thank you so much, Dr. Phạm Văn Chánh, with a very challenging case. And we would like to move with the next speaker. We would like to invite Dr. Nguyễn Thơ Huyền. Good evening, members of the panelists and all the audience in this session. Today, on behalf of the Thống Nhất Hospital Cath Lab team, I would like to introduce a case that represents the cooperation between the two interventional teams in my hospital. The first is the coronary interventional team that will deal with the coronary stenosis.
And the second team is the neurointerventional team that will deal with the coronary artery aneurysm. First of all, we will have a quick review of the patient. It is a 71-year-old male patient with the history of hypertension and dyslipidemia, presenting with a chief complaint of multiple episodes of angina at rest, lasting from 5 to 15 minutes long each and self-subsided. At the day of admission, the patient had a severe, sustained 1 hour long angina. So he seek medical care. At the ED, the ECG showed an ST depression from V1 to V6, as we can see. And the high sensitive troponin T level was 760 picogram per mil. And the echo showed an anterior warmth and apex hypokinesis, with the LVEF being 48%. So with all of the information, the patient was diagnosed with a high-risk non-ST elevation, MI, and therefore was indicated to perform a coronary angiogram. The right the RCA angiogram showed a 70 to 90% stenosis at the middle segment, 80 to 90% at the distal segment, and 70 to 80% stenosis of the RV ostium. The left coronary angiogram showed 40 to 50% stenosis at the distal segment of left main, 80 to 90% stenosis from the proximal to middle segment, 70 to 80% at the distal segment of the circumflex. The LAD was noted with a 70 to 80% stenosis from the ostium to proximal segment, 40 to 50% at the middle segment, and a remarkable 4.8 by 4.3 millimeters circular aneurysm at the proximal segment of the LAD. So combining with the clinical picture from the echo and the ECG, we can easily assuming that the LAD would be a culprit vessel in this non-STEMI case. So we decided to firstly revascularize the left coronary system. The circumflex IVUS show a diffuse significant stenosis from the proximal to the distal part of the circumflex, with the plaque burdens being around 60 to 70%. We also noticed a non-significant stenosis of the ostium of the circumflex, with the plaque burden was about only 30%. Since we plan to put a stent from left main to LAD, so we decided to do the PCI at the circumflex first. The lesson was pre-dilated with a 2.75 scoring balloon, and then we put 2 drug-eluting stents, the 2.75 and the 3.0 des, from the proximal to the distal part of the circumflex, and then we post-dilated with a 3.75 NC balloon, and this is the final result of the circumflex. The post-stent IVUS show an acceptable stent expansion, with the distal part of the LCX have the MSAs around 8.4, the middle part of the LCX with the MSAs around 12.5 millimeters square. The next step is to deal with the lesion at the left main and LAD. On the IVUS, we can see that there is a significant stenosis at the proximal to the osteo LAD, with a plaque burdens were being around 60 to 70%. And at the distal part of the left main, the plaque burden was around 54%. And we also noticed a large aneurysm at the proximal part of the LAD. So how much do we know about the coronary aneurysm? To date, data relating to this kind of lesson and its management are limited to the case reports and case series. An article review on GACC
in 2018 has proposed an algorithm to manage this kind of lesson. Depending on the presentation scenario of the patient, the review proposed 3 ways to manage the coronary aneurysm. Our patient admitted with an ACS having an aneurysm associated with a stenosis. So the solution comes down to a cover stent or a stent-assisted coil, depending on the lesson characteristic. An aneurysm with a risk of side brain loss, vessel tortuosity or calcification is not a good candidate for a cover stent. In our patient, we can easily see that the aneurysm is at the proximal part of the LAD, near the left main bifurcation. And there is a large diagonal branch in this area. So the risk of losing this diagonal branch and maybe even the circumflex is high if we use a cover stent here. Moreover, the LAD is quite tortuous and moderately calcification, as we have shown on the IVUS. With these reasons, the stent-assisted coil technique seems like a reasonable option to deal with this coronary artery aneurysm. Okay. This technique is adapted from the neurointerventional specialty when they deal with the intracranial aneurysm. In this technique, they used a microcatheter to deliver coils to embolize the aneurysm with the assistance of a balloon or a stent in order to prevent the coil from falling out to the vessel lumen. So this is how we have done. First, we deliver a microcatheter through a wire into an aneurysm. And second, we through the microcatheter, we deliver 3 coils to embolize the aneurysm and to fill up all the space of the aneurysm. This is coil number 1, coil number 2, and coil number 3. Okay, and this is the results. The results after the coiling was done. The next step is to put a stent to the left main LD lesson. First, we pre-dilated the lesson with a 2.75 scoring balloon. A 3.5 test is delivered to the proximal part of the LAD. Since we know that the ostium of the circumflex is intact, as we have shown on the IVUS, so we decided to use one stent technique on the left main LD lesson. So we use a 4.5 test to put a stent from the proximal, from the ostium of the left main to the proximal LAD. And then we pre-post dilated the stent with a 3.75 NC balloon on LAD and 4.5 NC balloon on the left main. The IVUS was done one last time. We can see here that the stent expansion is acceptable. With the ostium LAD, MSA was around 10.1. Distal left main, the MSA was around 13, and ostium of the left main, the MSA was around 17.5 millimeters square. And we also see the coin at the streak of light. It is a streak of light that's protruding a little bit into the lumen of the LED. It is the coin. Also, and this is the final angiogram of the patient. This case has marked an achievement of a good cooperation between the coronary and the neurointerventional team of our hospital. I hope you guys enjoy the case. Thank you for your attention.
Thank you, Dr. Nguyễn Thu Huyền. Because we not enough the time, and I think we remain a very interesting case behind. So one presentation we would like to invite one Vietnamese expert and one international expert. The first, I would like to invite Dr. Đinh Đức Huy. Thank you for sharing an interesting case. Actually, I have to say that I have no experience of using coil for aneurysm. Yeah, the only situations that I use coils is to treat the distal perforations for patients. So my question is that how big of the aneurysm that we can coil, and then how to decide to choose the coil, how many coils should be put in, any criteria on the angiogram that we use to define that we use enough coil, or we just put in, and then, yeah. Okay, thank you for your question. As I have mentioned above, the treatment of this kind of lesson is just limited to case series and case reports. So about how big of the aneurysm, I think the article review has they say that when the aneurysm is too big, about more than 20 millimeters in diameters, the choice of therapy must be the CABG. But when the aneurysm is about 4 millimeters in diameters to the 20-meter diameters, that's we can use the coil, because with that big of the aneurysm, there's a risk of forming emboli in the aneurysm, and then causing the STEMI or non-STEMI in the patient. So for the question is that how much coil, how many coils can we use? There is no consensus. Honestly, there's no consensus of using this, because we have adapted this technique from the neurointerventional team. So xin thông báo, báo cáo viên chỉ còn 2 phút trình bày. Xin cảm ơn. This is honestly, it is up to the experience of their teams to put the coils, and I think that they put when they give the number of coins they give will be at the time when we don't have any contrast that can go into the aneurysm. Okay, thank you. And the next comment, we would like to invite Dr. Liu Hung Ban from Malaysia. Thank you for a very good presentation. Successful with your plans. What if the procedure was not successful with coiling? What would be your plan B? Thank you for your question. I think when the coil is failed, the final option would be surgery, of course, to seal the coil, seal the aneurysm, and maybe the complication of this procedure maybe is the perforation of the vessel. So maybe the last results will be the covered stent in order to save the patient first. Yeah. So covered stent, but what is the complication of the covered stent in this situation? Sorry? What would be a potential complication of a covered stent in this situation? The covered stent in this situation, like I said before, that can have a loss of the side branch, like a big diagonal branch in this case, or maybe the circumflex. Yeah, very, very true. And if that happens, is there anything we can do about that? I think that you're doing very well. But I think my line of question is basically for every interventionalist. We have a plan A, and we always have to think about a plan B and sometimes a plan C. Okay. And some of these things we may not encounter all the time, but we come to meetings like this and we learn from each other and we read. Okay. So there has been a report about putting a covered stent and then perforate the covered stent to re-establish flow to the side branch.
So there is a plan C. Okay. Okay, thank you for your comment. Thank you, Dr. Quyền, for your very interesting case. We will switch to the next presenter. May I invite Dr. Võ Anh Minh for his presentation. Good afternoon, Chairman, Church, and all college. To be honest, I'm happy to stand here to share the case in this afternoon. So what we have today. So we know about the ping-pong guide character is useful in some situation. So I bring a case, just an example about ping-pong guide character facilitate real-time IVERS to PCI the stimulus CTO. So what we have today, we have a patient, 50 years old male. He came to hospital because of the chest pain when he walked one flight of stairs. And past history, he have hypertension and he also a smoker. And we do the EKG. The EKG show ST depression, horizontal depression at the V4 to V6 and slightly elevation at AVR. And the coronary CT scan show total occlusion at the proximal LAD, and the RCA and circumflex is okay. But interesting, this case, the CTO ended at the, before the carina point a little bit, just around 1 millimeter. And further investigation show echocardiography, the LVEF is 57% and have a large ischemic burden on stress echo. So let's move on to the coronary angiogram. So my young junior, he asked me about where is the occlusion site. So everybody can see at the proximal LAD. So to see clearly about the occlusion site, so we do the simultaneous injection. So let's see again. To go this entry point of the CTO with the arrows, but it's not easy in this situation. In this situation, the CTO ended at the bifurcation in ambiguous. So in this situation, to increase the chance to BCI the CTO, we have to something assist. Especially, ideally, I think maybe the real-time IVERS will be the good choice in this situation. But let's come back to the funny story. How can we put the elephant into the refrigerator? We have to open the refrigerator, right? But not just easy, how big of the refrigerator. The second, how can we put the graph into the refrigerator? We have to pull the elephant out, and then we push the graph in. Or we have another option is we have a bigger refrigerator, we have a French, or we have another refrigerator. We have another guiding. So in my case, we use the double catheter. We use another guiding to use the IVERS real time. From the left radio, I approach with the JL 5 friends, and the right radio, I use the EBU 7 friends to do the real-time IVERS. And this case, the lesion, according to the CT scan and the IVERS, is not too calcified. The length around 20 millimeters, so I put the IVERS tip at the proximal cap of the CTO, and it's jump backward and forward, follow the heartbeat, so we can see the before and after proximal cap, and then we use the Gaia second to puncture the proximal cap. So it's very important step.
And when we saw the pictures, this pictures is wonderful. So almost the guide wire already in the true lumen. So then the guide wire was advanced to the distal in the CTO body and to the distal. But now it's hard to push the guide wire past to the distal cap of the CTO. And then we escalate to the Gaia third for stiffer and stronger. So luckily, the Gaia third was advanced successfully to the diagonal branch. So the manual rotation is so the Gaia are already in the true lumen. So then we advance the microcatheter and tip in check, and we check again. Now we remember again the CT scan show the CTO is ended before the corona. So we have many strategy in this state. So we choose the option. We use the small balloon with low pressure to predilate and wiring to the LED. And then we check with IVERS. We do the professional stenting, and we push the stent with the size 4040 and proximal to mid LED. The flow is good after the procedure. So what we have today, the bottom line is ping pong guide catheter is simple, but it's useful in some situation. At the Archimedes, he quite confident. He say, give me a fulcrum, I will move the earth. But the intervention, the BCI man, he quite humble and say, give me more space, I will do something interesting. We can do something interesting like real-time IVERS to puncture the ambiguous CTO or summit CTO. We can use ping-pong guide catheter to do ultra-low contrast BCI. We can use the real-time IVERS to do another like we can rescue the rotor when it's entrapped in the calcified nodule. And we can do trifurcation kissing, and especially in the case we have a massive perforation, it can help us to deliver the stent cover stent to seal the perforation. So one day when we need to push more device into the coronary to assist PCI, let's think about the ping-pong guide catheter. Thank you very much. May I invite Dr. Hung for the first comment? Thank you very much. Thank you very much for asking me to give a comment on this situation. Congratulations for the very interesting CDO with the stemless LED CDO. And I just have a question that do we need to use the IVERS all the time for this kind of lesion or not? Because this one is the stabilize of the guiding is the most important in order to find the ostium of the CDO. So in this situation, sometimes I use another Y at the circumflex and one Y in outside the left main in order to point the guide into the ostium of the CDO, and then we can find the ostium by that way. In this situation, you use the IVERS in the look at the ostium is a very good technique, and of course we sometimes the moving of the IVERS is the most important thing that we have to stabilize that, because keep moving, so we don't know where to pop the proximal cap. And then another question is that for example you fail to do this one, so how to deal with this? For example, anti-grade techniques, you fail already, so how? What is your plan B? Like Dr. Liu Hongban just said that, okay, plan B is what? So thank you for your comment. So in case I fail to do this case, maybe another option is next time. But we thinking about how we fail. Depend on if we go to the dissection or
if we cannot puncture proximal cap or we fail at the distal, and depend on the reason. But at the time we try to fix it, but the procedure time or contrast, everything long too enough, I will stop the case first, and we get advice from the senior. Yes, actually you have the very good collateral from the right to the left side. So I think in case that you fail to do the anti-grace approach, so we can go from the right side, go back to the outcome of the LED with that technique. So I think this, in this situation you did a very good job for this situation for the CTO. And you have the, also you recommend how to use the ping pong technique as well. That's the learning point. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Hung, for your comment. May I invite Dr. Aaron Wong for his comment? Thank you. A great case, but I just cautions about when you cross the wire into the diagonal. Even though the CT scan show that the diagonal is connected to the LED, but your entry point to the diagonal could be above the bifurcation. So it's very careful if you want to dilate it, because the moment you dilate it, the flap actually will close the LED and you will not be able to enter the LED. So it's good to put a microcatheter down, do a distal injection. If you see the dye reflux back to the LED, then these two are connected. Then you may be able to use a balloon to open up the channel, or do a reverse wiring to go to the LED, so that you can wire the LED. So in this case, actually you went through the true lumen. So when you open it out, the LED can be wired. But sometimes you may not be that lucky. So sometimes the LED may get close. So I think it's a good case. Yeah. Okay. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Wong. So now we switch to the last case. The last but not least, may I invite Dr. Trần Văn Đông for his presentation. Ladies and gentlemen, it is my honor to be here today representing our interventional team at Hanoi Heart Hospital to present an interesting case regarding complication in coronary intervention. Our patient was a 68 years old male admitted to the ED because of typical chest pain. His history include hypertension, diabetes, and prior smoking. On ECG, we see that he had ST elevation on D2, D3, and AVF. On flash echo, he had preserved ejection fraction and no pericardial and pleural fluid. So we came with the diagnosis of ST elevation, myocardial infarction, and the patient quickly transferred to cath lab for angiogram. On angiogram, we can see that the patient has kind of a mid to severe stenosis at the proximal of the LED and an acute total occlusion of the RCA. And so the culprit lesion here is RCA, and it is just a mediocre case. And we decide to revascularize RCA. Using radial access and a hydrophilic guide wire, the flow was easily restored after inflate balloon 2.5. And then we placed a 3548 stent. And after stent deployment, there was somewhat of slow flow phenomenon, and we successfully managed it with adenosine intracoronary infusion. And this is the final result. As you can see that the flow was TME3 and the stent had good expansion. But after 30 minutes, the patient developed a refractory angina with increasing in intensity, but no hemodynamic disturbance. And we do echo and we found no pericardial fluid and also no alteration in ECG pre and post PCI. And it raising a question, the first question popping out was
is that in-stent thrombosis or stent occlusion? So we take the patient to angiogram again the second time. And here you can see there is a perforated point from the distal of LCA, possibly causing by guide wire, and it's caused a little pericardial effusion. So we try to embolize the distal part of RCA using coil. The first coil was failed, but after the second point, the second coil deployment, the perforated point has been totally occluded. And we follow up the patient again, and the second time the patient developed refractory angina. And on repetitive echo, we found a relatively small amount of free pericardial fluid. And that time is different from the first time, is that hemodynamics started to deteriorate. And so what is the cause of this problem? Is that in-stent thrombosis and stent occlusion, or another occluded branch, or iatrogenic aortic dissection, or there is early signs of free wall rupture? We don't know, and we have to find out. So first we do aortography, and we can see here that there is no signs of aortic dissection. And the second thing that we do at that time is try to embolize the perforated branch. And you can remember from the first angiograph that there is some kind of collateral circulation, probably from the septal branches of the LAD to the RCA. So that could be the cause of fail to embolize the perforated branch by coil, because it kind of forming a blood pool that were fed by both RCA and LAD. So we think about some substance that can push to that pool, and we attempt to use sponge gel. And after sponge gel embolization, you can see here is that the perforated branch was totally occluded, and the final angiogram show good flow with no contrast outside the artery. But then accidentally we found that the left pleural space was full of free fluid, which then immediately drained it. We don't know where it came from, but we have to drain it, to remove it away from the pleural space. And about 2 liters of bloody fluid has been removed from this patient. So the question is, where had all of it came from? And that is the image when we fully drained the pleural space. And when the pleural space is out of free fluid, it kind of having a negative pressure. And then we can see here is a flow from the pericardial space to the pleural space. And we think that there must be some connection here, some connection between the pericardial and pleural space that can drain all the bloody fluid from the pericardial to the pleural cavity, and so it causing acute loss of circulation volume and also occupation of fluid in the left pleural space. And all of this causing symptoms of the patient, such as chest pain and hemodynamic disturbance. And now the story is clear, and we have to manage it due to what we understand. What we understood here is that free up the pleural space by pleural synthesis and replacement of circulatory volume by high molecular fluid and blood transfusion, and also careful follow-up to detect any signs of abnormalities. And then after that, the patient was rapidly stabilized and discharged after 3 days. And so we found that pericardial agenesis is a kind of
results of failure of pleural pericardial membrane to fuse completely on one or both sides, and with the reported incidence of less than 1 per 10,000. And its actual incidence may be higher because mostly it's asymptomatic, and it can be partial or complete absence of the pericardium. And in our case, it was a partial absence of the pericardium in the corner of the pericardium that connect the pericardium and the pleural space. So what the lesson from this case is that we have to always prepare for the abnormalities and variation in clinical situations, and step-by-step management is crucial when confronting PCI-related complications, especially when the hemodynamic is unstable. And we have to assess patient in every perspective and should not be focused on a specific system or organ. Thank you so much for your attention. Okay, thank you so much. Very interesting case. The first opinion from Edward, I would like invite to Dr. Fazil Omar from Malaysia. Well, thank you very much for sharing the case. It's very interesting. So I think there will be 3 points I want to highlight. Number one is there's never ever a simple case. So that the only time when it's simple is when this case is done and patient's gone back home safely. Number two, I think it's very important that you showed the steps to understand when they are decompromised, they get unwell, is to know what's going on, all your logics and your thoughts about, you know, whether is it going to be a perforation, how you treat the perforation, and all that. My only third point or my question to you is that when he had the hemodynamic compromise, from the echo, was there a cardiac tamponade or there was no tamponade because there was a fistula when his BP was low? Yes, we do echo many times, but we only found a relatively small amount of fluid, just about 1 or 2 millimeters, and this cannot be the cause of hemodynamic disturbance in this patient. And how long after the procedure patient had this compromise in the blood pressure? After 30 minutes, the patient developed the first symptoms, but just chest pain and a little bit feeling unwell. But after about 2 hours after the first procedure, the patient started to develop disturbance in hemodynamics. So the timing is also very important. So if you have anyone who's got a tamponade or compromise in like the first half an hour, it must be a large vessel. You can see very clearly. If it's much later, and if it's like 2 hours or 3 hours, maybe a semi-mid branch. 5 hours later, a very small distal PL or PD branch. So that the timing, at least you can think where is the source coming from. But a very interesting case. Thank you. Yes, thank you. Okay, thank you. Can I just make one comment? I think the most important lessons learned here is that once you finish the procedures, always see it longer, because I saw that after you finish, there is a contrast staining in the pericardium. So you have noticed that there is a perforation at the end of procedures. Yeah. Secondly, that if you know that there may be collaterals from the left coronary system, you should have done the left side to see whether there is any more dye staining there, because it have sealed off one side, but the other side may not have sealed off. So that may have contributed to the effusion. But a very interesting case. Yeah. Okay, thank you. And the last comment, I would like to invite Dr. Liu Hun Pan from Malaysia. Very interesting case. So you receive many comments from Edwards. Yes. Thank you. Actually, I actually want to make a comment Aaron has actually made. There was already evidence of bleeding after the stent. I think the lesson learned here is CTO wires are always dangerous. After we cross it, we should change it to the soft wire. When we maneuver balloons and stents, sometimes very important to keep an eye on the distal end of the wire. Especially sometimes when we zoom in, we don't see the distal, and then all this maneuver, the wire can actually perforate. But you illustrate a very interesting case of hemopericardium and a hemothorax.
I think the bleeding was there, but it did not have tamponade because the blood was spilling into the hemothorax. Until such time, then the pressure starts to build up, and then the pericardial, tamponade effect came on. So it was a lot of blood, 2 liters, a lot of blood. That is enough to cause a hemodynamic compromise. But very good sharing. One more question is that how do you deal with the heparin in this case when you recognize there is a bleeding there? Do you heparin? Just we use a standard dose of heparin about 100 per kilogram. Because of this, I have to comment that this lesion is not chronic total occlusion, but acute total occlusion with SC elevation. And in this situation, we have to use full dose of heparin, about 100 unit per kilogram for intervention. Okay, we have 10 minutes late, so I think that I will conclude the session. Thank you very much for your last presentation. From its inception, the Synergy stent was designed for healing and to treat your most complex patients and lesions. The Synergy stent's unique coating is applied only to the abluminal or vessel side of the stent, allowing the luminal side to provide optimal healing. This coating consists of a bioabsorbable polymer that is 4 microns thick and is coupled with the market-leading everolimus drug, allowing for synchronous drug and polymer absorption. Coupled with the proven platinum chromium customized stent architecture, Synergy has one of the thinnest stent struts on the market at 74 microns. The abluminal drug and polymer coating suppresses neointimal growth and may promote more rapid endothelialization and earlier healing, in comparison to conformally coated permanent polymer drug-eluting stents, which have been associated with delayed endothelialization and healing. In addition, the permanent polymer remains on the stent indefinitely and has been associated with late adverse events, including stent thrombosis. With the Synergy stent, shortly after the drug is released at 3 months, the polymer is fully absorbed, allowing the vessel to heal and providing patients with the freedom from long-term polymer exposure, eliminating a source of persistent inflammation and potentially reducing the risk of late stent thrombosis. The Synergy stent is designed for early healing and freedom from long-term polymer exposure. Heal with confidence. Hello, good afternoon, everyone. Very happy and great honor to join HSIC again. And this is my presentation. I think everyone has dreamed, then you will have a chance to have nightmare. And this is the nightmare. So the patients, actually it's a very rare situation. I think everyone heard about that contrast-induced cardiac arrest, but did you ever see it? So this is my patient. Patient was 86 years old. Patient had history of DM, hypertension, hyperlipidemia, gout, stroke, and some surgery before. The patient was admitted for inferior STEMI and cardiogenic shock. You can see the ECG of the patient. Definitely there
were ST elevation over 2, 3, and AVF. And the patient's blood pressure was recorded. You can see the blood pressure was very low, 80 something. So maybe just a usual inferior STEMI. We go to do the angiogram. This was the left side angiogram. Left main ostium has some disease. The third was very tight, 90% stenosis. Osteo AD, 80% stenosis, mid AD critical, more than 90% stenosis. The patient was admitted for inferior STEMI, so definitely we go to use guiding to do the right side. And for this case, at that time, I already done more than 5,000 PSI, but at that time, I used many guide, AL, JL 3.5 EBU. I cannot engage the RSA while the patient is in inferior STEMI cardiogenic shock because it's a very old lady, small grandma, the anatomy was strange. I cannot engage and the patient is in shock. So in this sort of situation, what would you like to do? Because the body build is very small, I choose SAL and then try to engage the RSA, but still cannot engage. However, I get very close to the RSA, and then I do one contrast injection. And the contrast injection go to the left side, and the contrast injection go to the right side. And it's lucky that we can delineate the critical lesion over the proximal RSA. But after this injection, the patient developed PEA and cardiac arrest. Now, this was the Sydney. And can you see any movement of the heart? Completely no movement after the injection. And I wire this while the patient's on CPR. Actually, how did I wire it? Because my guiding never engaged and cannot engage. And during the CPR, actually, I use this way. I hit the aortic wall and then reverse rewiring into the RSA during the CPR. I found that it's a good way. My friend also tried this. Sometimes if you can't see the RSA, you can just touch the wall and then reverse back to wire the RSA. So we do the PCI during the Lucas. With the Lucas, continue compress, and my team helped to inject the adrenaline, everything. And then we put a short stand, oxygen stand over here, and then finish the primary PCI. And of course, it's not an easy procedure. The patient already arrest, the heart do not move, and we have to intubate the patient. And of course, the patient will move, and while doing intubation, we lose. Despite I already put a guide extension, but we still lose everything. Lose the wire, lose the guiding, lose everything. But we have finished the PCI. We have put one stand over here. So, and the CPR was successful. You can see the patient's heart is moving again, and blood pressure come back again. But we had not do the final angiogram. So, there's a question for you. After all this situation, will you do a final angiogram for this patient? At that time, we do the final angiogram again for the guiding. You can see that there's good news. We successfully opened the RSA. You see the blood flow from the RSA is better. It goes to the distal RSA. We found that here is a critical lesion. Here is some disease in the mid RSA, but the flow is improved from the proximal RSA to the distal RSA. The bad news is we inject the contrast, we do the angiogram, the contrast go into the left side and go into the right side again. That means it displays the blood from both left and right, and in this critical patient. And the patient arrests again. And you can see again, absolutely no movement on the heart anymore again. And then this time, it's lucky that we did record for you is the reverse wiring in the aorta. Hit the aortic wall and then we reverse rewire into the
outside. And then we have to do the PSI under the Lucas again. And finally, we finished stenting all the outside, and the flow was improved. Despite no refold, we had treated, but the patient still has very high ST elevation. So we guess the problem is the blood pressure is very low. With low perfusion pressure, there are not enough perfusion to the left side, because the AD was also very critical. So we decided to PSI to the AD, just stent the mid-AD, and then the flow improved in AD, and the ST elevation resolved. And it's a miracle. After that, the patient can move his hand and wake up, and patient actually survived, despite CPL arrest twice in the procedure. So it's a miracle. I think I still have some time, so I share another nightmare. It's cardiac arrest caused by POP, bifurcation. Now, so never say it's a simple PCI before you finish it. We initially think this is a very simple bifurcation, and but it's not. And there's a very short distance from the bifurcation to the left main. Yes, whenever you encounter this situation, you need to be very careful. So we had do it with IVAS guidance, finish the 2-stent bifurcation. And then with the classical teaching, we go with POP. Just POP, and then the patient's blood pressure drop. Gradually drop. So what happened? Actually, it's here. You found one hematoma over here. And remember, the left main and the proximal and the bifurcation is very short. Oh, okay. And that is the situation. There's a hematoma form, dissection form at the oxal AD and extend. And then just 2.5 minutes later, just a few minutes later, it extend, the hematoma extend to the distal left main and also to the oxal shirt. And the oxal shirt become very tight, 99% stenosis. Oh, sorry. And also compromise the fold in AD. You see the wire is in LAD. There's no fold in LAD anymore. The fold is the diagonal. And the shirt was compromised. We have to wire the shirt. And then I put the patient on stand. And after that, the patient's arrest. And we have to do CPR, and again, we lose the wire again. And after lose the wire, the situation, lose the wire insert, we have put one more stand. And we have P-dilated oxal shirt. There are probably some minor dissection in the oxal shirt. Luckily, we still have some wire in AD and with one balloon in AD. So how will you settle this situation? The fold in AD was gone. So actually, in this situation nowadays, it's very complex. Will you try to settle it by fast revascularization, or you try to fast put the patient on ECMO or impeller? So in this case, we try to use fast revascularization. We quickly use filter to wire the circumflex again, put one stent in the circumflex, and then crush. Probably that was my father's left main PCI, and put it in, and then restore the flow, and it's okay. This case is particularly unforgettable is because I checked the CK after the PCI, it's normal. No rise in CK, despite the patient had ARS and with such situation. So patient finally was rescued, it's okay. And
This was my second nightmare in bifurcation PCI. Probably I still have some time, so it's lucky that I prepared the third case. It's a CTO case, left side angiogram, everything is okay. But this CTO is very special. It's special in the sense that the blood supply in the left side is very strong. You can see from the angiogram, the coronary supply to the left side was very, very strong. And this was the angiogram from the right side. The right side blood supply is also strong. You see, it's unusual. The left side is strong, the right side is also strong. Very strong blood supply on both sides. I had tried to wire and then just pedilate with a small balloon. I remember it's just 1-0 sapphire. And after that, the patient suddenly arrests. Just pedilate with 1-0 sapphire. And then arrest. I don't know what happened. It's not perforation because I did not see any pericardial effusion or something. And even if pericardial effusion, it won't arrest so quickly. And we give IV adrenaline and then stand. But of course, very difficult to wire because during the cardiac arrest, the patient actually lose all the wire. And then we have to wire it again first with workhorse and then crusade and then workhorse again. And finally we wire the true lumen and then stand. And it's okay after the stenting. There was no pericardial effusion. Up till now, I cannot explain what is the cause of the cardiac arrest. I'm thinking about, I show you the situation of full competition in CTO. In this CTO, the right side blood supply is very strong, the left side is also very strong. Maybe I just open it with a small balloon and I disturb the balance of the blood supply. So the antegrade fold and the retrograde fold, it compete each other. And then it caused this issue. I cannot be sure for that because it's not a recorded case. I cannot review unlike the previous case. So that's the end of my presentation. I show you some rare cause of arrest during the CAT lab in AMI, in bifurcation, and in CTO. So thank you very much. Thank you very much for your very interesting presentation. And do the panelists have any comment for his presentation? Hi, hello, Lam. Hi. Thank you for your sharing. I thought it was excellent, especially the first case of the anomalous right coronary. And you showcased the difficulty to wire it. And somehow you managed to make a big loop and managed to get the wire in. And I thought it was brilliant. Then I think when we have difficulty to re-engage the guide, but once we manage to wire, and especially in the case when you have already put a stent, one thing I have learned is when we inflate the balloon in the stent, sometimes we gently pull, sort of anchored the balloon in the stent, and then as you gently pull the balloon, the guide will suck in. Yes. Sometimes that works. But I think you did a mother and child, right? You put in a catheter to get a proper injection, yes. But I thought it was brilliant. Thank you. Just one question from me. Why do you think the injection causes the VF? Yeah, because it happened for twice already. The first cardiac arrest, it happens after I do the contrast injection, after the coronary angiogram, and then the patient's arrest at once. And then I finish the PCI, finish the CPR, the patient wake up. When I do the final angiogram, I inject the final angiogram, and the patient arrests again.
Yeah, I know. What is the mechanism why it I think most likely is the displacement of the blood, because coronary angiogram itself, it will induce some ischemia, because once you inject the contrast, then the contrast will fill in the coronary and it will displace all the blood out. And in this very fragile already cardiogenic shock case, when I inject the blood, the contrast go into left side and go to the right side, then it displaces all the blood in the heart, and then the patients arrest. Probably that is the mechanism, but I'm not sure, of course. The other mechanism I'm sort of thinking of is when they put the AL quite deep in, that it may cause severe AR. Yeah, sometimes the blood pressure may drop and causes hypoperfusion and causes arrest as well. So sometimes when you do the unplugs to do RCA CTO, when you try to very deeply engage, you suddenly see the blood pressure drop. Then you have to make sure that you have to lift out the AL guide. Then the pressure will come back to normal. So sometimes the AL guide may cause AR and then blood pressure may drop. Now the other point about this anomalous, this is the right coming from the left coronary sinus. So I found it, if you go for femoral, radial is quite easy to engage actually. It's just for some reason quite easy to engage. But if for femoral, what I usually use is I use a longer JL, and then engage the left coronary and then push it forward, and then it will just flip back into this anomalous artery. Okay, thank you so much, Dr. Lam Ho, with a very challenging case. One more, Dr. Lam Ho. And I think PCI during cardiac arrest is very difficult, because we do PCI and with cooperation with the teamwork, cardiac pulmonary resuscitation. And in that time, while wiring to the culprit lesion, as you present, very difficult. Sometimes you need guide extension catheter or so on. And the etiology very variety. The first contrast media anaphylaxis. Xin thông báo, The second, the báo cáo last viên chỉ balloon còn 2 phút trình bày. with POT. Xin cảm ơn. And the third is small balloon with the CTO. But I like, and every case is happy end. I like to ask you about how many percent you do PCI in cardiac arrest successfully. Arrest out of hospital and cardiac arrest inside the hospital, STEMI, that's another story. Out of hospital is around 50% survival. And for cardiac arrest, in hospital probably around 60%. I'm not sure about in hospital one. Okay, thank you. It depends in hospital and out hospital cardiac arrest. Thank you so much. Excellent. And the next presentation, we would like to invite Dr. Aaron Huang. How to open this one? Okay, so how to... Okay, so thank you for the invitation to present this case. So it's my nightmare and unforgettable challenging PCI case. So it's a 75-year-old man, hypertension and hyperlipidemia, and had a gastroesophageal junctional adenoma, cancer, and chemotherapy and some surgery done about 2 years ago, complicated by the anastomotic leak and residual adenocarcinoma in the adventitia fat. So not keen for further chemotherapy, so multiple admission for gastroenteritis with dehydration, hypovolemia, and distributive shock, and acute kidney failure. So I was admitted in May last year with fever,
temperature of 38.8 and a bit of renal failure. And pro-cal is 2.2, CRP is 112. So a bit of infection there. White cell count is 19. And he had a non-typhoidal Salmonella bacteremia on the blood culture. So slightly secondary to gastrointestinal, given that have a recent diarrhea illnesses. So I had a blood culture done, and it was Salmonella sensitive to ceftriaxone. So I had a CT scan done in May last year, and there was no evidence of, he had an aneurysm there, but there no evidence, previous aneurysm there, 3.7 and 3.3 centimeter, and stable infrarenal. That it was diagnosed before, but there was no myocardial aneurysm, and also no evidence of leak or rupture. So if I can just show you the angiogram, I'm not sure whether I can stop where the aneurysm is. Here you go. Yeah, this is where the aneurysm is. You're going to run one more time. Yeah. So in the beginning, yeah, it was measured 3.7 by 3.5. It's coming down to the heart. Here you go. Yeah. So this part there. Yeah. Okay. So it was stable on IV antibiotics and managed in the general ward. In June, a few days, about 2-3 weeks after admission, he suddenly became hypotensive, a blood pressure about 70 to 40, not responding to fluids, was brought to medical intensive care unit for inotrope support and in mechanical ventilation. The blood pressure, the MAP was already 45 to 50 on triple inotrope, and HP, the first sample measured after the event was 5.2, but repeat was 9.0. And the ultrasound showed, abdomen showed that there is no fluid in the hepatorenal and splenorenal angles, or there is no rupture of the aneurysm. So planned for CT iodogram when the patient was more stabilized, and bedside echo showed that he had a grossly normal LVEF. So this is an ECG done while the patient was unwell, and it showed that it's a grossly abnormal, multiple leaks of acid depression and AVR elevation. So in view of the cardiogenic shock and triple inotropes and ECG suggest of left main occlusion, reviewed by our department, and cath lab was activated for this case. We consulted the cardiac thoracic surgeon regarding the infrarenal abdominal aneurysm. They said that IBP in this case is not contraindicated, since there is no leak and the aneurysm was stable. It's a high-risk nature of the procedure was explained to the family, and the cath lab was activated, and it was early in the morning, about 3 a.m. So IBP, the right femoral artery access, 6 French, J-wire was advanced under fluoroscopy because we know that there is an aneurysm there. It went out uneventfully. Yeah? So we did an angiogram. It's a left dominant system, and as you can see, there is a very tight LAD lesion, a bit hazy, so that is probably the culprit vessels. The right side is very small. So there's some distal disease in the circ, but not so severe. So mid-LAD was hazy, and there was some distal circ and LPDA lesions. So the plan was PCI to the LAD with the IPP support because on triple inotrope. So the next thing is how to select the IBP when the patient you know that have an infrarenal aneurysm. So the patient actually is 167 centimeter. So, but we consciously select a smaller size IBP because we don't want to have a IBP pulsation in the aneurysm. So it's smaller. So that could be a mistake, or could be, I'm not sure whether that's a right decision. Yeah. So we put an IBP on the. Sorry, did I put an IBP? Yeah. So we there's some slide which is missing. Anyway, so we put the IBP on the right side of the groin because we know that is in the correct, not cross the aneurysm already. So we puncture the left side for PCI. So this is wire gently going out. It sort of touches the aneurysm a bit, but I didn't push very hard. So eventually went out. So the PCI was not so complicated. It was pre-dilated, and we put a
225, 29, but we post-dilated to 2.5 and 275 with NC balloon. So the final result looks quite acceptable. So the procedure's finished. So, but we realized that actually the IBP actually now has moved down to the abdominal part. So we sort of reintroduced the IBP wire. Sorry, yeah, and we could see that the wire actually make a loop around the abdominal area, but eventually we managed to put the wire across the arch, and then push the IBP up there, and then this is where we ended. Yeah, so we stitched down the IBP catheter, the nurses stitching down, but the tip of the position was again migrated down towards the abdomen, but the position of the catheter in the groin never moved. So it means that the catheter has actually turned inside the sort of shortened inside the aorta. So again, I tried to push the wire up, and then to push the IIP up. But the problem is this wire always go up to the top, to the like a carotid, to the subclavian or carotid artery. So I changed to another view to have a look, and this is what I saw. The wire was. I was panicking, you know, where this wire gone to? Yeah. So I punctured the left, the femoral vein, and then pushed the wire up to check what this position is, and then it followed the same path as the inferior vena cava, and my IABP actually is in the inferior vena cava. So we did a contrast injection, and then they see the connection between the aneurysm and the inferior vena cava. So it was 3, 4 o'clock in the morning, so I closed my eyes and pinched myself. I thought that I had a bad dream and can't believe myself, so recheck again, and it's still in the same position. So we did a sort of pigtail to check a bit of better sort of visualization of the connection between the aneurysm and the aorta. So we have no choice. But IBP was never inflated in the IVC because it never reached that proper position. Surprisingly, the BP was very stable at that time. Yeah, 120 millimeter on triple inotrope. The vascular surgeon was called and reviewed the patient in the cath lab and decided to go for aortic stent graft in the OT. Then the surgeon took a long time to call out to get the proper size of aortic stent graft. While preparing for OT and stent graft, the BP gradually drifted down, and they had a PA collapse while he was transferring to the bed to go to the OT, and CPR will commence, but unfortunately wasn't successful. So what actually happened? So I was thinking very hard what actually happened for this case. The first possibility is that during the last attempt to straighten the IBP wire actually traveled from the aneurysm into the IVC, and subsequently advancements of the IBP into the IVC. That means that the IBP wire actually perforated the aneurysm. So likely it's a mycotic aneurysm that make it soft so that the wire perforated it. Second possibility is when the IBP dropped down and curled inside the aneurysm, the backward and forward movement during the pulsation of the IBP actually perforated the aneurysm. But in this, it would be unlikely because the pulsation of the IBP would have created a much bigger fistula and then causes certain hemodynamic collapse. Yeah. I think the last explanation is the most probable, that mycotic aneurysm actually has spontaneously ruptured when the patient deteriorated in the ward and causes the hypotension and then causes the cardiogenic shock. And while we try to rewire the last time the IPP wire, the IP wire actually just followed the track into the inferior vena cava. So could the complication be prevented?
is the indication of a PCI and IBP indicated in this case? I think it is because very tight LED lesion, acid depression, and the patient is in cardiogenic shock. Should I have selected a larger IBP catheter because it's shorter? So that's why it had opportunity to curl inside the aneurysm. So could have chosen a normal length IBP, which is 40 cc. And also the visualization of the IBP wire insertion should have used a proper angle to make sure that the IBP go up the aorta rather than go into the IVC. So the reported incidence of IBP-related aortic perforation in cardiac patient is about 0.2 to 0.5%, but may be underreported. The IBP perforation of the aorta is characterized by a sudden and rapid deterioration in the patient's cardiovascular status that allows no time for investigation. But in this case, it didn't happen. But actually, it makes the situation more stable a little bit. So maybe the IBP balloon actually seal off the fistula, so improve the hemodynamic slightly. Yeah. The diagnosis therefore require clinical awareness and index of suspicion and careful clinical observation. So this is the reported quite old study that the perforation related complication about 0.2 to 0.5%, and including dissection and perforation can be up to about 4%, yeah, for the ILBP complication. So this is one of the case reported in the literature that you can see that this IBP actually perforate the aorta and then went into the mediastinum. But in this case, a covered stent was stent graft was implanted, and the patient was safe. But unfortunately, not in our patient. So take-home message is IBP in cardiogenic shock has been downgraded in guidelines, but we as interventionists we still use it for comfort in patients with cardiogenic shock. The IBP insertion increased risk of vascular complications. Yeah. So visualization of the guide wire and IBP implantation should be visualized under fluoroscopy, and extremely careful in patient with aneurysm if the patient is indicated for IBP. So for aortic perforation caused by IBP, usually the patient would deteriorate very suddenly, but treatment with stent graft could be used for life-saving. Okay, thank you. Thank you for a very interesting case. Any comment from the panelists? Thank you, Aaron, for the sharing. On hindsight, just wondering whether we would have considered an alternative route for the IABP. It is in the literature been described, going from axillary artery or even subclavian artery. I've done it once under an emergency situation. It does work. It's just to remember that it's an opposite direction. Something to think about. Yes, but to be honest, in our center, we don't have experience using alternative route actually. Yeah. So yeah, it's a good option. Yeah, but we did consult the cardiothoracic surgeon, and they reassured us that it's fine, it's stable. But to be honest, I think this patient do have myocardial aneurysm because blood cultures is positive. And yeah. Yes, can I add a comment on this presentation? As first, I learned a lot from your nightmare case. Actually, in this situation, I dare not to put the IBB in this for this patient. But thinking about we do the PCI without any mechanical support. For example, we can go from the transradial intervention. Is this okay? You think that we have to have the mechanical cardiac support in order to do the procedure? Yeah, I think in this case it's on triple inotrope. Blood pressure is still very borderline. So I would, if I just want to do PCI, I could have done from the femoral because I sort of not so complicated. Yeah, I finished the procedures without any problem. It's the IBP that causing the problem. So in this case, I would, if it happens again, I probably would still need support for this patient. Yeah, I would still think that it needs support. Although in literature it says that routine putting in IBP in cardiogenic patient is class 3 indication, but I think each individual is different. Yeah, that's my thing. Yeah. Thank you, Aaron, for sharing a great case. I think it's a very rare complications of IBP. So I do agree that IBP now, based on the recommendation, is low.
it's not recommended anymore. But I think for us, especially in Vietnam, yes, IBP is almost the only support that we can get. To do ECMO is there, but very complicated, and then in most of the case we need another team to support us to do the ECMO. So I think the IBP is still there, and then we still see the benefit. So just a question, what's the idea of doing your PCI from the left side, not but in the right side? Yeah, because when I do the diagnostic, the wire is already crossed the aneurysm. Yeah, so I'm very sure that that wire is crossing the aneurysm. So that is why I put the IBP with the right side. Yeah, so I think it's fine if we do the left side. I make no difference. I just feel that more comfortable because I know that that route is definitely crossed the aneurysm already. Yeah. Yeah. And remember, the guidelines say routine IBP is class 3. Okay, so still selective patients you still can use. Yeah. Thank you, Aaron, for sharing his case. Very educational. So yes, I mean, because of the support of the balloon pump is not much. I was just thinking in my head, if I had to face the circumstances, number one, I probably won't use balloon pump, maybe, if I had to say. But number two, I mean, so for me, this learning point is that if I do use a balloon pump, maybe take an image to see where is the wire. So maybe that's my learning point. If I really want to use, because I don't use balloon pump anymore nowadays. My balloon pump used probably one in the last 4 years. Yeah. So I probably should have, because I did it first time, the wire went up to the correct position. I thought the second time should be correct. So I pushed the IBP forward, but I haven't inflated yet because the wire hasn't gone through the arch. I use the arch as a landmark to where to position the IBP. So I probably should have not pushed the IBP in before the wire reached the arch. Yeah, that's probably one lesson to learn. I think the first time was correct, doesn't mean the second time is correct as well. Yeah. Thank you, Aaron. Yes. I am wondering whether should we exchange a stiffer guide wire to a diagnostic catheter. Chỉ còn 2 phút trình bày. Stiffer wire for the IABP or yes, for the IABP. Yeah. With the standard guide wire during the PCI, we just put a diagnostic catheter and then exchange for a stiffer guide wire. Yeah, unfortunately, the IABP won't allow stiffer wire. The IABP come with the very soft wire. Yeah. No, I mean that we just exchange the guide wire through a diagnostic catheter. Catheter it will be safer when we go through the aneurysm. I don't understand. So because I need to put the IBP in, so IBP have to go through this soft wire. So I need to put the soft wire in order to put the IBP, you see. So, yeah. Well, probably it means we use a better wire, workhorse wire first, and then trench with. Okay, correct. I got what you mean. Yeah, it's correct. Yeah. So you put a workhorse wire, the 035 wire in, put a diagnostic catheter in, and put a IBP wire in. Yep, I got your point. Yeah, but the thing is, I did it correctly the first time. So there's a sort of wrong assumption that you assume that the second time will be correct as well. Yeah. Thank you, Aaron. Thanks for the comments from panelists. So the next case will be presented by Dr. Lee Hong Bang. He have to travel very far from Kinabalu, from Malaysia, to this city. So Dr. Liu, please. Good afternoon, everyone. Thank you very much for your kind invitation to be part of this meeting and the opportunity to visit this beautiful city. Okay, I'm going to share my story of a nightmare and unforgettable challenges. I call it so near yet so far, just like how I come all the way here. Okay, first episode of the story. One fine day, sometime in December last year,
in a land not so far away. You can see the map. I'm actually quite close to Tor Ho. Tui Ho, is that right? Yes. 47-year-old man who has a history of hypertension and smoking. He came here with chest pain, and he has an inferior STEMI with a posterior extension. He was hemodynamically stable, and there was no heart block, but we activate the primary PCI protocol, brought into the cath lab. And this is what we find. He has a proximal RCA, which is occluded. The left coronary is also diseased. The circumflex has a proximal disease, but not dominant. And the LAD is occluded, is a CTO. Surprisingly, the patient was relatively stable. The patient actually has a fairly uneventful procedure. We crossed it with a wire, and then we did a balloon angioplasty to improve the flow, and then we proceed to treat this with drug-coated balloon. So we had 2 drug-coated balloons here, as you can see, for the mid and the proximal RCA. Patient was tolerant with the pre-dilatation, and he was reasonably hemodynamically stable, even he had a TIMI-01 flow. That's why I was a bit brave to do this case with DCB. Anyway, he's pain-free, his ST resolved, and he was discharged 5 days later. So first episode, the end of the nightmare. He came back 6 months later as part of a plan for the stage PCI for his other vessel. He's back to work, he's also back to smoking. He has some chest pain. His ejection fraction show impaired of 45%, and he has hypokinesia of the LAD territory. So it justified for us to do a LAD in a young man. The LAD is a prognostic vessel. And we had the chance to relook at the right. Fortunately, the right looks good. After 6 months, the vessel has healed fairly well and no restenosis and some posterior remodeling. Then the left. And that was the diagnostic left that we saw, and AP cranial view shows a very tortuous LAD proximal segment with stenosis, and the mid segment is occluded. Okay, so this is just another view, the REO cranial view, and I give you a still frame to have a good look at this lesion. Okay, so several small diagonals there as well, and septal branches. And this is from the spider view, showing the left main, angulation from the ostium towards the osteo, the LAD, and a sort of a loop in the proximal LAD. So it's a very, very tortuous vessel. And the first attempt was to do this. We stuck to the 6 French approach using a transradial guide, an EBU 3.5, and fairly standard, a microcatheter, the fine cross, and attempt with the first wire, the Fielder XTR. And you can see the wire here going through those loops in the proximal and reaching somewhere in the mid and going through the proximal cap of the CTO. Then the microcatheter cannot advance very well. And it took a fair bit of time. And you can see here we have managed to make a bit of progress, but the challenge here is it's really no man's land. This is not a straight course. We're not sure what is the rest of the LAD look like. Is it going to go back? Is it going to make another loop, come back to 3 o'clock position, or is it going to go straight down to 6 o'clock? Really not sure. Anyway, with a bit of push and pull, and we managed to advance a bit more of the fine cross microcatheter and get the wire a little bit further. And at this point, we realize this vessel is very tortuous. Very, very tortuous. And you can see the wire going up there, and I'm going to zoom in for you. And those of you who have very good eyes, you probably will see that wire might have gone to some small branch, okay? So you had to make a turn to come back down to 4, 5 o'clock position. So we have to try to do that. I tried a different wire, a softer wire, so that we don't risk a perforation. Managed to track the microcatheter a little bit more deeper, and we actually remove the wire and do a gentle aspiration, because at this point, just checking, who knows, by luck, we might have crossed the CTO. And we do a gentle aspiration just to see if we can get blood, which we did, and we do a careful selective injection, as shown here.
So here's a small injection. We can see, okay, there's still some disease, but at least we are still the true lumen. We're able to see further down, more loops, more tortuosity ahead. Okay. So anyway, I thought let's try to vasodilate this. We deliver intracoronary nicardipine and the nitroglycerin and repeat the angiography. And it did improve a bit of the flow and reveal what's down the LAD. So we got a few more loops to go. Okay. And at this point, it's become very challenging to advance the microcatheter and the wire. So I actually repositioned the Pilot 50 to the circumflex to give a bit more support to the guiding catheter and use another wire. And I actually used the BMW because I thought the rest of the vessel is not the CTO anymore, so we could use a wire, and it was okay. So we got a BMW wire and able to advance it through those loops again. Then, this is the challenge. Something didn't feel quite right. Okay? When we try to push the microcatheter, it won't advance. When we try to pull it, we felt that you can pull it, but the tip is not moving. It's like you felt that it's stretching. Okay? So this is where we suspect we might have broken or fractured the fine cross. So we carefully pull back under fluoroscopy so that we don't lose the guide wire position. Unfortunately, in the excitement of the time, which is often the case in all these complications, we forgot to cine and save the fluoro. Okay? So I can only describe to you. So the fine cross is still within the LAD. And while we pull the fine cross back, you can remember, as we keep coming back, we keep fluoroscopy so that we don't lose the wire position. Then the proximal hub reaches near the end of the external end of the guide wire. Okay? You all know what I'm talking about, eh? Then we attach the indiflator. Okay, we attach the indiflator and then apply pressure. So under fluoroscopy, then gently as we inflate, the fine cross tip starting to move backward, starting to come out. Okay, so the moment it entered the guide, we stop there. Because we really don't know at this moment in time, where is the fracture. So as long as once the tip comes back to the guide, exposing a short segment of the wire, we go in with a trap balloon. So we went in with a trap balloon, a 2020, and trapped the wire near the guiding tip. I wish I saved all that. In the excitement, we just don't save things, you know, always the case. Anyway, then we were very safe. We trapped the wire, and then we just, under fluoroscopy, pull the rest of the microcatheter out. And this is what we show you. So it's true, we broke it. So the outer layer of the microcatheter is broke, somewhere around 6 inches or so from the tip. And we managed to remove it en bloc. We managed to examine the whole thing, nothing left behind, the tip all the way. I'm going to zoom in and show you this. So the good thing about having nowadays a good camera, you can zoom in, you can do a video. So the plastic bit is the microcatheter hydrophilic coating. And it has broke. And it has broke in 2 places. You saw that? There's a small segment there, there's a long segment there. And what is exposed there is the inner coil, which is the bit which is flexible. It's very flexible. See how flexible it is. But not flexible enough to go through the very tortuous LAD. Okay? So you get the chance to see what this fine cross microcatheter look like. Okay, here it is. So the bit that has broke is a segment which is the distal hydrophilic coating. Okay? Anyway, so continue. So now we use a corset. Okay? So which of course is a slightly different microcatheter design with the very, very fine braided support. So hopefully better support and hopefully won't break so easily. And it did work. We managed to get this microcatheter using again the trap balloon, trapping the wire, get the microcatheter down and advance it as far as we can go, as you can see here. Then we maneuver with a lot of patience. By now, we are already about 2 hours, and we managed to get the wire further. And yeah, we managed to get it further. So there was a switching between
few wires. We had the BMW. At some point, we switched to the pilot. Occasionally, the filter. I'm very careful with the filter. Okay, the one that crossed you eventually was actually the BMW. The Corsair microcatheter was able to advance fairly deep. Yeah? Now, you notice something? Where are the torches bends? They're all straightened up. Yeah? And my fellow was asking, are we sure we're in the vessel? Have we perforated? Okay? So, anyway, we thought, okay, just in case. Okay, so we said, okay, let's just do a selective injection. Take out the wire, aspirate. Okay, we got blood, that's good. Let's do injection. So we do that. Yeah, good. We have contrast in the distal, so we are in the vessel. Okay, so we just have straightened out that very tortuous vessel. Okay, then what do we do next? Well, we do ballooning. So here is the initial view. After we remove the microcatheter, there was some TIMI-1 flow, and we proceed to do balloon dilatation. We used that same balloon that we used for trapping. Surprisingly, it managed to go down, and we did balloon dilatation from the distal to the mid, up to the proximal. So it was after the first round of balloon dilatation. So recoil, dissection, something else? What should we do? So we thought, okay, let's just do it again. We go back in. This time we do a balloon dilatation, but we do it a little bit longer. So for each inflation, we keep the balloon inflated for about 2 minutes, something which I often do when I try to do a CTO. So that's what you see here. Okay. Actually, it's the other way around. Huh? We started from the distal, then the mid, and then the proximal. And we also use a larger balloon. Okay. We use a 2.0, then we step up to a 3.0 for the proximal segment. And this is the result after the balloon dilatation. Happy, guys? We should put a vote. Who said that is good enough? Good enough for DCB? Good enough for stents? Okay. So I thought it was good enough for DCB. I said, okay, that's okay. Minimal dissection, minimal recoil. Let's just put DCB. Okay, so we put DCB. So here you are, the 2.035, and followed by a 3.030. Okay? And this is the result after the DCB. Okay? How does it look? Is it acceptable? By the consensus statement? More than 50% recoil, dissection. Look at the LAD distal. The flow is not TIMI-3. It didn't get all the way to the distal. Okay? Anyway, what do? We decided to take a brave decision. Okay, take a shot with the wire. We pull back again. There was a fluoroscopy. I pull back the wire, leaving the soft bit of the wire in the most tortuous segment. Yeah, and take a shot. And what I was trying to show is, it was the accordion effect. Okay, that I was confident. I take out the wire, then I do a proper injection. So this is what we see. So that was with the wire on the left side, and this is without the wire on the right side. So it was a accordion effect. Okay, and this is what the native LAD looked like. 1 bend, 2 bend, 3 bend, 4 bend, 5 bend, 6 bend, 7 bends, many bends. So we thought, that's okay. The patient was all right. And anyway, if you get restenosis, we're going to bring him back to do another round of PCI. So that's the result before procedure and after procedure. So we ended there. So, a few lessons learned here. Microcatheter entrapment. So, over-torquing is the commonest reason. Some of the coil microcatheter with the tapered tip has a potential for tip detachment. Not in this case. It broke in the shaft of the microcatheter. High-risk lesions like the calcified lesions, especially if they are very thin, very tortuous collateral channels. In retrograde CTO, those of you who do this, you also know sometimes we have this 2 microcatheter over the externalized wire, and the interlocking sometimes may cause entrapment. Sometimes, as we do retrograde coming out from the RCA septum to the LAD with the LAD stent, we may also trap the tip. So these are situations, be careful.
The microcatheter manipulation without a wire, so people have done it, is also very dangerous. It can deform and cause entrapment and dissection. So how to take it out? I think there are pulling technique, trapping balloon technique, staring technique. People have even tried telescoping technique. In this case, we showcase a combination of technique. So from this case, the CTO lesion, extremely tortuous, adds to the complexity. The microcatheter provides support and facilitates guide wire crossing and exchanges of guide wires. The risk of microcatheter entrapment in some way is anticipated and fractured because overzealous torquing. In this case, the fracture of the distal hydrophilic coating, not the tip, but it was successfully retrieved using a combination of what we call the Nanto technique, using the deflator, as well as the balloon trapping technique. And last but not least, the accordion effect is something that we need to be aware of. The tortuous artery is straightened by the guide wire, giving the impression of pseudostenosis. And during the PCI, it may mimic dissection and spasm and recoil. And I showcase something controversial, using DCB for an acute as well as a chronic occlusion. My norm, something I will share more tomorrow. If I feel the patient is relatively stable and I think the lesion can be prepared reasonably well, I do use DCB more or less as my default, unless I'm unstable patient. So not too far, not too near. Where I'm from is here on the Borneo Island, Kota Kinabalu. I had to fly to KL 2.5 hours, and then I had to go from KL to Ho Chi Minh City another 2 hours or so. Then from Ho Chi Minh City to Thuy Hoa, 1 hour or so. I wish someday we can do this. I can fly direct, and you are welcome to come and visit me. I think if I fly directly, I just take 2 hours, just in time to do one CT. So hopefully I can invite some of you to visit my home, the town of Kota Kinabalu. Thank you very much. Yes, thank you very much for the very interesting presentation about the CDO with very tortuous LED. So I had a comment on this before other member on this panel and the chairperson give the comment. So for the last picture that you're not sure that you got a lot of dissection, so you slowly pulling down the wire. Yeah. So in this situation, when I am thinking about the sewer wire, so instead you take out everything, you use the sewer wire. Very soft wire. Yes, very soft wire. Keep that and see how. Okay, if the dissection very severe, so we go back to with the microcatheter, and then we do some, for example, 1 or 2 stents at the most dissected area, and then we left, and the rest of the vessel we can do the DB. Yeah. That's my comment, and I think that's right. So that would be the plan B. Yes, yes, yeah. And Bernard, any comment for this presentation, Dr. Lam? Thank you, Dr. Liu. I think this is a very challenging case. So for mechanism of fracture of the 5-cause NT, what do you think about the cause? What is the cause of such a fracture on the microcatheter? Yeah, I think it's over-torquing. So when the catheter is trapped, the tip is trapped and unable to proceed, and then when we were torquing it on the top end, we must be causing a lot of strain on the plastic. So the microcatheter, the hydrophilic coating, eventually gave way. And it gave way in 2 places. You saw that, yeah? A clean cut break. Yeah. Fortunately, within the core, there is the metal coil, so that bit did not break. I don't think that was easy to break. So it broke, it broke the hydrophilic coating. So why don't you use, for example, Corsair XS or Mumbai Fax, something before? I'll be honest with you. My first choice of microcatheter often is fine cross, cost reason. But on hindsight, in the future, if I have a case like this, I'll get the Corsair out. Okay, I have one question for you. In the complex or long or diffuse lesion disease, the role of the IVI is very important.
But in this case, very tortuous lesion and long. How about the role of the IVI? Because when we use inverted OCT, it has an accordion concertina effect. So how about the role of IVI in this case? I have to ask you, what is IVI? Intravascular imaging. Ah, okay. I think, IVUS catheters is not easy to pass. Don't forget, it's a CTO and it's tortuous. And I think if you have the concertina effect, and as you do a IVUS, you may not necessarily able to tell the difference either. Yeah? So I'm not sure whether the intravascular imaging per se, be able to tell whether this is actually a accordion effect or it is a, stenosis or dissection. Some of you, anyone you have experience with that? Yeah, I think in this case, first of all, IVUS may not go down. Yeah. Secondly, because of the pseudo lesion thing, it will not give you an Yeah. accurate thing. We were just discussing, looking at the artery's appearance, so tortuous. Could all this lesion be spontaneous coronary artery dissection? Because SCAD, yeah. Because patient with SCAD, usually the arteries are very tortuous. I think here whether this patient is a female or male. He's a gentleman. He's But 47, still, hypertensive. Yeah, still can happen in a male. So because the circ also looks like there is a lesion there. That's right. And the LAD is like, so Okay. tortuous. Just wondering whether it could be a SCAD. Okay. Good thought. Case, but I think its time is over for this presentation. So thank you very much for your presentation. So I think at your invitation, one day we will come to your hometown Okay. Thank you very much, everyone. To show with you. Come in. Okay, so next presentation is the presentation from Dr. Fazil Omar from Malaysia. Dr. Omar, please. Hello, good afternoon. Thank you very much. So I'm going to talk today about a case. Well, this is from some of the slides are from Asia PCR. So it's a cath lab nightmare series. So there's a few cases here, and it's mostly learning process. So it's about managing complications for perforations. How do you change that? Okay, so the disclosure was this case is sort of in many years, so from 2010, there's a series of nightmares. Some nightmares are not so bad, some nightmares are even worse. And it's a shared cases from mine and also my colleagues. So I think perforation, it happens, and it's always a nightmare when it happens. You get quite scared. So I think the cases we shared earlier was fantastic by one of your colleagues from Hanoi. Number one is you recognize early. You have to recognize early, and that prevents you. So sometimes even perforation, you don't need to do pericardiocentesis because you recognize early. And I think it's very important that you need to inject via microcatheter sometimes to visualize the perforation. Immediately you inflate the balloon to occlude, and you get another access, get a friend to help you. If it's compromised, pericardiocentesis, get a surgeon, and reverse the anticoagulation. We never do, but I've done once, and that's my case number 5. So when you have a large vessel perforation, it's important that sometimes where the perforations are is not where the entry point is. So if you put a balloon here, it will not occlude. And you have to put a balloon here, then eventually over 5 minutes, sometimes you're lucky, it will seal off by itself. And how you treat the distal vessels are quite tricky. You need to find it, you embolize it, and sometimes you can put a covered stent if it's a very distal of a perforated branch origin. So this is case number 1. It's a CTO of the LAD. Actually, simple CTO, soft wire only, not even a CTO wire. Post-stenting, there was some haziness distal here, so I was not sure. And I don't like to come back to work at night because I want to sleep, so I tend to sort it out usually quite early. So I injected the microcatheter distally, and further down you don't see anything. And then as you bring up, and then you can see some form of flow here.
And when we did the echo, there was some rim of pericardial effusion. So usually if this is going to be a problem, it might come back in about 5 to 6 hours time later, or it may seal off by itself. Sometimes it seal off, sometimes it doesn't seal off. In this case, you need to balloon. So when you balloon distally, you can see there's still a flow somewhere. And then when you do proximally, you see it occlude. So you know roughly where you want. Sometimes you see cases where they put 2 or 3 covered stand because you're not sure where is the exact location of your perforation. So this one, we put in a 2.5, 20, and then it kind of seal off, and then we're happy, and then we left it by itself. That's a mild case. So second case, a perforation. This was a few years ago, and so we did the AV fistula, LED fistula by coiling. And then there was a short CTO attempted by our colleague, and it failed and stopped. But you can see the wire went somewhere funny. But the last shot, there was no perforation seen. So about 2 hours later, he became hypotensive. So you know it's a large vessel, quite early, hemodynamic compromise. So we brought back him to the cath lab, did the pericardiocentesis. I just want to share one case before when it went into the RV or somewhere, we use an angio seal to seal it sometimes. Anyways, if you look from the angio catheter, you don't see any obvious perforation, but because he had a tamponade, you have to look for it, and when you visualize with the microcatheter, you can see, there is quite a large perforation. So sometimes you don't see the perforation, sometimes the blood pressure is low, you don't see it very well, sometimes it's very distal, you don't see it also. So in this case, we took some fat. You dip the fat in contrast so that you know where the fat is going. Because if you don't dip in contrast, sometimes you don't know where the fat is gone and you know which vessel is gone to. So because it was a CTO LED, we push the fat with wire, or you can inject with contrast, and later on it's sealed. So this one, it got better with the pericardiocentesis. So you take the fat usually from the thigh area, you dip in contrast, and you push it either with a wire, or you can inject contrast to it. And then 1 month later, we went and, because it's a fat, and I'm not sure where the fat went exactly, but we crossed the CTO. So don't call the LED. So the plan for this is either you go anterograde or retrograde. And this case, we embolize with the fat, and then we cross the CTO 1 month later. So when they're unstable, you do pericardiocentesis. You need to recognize perforation, and there are ways to do it. So you can coil it, you can use an autologous fat, or some other devices that they use that we don't have, and also to cross back the CTO. So another learning point here is that if you have a pericardial effusion or tamponade, so you look hard for coronary perforation, because sometimes it may not be visible, and you need a microcatheter to confirm the site of the perforation. Number 3 case. This is the next 2 cases, a CTO of a distal wire, and sometimes it's not so obvious. This was an occluded stent, and I think, so this was the final shot, but you can see some haziness distally, so always be careful. Sometimes you may not appreciate it. Sometimes you feel that you're very careful with your distal CTO wires, and even soft wires can perforate, especially when it's a little branch. In recovery, he became unstable, not very well seen during the angiogram shot, but as you can see from the microcatheter, it's very visible. There is a distal wire perforation. Okay, so again, you have to look very hard to find where the perforation is coming from, and then you coil it, and sometimes in this case, we even put a covered stent just to make sure, because it was very small branch, we couldn't get the call very much there. Okay. Case 4, again, this is also one of the branch of the RCA, so a severe stenosis appear maybe quite straightforward, ballooning, and then this was the final results. Again, some haziness, distal here, maybe, possibly. Again, and because these 10 small branches, so because we used to work, we used to work in IGN many years ago, and we used to work from like 7 in the morning till 2 in the morning, and
the worst thing is that when you go to bed at 2 in the morning, at 3 in the morning, they call you back and say the BP becomes unstable. So this guy, 3 in the morning, becomes unstable, did an echo, he had a tamponade, put a pericardial, a chest, a pigtail there. And then again, visualization by a microcatheter is very important. So, because I've seen cases where they say, oh, they've got tamponade, but they can't find where is the perforation. It's not true, because you have to really find, and if you are the operator, you will tend to know where the wire is going, so you just have to look very hard, because if you don't deal with it, it will keep continuing. So you find the source of the perforation, and usually distal wire or distal PD, PL, I think you can safely put in a coiling down there. And this is the last case, case number 5. It's an interesting case. She's a 73 years old lady. I remember her case very well because she had a lot of angina symptoms, chest pains, and she's diabetic with CKD. So this is her coronary arteries, and very calcified. Even the microcatheter would not be able to take this bend. So it was very calcified, it's very severe stenosis, so can't balloon it, so had to rotor. So 1.25 burr, this is a rotor, normal rotor floppy wire. So you try to rotor gently, you take the bend slowly, 1 bend, 2nd bend, and 3rd bend, if possible. So, trying. Yeah. So when this happened, so the next shot will be terrible. So this is the next shot here. Yeah. And you can see the wire also came out. I mean, it's like, this is a horrible case. Yeah. So what do you do in this case? So you don't have a wire there because it's so angulated, you are not able to wire. So probably what you can do in this case is just wire as proximal as you can, or as proximal or as close to you can to the perforation, and just balloon there long enough, and call the surgeon. So that's very important. So once it's flipped, you're in trouble. So this was a case we just wired down. I don't know where the wire went. We gave half dose protamine here. So this is the only case ever in our life that I gave protamine to reverse while the device is still there. Long balloon inflation. So the next case, next step will either call the surgeon, balloon, go in, or maybe the fat emboli, like my case number 2, you emboli with the fat, you cause infarction, then you go back again, possible. Yeah. So anyway, so the next shot for her, there was slow flow in the LAD due to thrombus, maybe a long balloon inflation. So we accepted this case. Yeah. So anyway, we went back to ICU to see her the next day. I remember she said, "Oh, doctor, thank you. I have no more chest pains." So we've infarcted the LAD, and she's treated by infarcting of her LAD. So pre-PCI, her LAD is good. Post-PCI, LAD is bad, but she's angina-free. So this is one of those things. So what is important is, I think, to recognize what happened. Try not to panic. And if you want to panic, you panic with your friend. So you bring a friend to panic along together with you. If you have coils, it's very good. Micro coils. I was just discussing with, about coiling, and I think coiling sometimes you need to give some time, because coiling, they got some, what's got that, feathers there, so it does tend to thrombus, but sometimes you need a little bit of time. Micro coils are good. So make sure you have coils in your lab. If you don't have coils, and there's 2 types of coil, the one that you pushable coils and the one that there's a magnetic detachable coils. The other one is fats, which you have quite easily. So I think fat is something that you need to know. And don't forget to dip the fat in contrast so that you know where the fat is gone. So sometimes you inject the fat, you don't know where it's gone. So that's another tip. And like the case of the ping pong CTO, is again, if you have if you want to be very cool about it, you can take another excess. So as you balloon inflate, you bring the wire down, so everything is very controlled. Oh, by the way, for the
for this case, for this lady who's got a massive perforation, we didn't even need to do any pericardiocentesis. So I think the very important part is that you recognize early, and sometimes when there's a large one, it looks very scary, but because you won't miss it, you immediately balloon it, there was no need for a pericardiocentesis. So sometimes I find that the distal wire perf is the one that sometimes can give you more problem because you're not aware, they go back to the ward and suddenly it becomes very hypotensive. So coil versus fat embolization. So fat, you need to dip in contrast to see where it's going to go. Coiling, you can see very well. Coiling, you have a controlled delivery. Sometimes you need a larger microcatheter. Fat, you can use any fine cross that you are used to. So fat, so you try to put it up there, push it in, and either you use the soft wire to push it all the way down, or you can just contrast and inject it. Okay, so my last 2 slides here, how to prevent rotor complications. You take a burr to artery ratio of 0.5 to 0.6, a smaller burr. Use a speed about 140 to 150, so not too fast. A gradual movement, so do not push it so much. So in that, my last case of number 5, if I have to do a very angulated, and probably I will use an extra support wire so that it's supportive, because it's very calcified and the angulation is actually a relative contraindication because of this very tight angulation. Short ablation, 15 to 20 seconds. Avoid deceleration, and nowadays with the Rota Pro it's easier because you don't have the pedal. You just press with your, you just press the button there, and you do a final polishing run. And sometimes if I want to make sure to get the rotor slightly larger lumen, I will use a shorter rotational speed at 120, 130 final run to have a slightly larger arc of atherectomy. So for the case 1, if you have a perforation, you can use a covered stent, but just make sure where your balloon placements are so that you don't have to put 2 or 3 covered stents. Number 2, you have the choice of fat emboli. Number 3, you can use coil and even a covered stent when it's a branch. Number 4, a case of coiling. And number 5 is a prolonged balloon tamponading the artery and forming thrombus. But like I said, that was the only time we ever use a protamine in a perforation because it's too dangerous. Sometimes you will find thrombus going to the other vessel and you can get into very big trouble. So I wouldn't recommend it to use protamine. So ensure that you have, when you do all these complex cases, and sometimes it's not even complex, sometimes even, like you say, simple cases you have problems. So you make sure you have bailout devices such as covered stents and coils. Watch your wire. So the case number 1 was actually a soft wire that went into a diagonal branch and somehow there's a distal wire perf. Do not ignore distal wire perforations. So you take time to assess, and if you don't want to treat it, you can do repeat echocardiograms, and I've seen sometimes distal wire perf, they don't treat it. Once the device are all out, you can give protamine to reverse it quickly. Sometimes it helps. If in doubt, and if you have if you think there's a perforation and there's a pericardial effusion or tamponade, use a microcatheter to assess the perforation, and know your perforation algorithm. And the last slide is that sometimes when you do complex, you need to plan well. So know your lesions, know your equipment, and also know yourself. Okay, thank you very much. Yeah, thank you very much, Dr. Fazioma. Give us a lot of learning point, and I would like to ask the panelists and give a comment for this presentation. Dr. Lam Ho, do you have any comment? Dr. Omar, thank you. Very nice sharing. It demonstrates all the techniques for wire perforation, distal perforation, something like this. Recently, I tried some new idea, is to use the wire coat, the suture wire, the wire coat to replace fat, and use it for distal emboli to seal off the distal perforation. I found it could be very effective and easy to use. So you use a suture so that you can see the fat also better as well for visualization and also to create thrombus. It's not visible, but it's easily available because you always have absorbable wire. You just cut it into small pieces
and then you can go for seal. Just use it, just use the material for emboli. So you wrap it around the fat, the suture? No. Just a piece of small pieces of wire coat. Okay. No additional comment. I think most of the cases like this, for distal valve perforation, most of the time it won't have much problem unless you miss it. Many of the time the problem it happens as the case you saw. The major trouble happens is you miss it and then you discharge into CCU. Few hours later, tamponade. Xin Then thông you báo, have to báo do cáo viên chỉ còn 2 phút trình bày. Then that will be Xin the cảm trouble. ơn. Otherwise, most of distal perforation can be managed effectively and quickly. Yeah, the suture I have used as well. I just cut short lengths of Vicryl and just push it down the micro catheter and inject and flush it down. You can't see it, but you know by seeing whether there is a perforation or it has stopped bleeding. It's not really opaque, the sutures. Yeah. The other thing I was talking to Dr. Hui here was the first case when you showed there was a little bit of blush and wondering whether it was perforation. It's quite tricky. The other differentials that we sometimes have to think about is the Thebesian vessels. Especially in the CTO, we have no clue until we cross. But the clue is, of course, whether our wire was there. Because sometimes they are in a small side branch and you knew your wire never was there. So that's when you had to suspect whether it's just a small Thebesian vessels. But if it's not a CTO, go back and look at the diagnostic again, and sometimes you see it's already there. I have 1 or 2 cases like that, and I actually waited for 1 hour on the table, just to be sure it is not a bleeding. Okay? Yeah, that's true. I mean, sometimes you see that from CTO. The first case was the annoying part. There was a small rim of effusion, and then you're like, yeah, it's just so annoying. Dr. Omar, can I ask you maybe the last question and the chairperson will give the conclusion. And with the complication of the rotor, the case with the rotor later, so do you think that we can, in some situation, for example, Dr. Tung also has some experience about, and I also, that we do the rotor plate for the proximal end, proximal segment, and then if the distal very angulated or very tortuous, so we keep that and we use the scoring balloon or complex or something like that in order to deal with the calcification. Otherwise, we have to cope with the very dangerous complication like this. So I think that also a good solution in some situation. Yeah. What do you think? Yeah, I share your idea. I mean, hopefully the score flex can go down. But yeah, I think that maybe you prepare the proximal vessel very nicely, cutting after that, and then try. Sometimes it helps. Yeah. Thank you very much. To conclude, I would like to thank all presenters for your very educational presentations. Before going to the next session, we will take a break of 5 minutes, okay? From its inception, the Synergy stent was designed for healing and to treat your most complex patients and lesions. The Synergy stent's unique coating is applied only to the abluminal or vessel side of the stent, allowing the luminal side to provide optimal healing. This coating consists of a bioabsorbable polymer that is 4 microns thick and is coupled with a market-leading everolimus drug, allowing for synchronous drug and polymer absorption. Coupled with the proven platinum chromium customized stent architecture, Synergy has one of the thinnest stent struts on the market at 74 microns. The abluminal drug and polymer coating suppresses neointimal growth and may promote more rapid endothelialization and earlier healing.
in comparison to conformally coated permanent polymer drug-eluting stents, which have been associated with delayed endothelialization and healing. In addition, the permanent polymer remains on the stent indefinitely and has been associated with late adverse events, including stent thrombosis. With the Synergy stent, shortly after the drug is released at 3 months, the polymer is fully absorbed, allowing the vessel to heal and providing patients with the freedom from long-term polymer exposure, eliminating a source of persistent inflammation and potentially reducing the risk of late stent thrombosis. The Synergy stent is designed for early healing and freedom from long-term polymer exposure. Heal with confidence. From its inception, the Synergy stent was designed for healing and to treat your most complex patients and lesions. The Synergy stent's unique coating is applied only to the abluminal or vessel side of the stent, allowing the luminal side to provide optimal healing. This coating consists of a bioabsorbable polymer that is 4 microns thick and is coupled with a market-leading everolimus drug, allowing for synchronous drug and polymer absorption. Coupled with the proven platinum-chromium customized stent architecture, Synergy has one of the thinnest stent struts on the market at 74 microns. The abluminal drug and polymer coating suppresses neointimal growth and may promote more rapid endothelialization and earlier healing. In comparison to conformally coated permanent polymer drug-eluting stents, which have been associated with delayed endothelialization and healing. In addition, the permanent polymer remains on the stent indefinitely and has been associated with late adverse events, including stent thrombosis. With the Synergy stent, shortly after the drug is released at 3 months, the polymer is fully absorbed, allowing the vessel to heal and providing patients with the freedom from long-term polymer exposure, eliminating a source of persistent inflammation and potentially reducing the risk of late stent thrombosis. The Synergy stent is designed for early healing and freedom from long-term polymer exposure. Heal with confidence.
Kính chào quý thầy trong chủ tọa đoàn, kính chào quý đồng nghiệp. Thì chúng ta cũng là cái phiên cuối cùng của cái phiên mà các cái trường hợp mà can thiệp phức tạp biến chứng cũng như xử lý biến chứng. Đây là cái phiên cuối ngày á, hy vọng là các cái trường hợp này nó cũng đủ hấp dẫn để giữ chân các đồng nghiệp ở đây ha. Để bắt đầu phiên thì xin mời bác sĩ Nguyễn Đăng Dương sẽ trình bày cái trường hợp cái ca lâm sàng thứ nhất của mình ạ. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp, em là bác sĩ Nguyễn Đăng Dương đang công tác tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Sau em xin thay mặt kíp can thiệp trình bày ca trôi ten và đặt ten, trôi ten và trượt ten khi đặt ten thân chương đồng về trái. Thông tin bệnh nhân là bệnh nhân nam, 75 tuổi, ở viện vì lý do đau ngực. Tiền sử thì có tai biến mạch máu não tháng qua. Yếu tố nguy cơ của bệnh nhân thì bao gồm tăng huyết áp, hút thuốc lá. Để tâm đồ lúc vào viện là nhịp xoang, tần số 70 lần trên phút, không có biến đổi tâm đồ STT, huyết áp cao 140/90 mét thủy ngân, siêu âm tim là chức năng tim bình thường, không có dối loạn vận động vùng. Xét nghiệm thì truy nguyên T cao 120, suy thận nhẹ mức lọc 50. Bệnh nhân được chẩn đoán là cái lăn STAMI và được chụp động mạch trong ngày. Kết quả chụp mạch cho thấy là tổn thương xơ vữa hẹp lan tỏa LD1, 2, tổn thương lan đến vào lỗ vào LD và đoạn cuối lét men. Động mạch vành mũi hẹp không ý nghĩa ở đoạn 2. Động mạch mũi u năng và bệnh nhân này không có động mạch vành phải ạ. Kích can thiệp kế hoạch can thiệp bệnh nhân sử dụng chiến lược provisional tenting đặt ten net melody và can thiệp dưới sự hướng dẫn của IVERT ạ. Sau khi IVERT net melody thì phân tích IVERT, hình ảnh IVERT thì cho thấy là đường kính đoạn xa là khoảng 3.0, tổn thương đúng như dự đoán là lan tỏa LD12, lan tỏa đến nô vào LD và lan tỏa đến đoạn bifurcation và đoạn distal left main ạ. Sau khi Pre-net kích can thiệp chọn ten thứ nhất là ten 3.038 lên áp lực 12 Opha. Sau khi đo đạc chọn đường kính ten số 2, kích can thiệp quyết định chọn ten số 2 là kích thước đường kính 3.538 á. Sau khi đặt ten thì chúng em tiến hành post-net long bóng PUT bằng 4.08 lên áp lực 18 Opha và lắp bóng LED main LD với bóng 3.515 lên 24 Opha. Sau khi can thiệp thì sau khi lăng bóng post-dilate thì cái can thiệp tiến hành sử dụng IVERT để đánh giá kết quả can thiệp. Tuy nhiên hình ảnh IVERT cho thấy là stent net main là không phủ hết tổn thương hoàn toàn đoạn xa net main. Do vậy cái can thiệp tiến hành đặt stent thứ 3 để mục đích là phủ hết tổn thương. Ban đầu cái can thiệp sử dụng stent Sonotonic 4.012 lên áp lực 18 Opha. Sau khi đặt ten thì sử dụng bóng để long ten cho áp sát tốt hơn thì tuy nhiên lúc khi đưa bóng vào thì không thấy ten đâu. Khi can thiệp tiến hành kiểm tra thì thấy phát hiện là ten đã trôi vào trong động mạch chủ lên ở bên ngoài cái đinh ạ. Các bạn thấy hình ảnh stent trôi trong cái đinh ạ. Do tình trạng bệnh nhân lúc này huyết động ổn định, do đó chúng em chưa xử lý cái ten trôi này vội và quyết định là tiến hành tiếp tục can thiệp. Và do ban đầu nghĩ cái ten thứ nhất có thể ten nhỏ không gây ra hiện tượng trôi ten, do đó bọn em đã quyết định chọn ten to hơn, kích thước là sử dụng ten The Sonotonic 5.012 lên áp lực 14 Opha. Sau khi đặt ten thì các bạn có thấy là ten đã overlap, ten 5.012 đã overlap so với ten số 2 ạ. Sau khi đặt ten chúng em tiến hành long bóng, sử dụng bóng 5.08 lên áp lực 16 Opha ở đoạn nối vào led main và bóng 4.15 long led main LD ạ. Tuy nhiên một vài phút sau thì ta thấy là cái ten 5.012 đã không overlap so với ten số 2. Thế điều gì đã xảy ra trong trường hợp này và nguyên nhân gây ra hiện tượng này là gì và chúng ta nên làm gì tiếp theo để xử lý tình huống này? Thì sau đây xin mời ý kiến của Phó sư Nguyễn Văn Tân ạ. Xin kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đồng nghiệp, thì vừa rồi bác sĩ Dương cũng cho chúng ta thấy một cái trường hợp lâm sàng cũng rất là hiếm gặp trên lâm sàng. Tuy nhiên thì trong can thiệp thì không phải cái gì cũng có thể là hiếm là không gặp, nhưng mà chúng ta có thể gặp. Do đó thì để chúng ta nhìn lại cái bối cảnh của cái ca này thì cái vấn đề mà khi mà chúng ta sử dụng cái bóng chúng ta nông á, và sau đó thì cái hình ảnh mà số thầy chúng ta chụp lại thì cái stent ở ngoài, tức là stent từ cái lỗ left main
overlap với cái stent LED ra left main tới đoạn sau left main nó bị di chuyển ra ngoài, miration, di chuyển ra ngoài. Thì cái hình mà sau khi chụp kiểm tra lại thì chúng ta cũng thấy rằng cái dòng chảy còn khá là tốt. Cái vấn đề đặt ra ở đây là khi chúng ta nhìn trên cái hình ảnh angio á, thì chúng ta thấy gần như là 1/2 cái stent nằm trong cái son Vansava bên trái. Còn 1/2 stent còn lại thì nó chỉ gán được qua cái lỗ của left main. Và chúng ta có cái phẳng ghép ở giữa hai cái stent. Cái đó thì cái nguyên nhân nào có thể nó dẫn đến tình trạng này thì phần lớn thì chúng ta cũng có thấy rằng là thường thì do cái stent chúng ta nông lên nó không đủ, tức là nó không áp sát vào cái thành mạch, hoặc là cái vị trí đặt stent của chúng ta nó không có chính xác. Ngoài ra thì do cái cấu trúc mạch máu thì cũng có thể ảnh hưởng tới chuyện này, ví dụ như là vôi hay là xoắn vận gì đó, hoặc là cái kích cỡ cái stent chúng ta chọn nó không có thích hợp trên ca này. Và một vấn đề quan trọng nữa là chúng ta chưa chuẩn bị sang thương tốt. Khi chúng ta đưa lên nông stent thì sau đó có thể có hiện tượng recoil cấp. Cho nó stent mặc dù áp lực chúng ta thấy bóng nó cao, nhưng khi chúng ta nhả bóng xuống thì áp lực nó lại đẩy cho cái stent chúng ta nó recoil lại. Và cái cuối cùng là lỗi về cái kỹ thuật chúng ta làm. Do đó thì cái lỗi kỹ thuật có thể nó phụ thuộc vào cái vị trí cái người thủ thuật viên chúng ta làm trên cái này. Do đó cái chiến lược xử trí trong tình huống này như thế nào? Thì đặt ra vấn đề này, thứ nhất là chúng ta phải giữ bình tĩnh. Cần thì chúng ta sẽ gọi một cái supervise cao hơn để mà chúng ta xin ý kiến. Và chúng ta đánh giá rất nhanh cái thứ nhất là chúng ta xem coi bệnh nhân này có ổn định không. Thì may mắn là cái ca này thì bác sĩ Dương nói là nó ổn định. Do đó thì chúng ta ổn định thì chúng ta sẽ bình tĩnh để chúng ta có thể xử lý tình huống này. Đó thì theo tôi thì trong tình huống này tôi sẽ đi thêm một cái wire nữa. Chúng ta thấy cái guardian của chúng ta là vẫn nằm trong cái ten. Cho nên chúng ta thêm một cái wire nữa cho nó chắc. Wire nếu chúng ta đi vào trong nhánh LCD được thì tốt, còn nếu không chúng ta đưa vào LED. Và chúng ta đã có hình ảnh IVT rồi thì chúng ta sẽ đưa vào, chúng ta kiểm tra lại. Kiểm tra lại thứ nhất là coi cái stent, đặc biệt là cái đoạn proximal LED ra tới left main đó, nó áp sát đúng cái vị trí chưa, và cái đầu trong của stent nó như thế nào, và cái khoảng ghép giữa hai stent đó có dissection hay là có cái vấn đề gì bất thường. Và quan trọng là chúng ta sẽ kéo ra ngoài, chúng ta xem coi cái khoảng stent nó nhô vào như thế nào. Như vậy thì các lựa chọn mình có thể xem xét để mình đưa ra. Ở đây tôi có 5 cái lựa chọn như thế này. Thứ nhất là chúng ta sẽ thu hồi stent đó lại, chúng ta kiểm tra, chúng ta đặt lại một cái stent khác. Cái thứ hai là chúng ta định lại cái vị trí của stent, chứ là chúng ta có thể là di chuyển cái stent đó để mà nó thay đổi cái vị trí và nó đúng ngay cái điều chúng ta mong muốn. Và đôi khi thì cái vị trí thứ ba là chúng ta để yên đó luôn. Nếu mà chúng ta làm IVT mà chúng ta thấy nó tốt quá rồi, chúng ta thấy không còn vấn đề thì để yên đó. Tuy nhiên thì cái để yên đó thì cái phần stent nó nhô vào trong cái son vành đó khá là dài, do đó cái người mà làm lại lần thu hút lần thứ hai rất khó khăn. Đôi khi mình sẽ đi phía dưới của stent thì đôi khi mình chúng ta biến dạng cái stent. Hoặc là cái chiến lược nữa có thể là chúng ta thấy cái khoảng ghép đó, chúng ta thêm một cái stent khác, chúng ta đặt từ cái chỗ trước cardina đi ra ngoài. Đó những cái tình huống mà chúng ta có thể đặt ra, hoặc là cái cuối cùng là phẫu thuật để lấy ra, thì cái này thì một cái lựa chọn mình đưa ra thôi, chứ thật ra thì không cần thiết phải đi làm cái này. Đó là những cái tình huống mà chúng ta có thể. Do đó để đi một cái giả định tới thì tôi có những cái tình huống như thế này để chúng ta nhìn lên cái hình chúng ta thấy. Cái thứ nhất là chúng ta để im đó thì cái stent đó, mình đo mình thấy nửa trong nửa ngoài như vậy thì nếu bệnh nhân mình ổn định, mình làm IVT đó, mình thấy nó còn không có vấn đề gì hết, không có bóc tách, không có vấn đề hết, stent cái đầu trong ok thì mình có thể giữ nguyên đó. Cái thứ hai là mình phải định lại cái vị trí, tức là mình dùng cái bóng thật ngắn, bóng thật ngắn. Cái bóng thật ngắn này thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ để nửa trong giữa ngoài, giống như là lúc đầu bạn dùng cái NC balloon, NC chúng ta lên vậy đó. Thì khi mà chúng ta lên cái áp lực cao thì chúng ta có thể đẩy cái stent nhẹ vào trong. Tại vì cái này chúng ta có thể làm được, lý do là vì cái stent này các bạn đã được NC, tức là bot dilate. Khi chúng ta đặt cái stent thứ ba đó, các bạn đẩy vào trong rồi, các bạn dùng bóng NC, bạn nông nó lên rộng rồi, do đó thì cái stent ở phía trong của đầu tiên của left main LED đó thì chúng ta có thể đẩy vô được. Thì chúng ta rất nhẹ nhàng khi chúng ta đẩy cái này vào. Tại cái khoảng ghép này cũng không có lớn, thì chúng ta có thể sử dụng cái kỹ thuật này. Và một cái nữa là gì? Nếu mà chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta làm khó khăn thì chúng ta có thể lôi cái stent ra ngoài luôn, cho nó nằm giống như stent kia nó đang nằm sẵn ở trong cái catheter các bạn rồi, thì cái này chúng ta chỉ cần để một cái bóng
nằm ở phía sau của đầu trong cái stent này, chúng ta có thể kéo là stent này sẽ tuột vào trong cái catheter, giống như là cái stent đầu tiên mà cái stent thứ ba mà bạn làm rơi vào trong đó vậy đó. Thì chúng ta sẽ xử lý kéo hai cái stent xuống dưới và chúng ta lấy ra ngoài. Và một cái nữa là tôi đưa ra đó là có thể là chúng ta sẽ sử dụng một cái stent khác ngắn hơn và chúng ta đặt trước cái khoảng ghép đó. Nếu mà trường hợp chúng ta làm IVUS rồi chúng ta thấy chỗ này chúng ta còn phải đặt stent. Đó, trong tình huống này thì những cái tình huống mình đưa ra mình có thể xử lý, cho đó mình có thể ứng dụng để mình làm thử cái trường hợp ca này. Đối với cái trường hợp này, với cái bệnh nhân đang ổn định nha. Còn nếu bệnh nhân mình không ổn định thì lúc đó mình sẽ bắt buộc mình phải rót stent rồi giải quyết, nó tắc Lehman là bệnh nhân có thể tử vong. Do đó thì một số cái chú ý khi đưa ra thế này thì chú ý thứ nhất là hình ảnh học rất là quan trọng, mà chúng ta xem coi kích cỡ của cái đường kính mạch máu cũng như những cái đặc điểm tổn thương mà chúng ta chọn cái stent cho nó hợp lý để chúng ta đưa lên. Cái thứ hai là chuẩn bị tổn thương. Đối với tổn thương vôi, đặc biệt tổn thương lỗ, nếu mà có tổn thương lỗ thì chúng ta chuẩn bị phải rất là thận trọng cái này để chúng ta đặt stent, đừng để xảy ra những cái mismatch. Và lựa chọn stent thì cái kích cỡ của stent đóng vai trò rất là quan trọng. Và stent có khả năng giãn nở tốt và tránh hiện tượng recoil. Do đó trong tình huống mà chúng ta chọn stent nó hợp lý thì chúng ta sẽ, nhưng mà một số cái kỹ thuật nhỏ để chúng ta lưu ý cái này. Khi chúng ta đưa stent vào đặt đúng cái vị trí, đặc biệt là che cái lỗ, mà chúng ta nhớ rằng là tránh cái hiện tượng gọi là malposition, tức là stent nó không áp sát được cái lỗ. Và trước khi rút cái bóng, mà khi chúng ta rút cái bóng mà của stent ra đó thì chúng ta nhớ rằng chúng ta đánh giá kỹ xem coi cái bóng này còn dính trong cái stent hay không. Tại vì phần lớn khi chúng ta lên bóng là sẽ dính vào cái stent, đặc biệt tổn thương nó vô, chúng ta kéo một cái là stent tuột theo cái bóng ra ngoài luôn, giống như cái stent đầu tiên các bạn làm đó. Rồi khả năng thứ nhất là có thể là cái đường kính của stent nó quá nhỏ, nó không áp sát được cái thành mạch, khi chúng ta lên bóng ra kéo là nó tuột ra ngoài luôn. Và đặc biệt là stent rất ngắn, nó dễ xảy ra cái tình trạng này, do đó chúng ta lưu ý cái này. Do đó một cái kỹ thuật nhỏ thôi, chúng ta lên áp lực thật cao của cái bóng đó và chúng ta chỉ cần đẩy nhẹ cái bóng vào trong, khi nó trượt vào trong được rồi thì chúng ta phải kéo nhẹ bóng ra thì nó sẽ an toàn. Do đó khi mình lên bóng, mình xẹp bóng rồi mình đẩy nhẹ vào trong, tức là đẩy nhẹ vào trong LED chúng ta thấy. Và vấn đề quan trọng nữa là chúng ta nhớ le cái miệng ten của Lehman. Do đó thì đối với những cái kích thước mà stent rất ngắn thì chúng ta lưu ý rằng chúng ta sẽ rất là thận trọng khi mà chúng ta lên bóng hay là kéo bóng ra khỏi khi chúng ta đặt stent. Đó là một số cái lưu ý khi chúng ta làm được cái ca này. Rồi, xin cảm ơn sự chú ý của quý anh chị và đồng nghiệp. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tân cho cái nhận xét về cái ca rất là cụ thể và cái hướng xử trí về các cái nguyên nhân mà gây cho cái stent nó bị tuột, stent đầu tiên cũng như cái stent thứ hai nó bị khoảng ghép. Về các cái tình huống để xử trí, mời bác sĩ. Em xin cảm ơn sự góp ý của Phó Sư Tân. Thế thì cái ca trong cái trường hợp mà trôi ten trong trường hợp này thì kỹ can thiệp cũng tính là cũng đợi cũng khoảng 15 đến 30 phút xem mà cái ten số 3 nó có bị trôi không, nhưng mà tuy nhiên thì cái stent này nó cũng không trôi ra. Cái vấn đề đặt ra ở kỹ can thiệp có đặt là có ý định là kéo cái stent ấy ra không, thì trong một số trường hợp thì khi mình kéo ra như thế thì có thể ảnh hưởng là cái nội mạc của Lehman, thì có thể nguy hiểm gây huyết khối cấp, thì rất là nguy hiểm cho bệnh nhân. Cái thứ hai là cái can thiệp cũng đặt ra một số giả thuyết trong cái trường hợp mà nguyên nhân gây ra trôi và trượt ten trong trường hợp này. Thứ nhất là một là do cái giải phẫu vùng Lehman thì thường là có hai phần, một phần là phần cố định trong thành động mạch chủ và phần còn lại là phần di động. Thì sau mỗi lần nhát bóc của tim có thể gây hiện tượng co kéo và nó gây ra hiện tượng đẩy và trôi và trượt ten ra bên ngoài. Nguyên nhân thứ hai có thể là do sự mismatch giữa đoạn đầu Lehman và đoạn cuối Lehman. Trên này hình ảnh IVUS thì bọn em đo là đoạn đầu Lehman là đường kính nó khoảng 5.5, trong khi đoạn cuối Lehman thì khoảng 4.2, trong khi cái đoạn overlap giữa ten thì khoảng 2 đến 3 mm. Cái đường kính, cái đoạn overlap này dường như là không đủ để cố định ten tại chỗ trong trường hợp này. Do đó cái can thiệp là mà muốn ở khoảng overlap dài hơn. Thì overlap dài hơn thì sẽ đặt ra hai tình huống là sẽ đặt ten là Lehman LD và đặt ten Lehman LCX. Đấy, thì tuy nhiên khi nhìn lại giải phẫu hình ảnh mạch vành của bệnh nhân thì ta thấy là bệnh nhân này là không động mạch vành phải, động mạch mũ rất yếu năng nên ta không thể coi mũ là nhánh phụ được. Nếu mà chúng ta đặt ten là Lehman LD sẽ gây ra tình huống là chồng hai lớp ten vào lỗ mũ và nguy cơ sẽ tái hẹp sau này rất là cao. Do đó can thiệp và tiến hành đặt stent Lehman LCX ạ. Bọn em lái quay vào LCX tiến hành nong bóng và sau đó quyết định chọn stent. Sau khi IVUS đo đạc chúng em tiến hành chọn stent 5.018 lên với áp lực 12 FA. Cái stent số 4 này nó overlap sau cái stent số 3 ban đầu ạ. Sau khi đặt stent chúng em sử dụng bóng áp lực cao 5.08 long đoạn overlap và 5.08 để PUT.
Sau đó tiến hành kissing, kissing LD bằng bóng 3.5 10 năm và L6 bằng 4.5 10 năm nên áp lực 10 atmosphere. Sau đó PT lại và đây hành can thiệp cuối cùng của bệnh nhân. Kết quả can thiệp tương đối tốt, dòng chảy TIMI 3 của LD đến L6 và trên hình ảnh kiểm tra thì không có hiện tượng trôi stent đã overlap và không hiện tượng trôi stent. Tuy nhiên cái nhược điểm trong trường hợp này là cái stent thò đoạn thân trung là tương đối dài ạ. Còn việc cuối cùng của cái can thiệp là xử lý cái stent trôi bên ngoài thì cái này tương đối đơn giản. Cái can thiệp tiến hành sử dụng snare đi đường động mạch đùi bên đối diện và bắt snare cái stent và kéo ra xít đùi bên đối diện. Thủ thuật này tương đối đơn giản ạ. Thế thì bài học rút ra ở ca lâm sàng này, thứ nhất là can thiệp nếp bên vẫn là một thủ thuật khó bởi vì có sự mismatch giữa thân trung và các nhánh bên LGSX. Vai trò quan trọng của IVERT không chỉ giúp mà các bác sĩ can thiệp đánh giá tổn thương mà giúp đánh giá giải phẫu tổn thương mà giúp bác sĩ can thiệp lên kế hoạch can thiệp cho tối ưu nhất cho bệnh nhân. Và mỗi bác sĩ can thiệp khi can thiệp phải thành thạo các kỹ năng hai ten, nhất là trong trường hợp này nếu mà chỉ biết đi cây cờ thì không thể làm được trong trường hợp này ạ. Cái gì thì kiến hết ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Dương. Xin cảm ơn bác sĩ Dương cho ta một cái trường hợp lâm sàng khá là thú vị ha. Dislodge stent mà một lần dislodge và một lần là miss stent trong một lần đặt mà cái vị trí rất là đặc biệt là left main ha. Thì cũng chúc mừng em là cái kết quả cuối cùng á thì nói chung là hình ảnh cũng đẹp, bệnh nhân cũng ổn. Nhưng mà mình có một cái nhận xét ngắn đó, giống như phó giáo sư Tân đã trình bày mà rồi. Thì thứ nhất là cái hình ảnh học rất là quan trọng. Cái stent đầu tiên chắc là nó bị undersize, nên nó dễ tuột. Cái thứ hai nữa, cái giải phẫu ở cái tư thế mà spider view Caudo đó, các bạn thấy cái left main này nó hình phễu ha. Cái lỗ nó dài vô cái distal left main và cái phần ra chỗ cái động mạch chủ á, là nó rất là rộng và gần như không có tổn thương. Nếu mà nó sơ vá cái phần distal như vậy đó mà em đặt cái stent đó, không có overlap nhiều vô cái stent đầu tiên đó, và em coi kỹ cái lúc mà em thả cái stent lần đầu á, thật ra đó lúc em canh thì nó overlap nhiều, nhưng lúc em thả đó em coi lúc em lên bóng nó mới có cháp mí thôi. Và khi em lên cao cái nữa, cái stent đầu tiên nhiều khả năng là nó bị undersize. Và khi em post delay một cái đó thì nó bị shortening chút xíu nữa, nó trôi ra luôn. Cái thứ hai thì hy vọng 5.0 nó không có undersize, nhưng em coi kỹ lúc em đặt đó thì nó cũng vừa giáp mí thôi, nó không có overlap nhiều. Mà cái này nó hình phễu. Rồi khi mà em post delay bằng cái ống to ở ngoài đó, vô tình nó shortening và nó kéo ra cái nữa. Và ít nhiều chắc là do cái động thái lúc mình bơm á, giống như phó giáo sư Tân nói đó. Hoặc là cái bóng nó chưa kịp xẹp, hoặc lúc em lên bóng em lỡ kéo về đi ngang chút, hoặc do bệnh nhân hít thở đó, thì nó lại tuột ra nữa. Còn cái thái độ cuối cùng mà em xử trí đó, em đặt cái stent mình ngại đặt thêm một lớp, nhiều lớp quá dễ tái hẹp, nhưng thực ra đó em xỏ 3 xiết em đặt nó cũng thêm lớp rồi ha, mà nó lại vô tình vô cái bay phiệt left main nữa. Thì cái đó chắc xin ý kiến của các thầy trong chủ tọa đoàn thêm. Xin quý thầy trong chủ tọa đoàn có ý kiến gì thêm không ạ? Mời thạc sĩ Vũ ạ. Tôi xin có ý kiến chút xíu. Thì cảm ơn cái ca rất là hấp dẫn của bạn. Thì cái ý thứ nhất là chúng ta đã làm IVERS rồi thì cái thân trung đường kính khá lớn thì với thứ hai là thân trung này nó taper, có nghĩa là nó không có là hình ống thường mà nó cái phía sau nó nhỏ cái lỗ xuất phát. Cho nếu vậy thì khi mình đặt stent thì có khả năng mà nó sẽ bị trôi giống như cái trường hợp chúng ta thấy. Thì cái đó lưu ý, chúng ta lưu ý thêm, nếu chúng ta đo phải đo 2-3 kích thước thì chúng ta phải có kích thước thật. Cái thứ hai thì cái slide cuối cùng về cái kết quả can thiệp ấy, thì tôi nghĩ cái stent nó không phải nó bị dislodge, ngược lại mà giống như là nó bị chỉ còn 2 phút cái stent LED nó là 3.5, cái thân trung nó khoảng 5 và chúng ta nong cái bóng 5.5 thì như cái stent LED nó chịu không có nổi, nó bị gãy. Cho nên chúng ta thấy cái chỗ phía xa của cái stent 5.0 nó có 2 cái lớp stent thì có thể nó bị gãy ra, xong chúng ta đặt thêm một cái stent khác chứ không phải nó trôi về. Không biết là cái hình cuối cùng nhìn thì không biết có nhầm hay không, mà tôi nghĩ cái này nó bị gãy stent chứ không phải là vì cái stent khi nó trôi về phía dưới. Đó thì đó là một số ý kiến như vậy. Thưa anh thì cái đoạn M, đoạn đậm này là overlap giữa hai cái đoạn đậm cái đoạn đậm này chúng ta là thấy là đây là overlap giữa ten này, còn đoạn giữa này là có một lớp ten, còn cả hai chỗ đậm này là chỗ overlap 2 lần của 2 stent ạ. Chứ
Bọn em ten 5.0 đoạn này bọn em lên bóng 5.58 thì cũng không quá overlap, đoạn dưới chốt beauty bọn em 5.0 thì cũng không quá to để gây gãy stent được. Tôi xin có 2 câu hỏi thôi. Câu thứ nhất á, là mình có IVUS rồi thì giống như đồng ý của anh Vũ, thì mình có IVUS rồi thì kích thước của cái left main trước khi mình làm mình đã đo được rồi, mình sẽ chọn stent chính xác. Còn giải phẫu học của nó là hình taper thì nó cái kiểu này thì các bạn nông xong rồi post lại thì nó tuột là hiển nhiên. Cái câu thứ hai đó là sau khi mình làm đặt stent LD left main rồi, mình IVUS lại rồi, mình không phủ hết tổn thương, tuy nhiên cái lỗ tổn thương của đoạn gần left main á, nó có ý nghĩa cần phải đặt stent nữa hay không? Nó không bóc tách mà, nó rất là rộng mà, vậy chúng ta có nên đặt thêm một cái stent không? Nguyên tắc của tôi là có chỉ định làm hay không? Nếu mà không có chỉ định mà mình làm thêm gì đó, mình vẽ thêm nữa thì nó sẽ biến chứng và nó sẽ đưa đến một loạt biến chứng. Thì cái đó là mình phải xem lại cái đó. Không có nghĩa là chúng ta đặt stent là phủ hết tổn thương, mà đến một cái tổn thương nào có thể chấp nhận được. Và cái đường kính lục mạch mình cũng đã đo rồi. Cho nên ban đầu bọn em cũng tiến hành IVUS thì đo đường kính, bọn em kế hoạch nó chỉ tổn thương ở đoạn distal left main thì bọn em kế hoạch đặt đến đoạn khoảng giữa left main ấy. Tuy nhiên sau khi đặt cái stent số 2 thì do đo đạc nó chưa chính xác thì nó vào đúng vùng tổn thương ở đoạn distal left main. Do bọn em tiến hành IVUS kiểm tra chỉ là cái stent nó không phủ hết tổn thương. Do bọn em cũng đang tiến hành đong bóng chuẩn bị tổn thương, nếu mà không phủ tiếp stent thì có thể nguy cơ sẽ tái hẹp sau này, nên bọn em tiến hành đặt stent tiếp theo ạ. Thì mình có cái ca này rất là thú vị, sẽ có nhiều cái mà mình thảo luận, nhưng mà do thời lượng có hạn thì cảm ơn bác sĩ Dương. Thì cái ca tiếp theo là xin mời cảm ơn ạ. Mời thạc sĩ bác sĩ Dương Văn Khánh Nguyên sẽ trình bày cái ca lâm sàng tiếp theo ạ. Dạ, kính thưa quý thầy trung tướng tọa đàm, kính thưa quý anh chị đồng nghiệp, em xin tự giới thiệu, em là bác sĩ Khánh Nguyên, đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Bản thân rất là vinh dự được đến đây với một phiên rất hấp dẫn của HCIT 2023. Sau đây em xin phép được trình bày cái ca lâm sàng của mình là ca lâm sàng tổ 2. Dạ, bệnh nhân của em là bệnh nhân nam 50 tuổi. Dạ, bệnh nhân nam 50 tuổi, tiền sử tăng huyết áp, hút thuốc lá 30 gói nhân năm. Bệnh nhân vào viện vì đau thắt lưng bên trái, được chẩn đoán là sỏi niệu quản và điều trị tại khoa thần tiết niệu. Sau một ngày thì bệnh nhân bắt đầu có cái cơn đau ngực không ổn định và xét nghiệm thì troponin T dương tín. Thì cái điểm đồ ghi nhận lúc đó là một cái nhịp xoang với cái hình ảnh của hội chứng violent type A. Bệnh nhân được siêu âm tim thì chức năng tim tốt, EF 67% và chưa thấy rối loạn bên vùng. Xét nghiệm thì troponin T là trên 3.000 và CKMB là 86. Bệnh nhân có cái creatinine là 104, tính ra cái độ thanh thải là 74 ml trên phút. Như vậy bệnh nhân được chẩn đoán là nhồi máu cơ tim không, ST chân lên nguy cơ cao. Bệnh nhân được nạp aspirin 300 mg, ticarelo 180 mg và atopatin 80 mg và được tiến hành chụp động mạch vành. Chúng em được tiếp cận bằng đường động mạch quay bên phải. Ở đây là hình chụp cái động mạch vành bên phải. Chúng ta thấy có cái hẹp khoảng 60-70% từ đoạn đầu đến đoạn xa và 70% ở nhánh PDA. Thì tổn thương khá là xoắn vặn. Còn đây là cái hình chụp của cái động mạch vành bên trái. Chúng ta thấy có một tổn thương hẹp khoảng 60% ở đoạn left main và cái tổn thương thủ phạm đó chính là cái đoạn đầu của LD với hình ảnh hẹp khít khoảng 99% và có hình ảnh bóc tách. Kèm sau đó là có hẹp khoảng 80% ở đoạn giữa LD. Còn cái động mạch mũ thì hẹp mức độ trung gian khoảng 60%. Ở cái góc trái đầu chúng ta thấy là cái có một ít canxi hóa và tổn thương khá là xoắn vặn. Còn góc spine view thì chúng ta thấy rõ là cái lỗ, cái lơ xít còn khá tốt và góc khá là vuông. Với cái tình trạng lâm sàng cũng như là cái giải phẫu của cái mạch máu của bệnh nhân thì chúng em quyết định là can thiệp mạch vành cho bệnh nhân với chiến lược là 2 stent từ left main ở LD2 với kỹ thuật là provisional stenting technique. Thì chúng em sẽ đổi thành một cái Slanensit 6F để đưa cái EBU 7F30 để tiếp cận với 2 wire, một wire LD, một wire Lersit và tổn thương được chuẩn bị bằng bóng thương, bóng NC, bóng score và chuẩn bị 4.5-15 để POT. Hiện lúc mà chúng em đang làm can thiệp ca này thì hiện tại
khoa lúc đó bệnh viện chỉ có IVUS và Rota. Đây là hình ảnh can thiệp. Thì sau khi chuẩn bị tổn thương, chúng em đặt cái stent thứ nhất là từ LD2 về LD1 với kích thước 275/33 mm. Tiếp theo overlap một cái stent từ lỗ left main đến cái overlap stent thứ hai với kích thước 3.528. Và chúng ta thấy rằng chụp hình ảnh lại thì cái nhấn LSIT cái dòng rất là tốt, và chúng em rewind lại và tiếp tục dùng bóng NC 3.5 để NC từ lỗ đến ra thân chung. Khi hình ảnh chụp thì khá là tốt, tuy nhiên khi chúng em tính cái kích thước của left main thì khoảng 4.5, vì vậy chúng em tiến hành post bằng 4.5 15. Tuy nhiên sau khi post thì bệnh nhân đột ngột đau ngực, huyết áp tụt, bệnh nhân suy sụp huyệt động. Chụp lại thì chúng ta thấy là một cái thủng rất lớn ở thân trung động mạch bên trái. Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo trong tình huống này? Em xin ý kiến của quý thầy, quý anh chị đồng nghiệp. Em xin cảm ơn. Kính thưa chủ tọa đoàn, thì hôm nay được phân công về cái ca thứ hai, thì cái ca này cũng là khá là hay. Hôm nay là toàn những ca mà rất là khó, đặc biệt là ngay cả chủ tọa đoàn thấy cũng khó nữa. Đấy, chúng ta thấy qua cái phiên 2 về cái trình bày của các chuyên gia về thủng mạch vành, thì chúng ta đều thấy là thủng do ở vị trí chánh lớn, hoặc là thủng ở đoạn cuối, hoặc là còn một trường hợp nữa ít gặp hơn nữa là thủng của cái nhánh mổ bắt cầu. Nhưng mà trường hợp này thì khác ở ngay left main. Thì xin có mấy slide để tham luận. Về tóm tắt cái ca này thì đây là một ca bệnh nhân nam 50 tuổi, có tăng áp, có hút thuốc lá, chẩn đoán là non-STEMI 2 nguy cơ cao. Thì bệnh nhân được can thiệp. Thì sau khi can thiệp thì bệnh nhân có xuất hiện là thủng mạch vành rất thân chung. Thì cái nguyên nhân mà nghĩ nhiều nhất thì việc này là do cái mà chúng ta nông quá lớn lên. Thì những lúc đầu là nông cái bóng 3.5 thôi thì nó không có hiện tượng gì, nhưng sau đó chuyển qua bóng 4.5 thì lúc đó xuất hiện hiện tượng là do cái thủng mạch vành xảy ra. Như vậy về phân loại của cái thủng mạch vành thì chúng ta thấy là có 5 tiếp, thì cái này cũng đã biết rồi. Thì như hôm nãy nó nói có 3 loại cái tổn thương của thủng mạch vành. Thì thứ nhất là thủng mạch vành của nhánh chính, thứ hai là thủng mạch vành do Y ở phía xa, và thứ ba là thủng cái collateral. Thì ở trường hợp này là thủng mạch vành của nhánh chính. Thì một cái tác giả của Bucket thì có đưa ra một cái sơ đồ để mà chúng ta có thể tạm điều trị cái thủng mạch vành. Thì đây là cái sơ đồ. Đầu tiên là chắc là ai cũng biết là đầu tiên là chúng ta phải nong bóng lâu dài, tùy cái thời gian và bệnh nhân có thể chịu đựng được. Tuy nhiên đối với trường hợp này là một cái tổn thương thủng ở thân chung mà chúng ta nong dài thì có thể gây rung thất và có thể ngưng tim. Thì với trường hợp này thì khó để mình giải quyết bằng cách đó. Thứ hai là dùng dung dịch đổ vào, 3 là mình chọc vào ngồi tim để dẫn lưu. Thứ tư là có thể là tham vấn của bác sĩ phẫu thuật. Thì vấn đề là nếu mà có tiếp tục xảy ra, nếu mà ổn thì thôi, nhưng nếu tiếp tục xảy ra thì chúng ta phải coi tùy cái tiếp của loại mà thủng. Nếu mà loại thủng mà mạch máu lớn thì chúng ta có thể dùng cover stent hoặc là nong bóng kéo dài hơn. Còn nếu mà thủng do mạch máu xa thì chúng ta có thể dùng tuyến tắc, hoặc là đặt kết hợp giữa với lại tuyến tắc cộng với lại cái đặt cover stent. Thì tuy nhiên một cái điểm lưu ý của cái phác đồ này là chúng ta nên không có nên revert cái kháng đông như lúc trước nữa. Sau khi nghiên cứu thấy một cái ca như vậy thì thủng mạch vành thân chung, thì đây là một cái nghiên cứu mà nó tóm tắt lại. Người ta thống kê trong vòng có khoảng 8 năm thôi, thì chỉ thống kê được có khoảng 7 ca đến 9 ca là bị thủng mạch vành ở left main thân chung. Và người ta tóm tắt một số cái cách giải quyết. Thì đây là cái sơ đồ để anh chị coi có thể nắm rõ cách giải quyết. Thì chúng ta có thể nong bằng bóng. Tuy nhiên đấy nó có nói về trường hợp thân chung thì nong bằng bóng thì người ta dùng 2 loại. Một là dùng cái bóng mà có thể vẫn có tưới máu được. Hai là có thể dùng bóng over the wire, tức là mình nong bóng nhưng mà vẫn có thể dùng cái quyết để máu nó qua được. Vẫn có thể là nong kéo dài. Nếu vẫn không trường hợp được thì thông thường là chúng ta phải dùng đặt cái cover stent. Thì cover stent thì nó cũng có tùy trường hợp.
có thể đặt trực tiếp. Thì chúng ta nếu mà chúng ta thấy cover stand mà đặt băng ngang qua cái nhánh xịt thì có mấy tình huống xảy ra. Một tình huống nhất là có thể phải hy sinh cái nhánh xịt, thì vấn đề tùy cái xịt nó lớn nhỏ, nếu nó nhỏ quá thì mình có thể hy sinh được và bệnh nhân vẫn có thể ổn định, vẫn có thể qua được. Nhưng nếu nhánh xịt lớn quá thì có thể phải dùng kỹ thuật là gelling balloon hoặc là gelling catheter, microcatheter, hoặc là thậm chí là sau khi mình đặt cái cover stand xong thì mình dùng cái quai cứng để mình có thể đâm lũng cái cover, rồi mình đi qua xít lại và mở dòng xít lại. Tuy nhiên đối với trường hợp mà phẫu thuật thì người ta cho thấy là nếu chúng ta dùng phẫu thuật á, thì chúng ta vẫn phải nên đặt cover stand để mình ngưng cái dòng chảy trước và vẫn giữ được dòng chảy đó thì mình mới có cơ hội để phẫu thuật. Chứ còn nếu chúng ta không làm gì hết mà chúng ta chuyển qua phẫu thuật thì khả năng thất bại rất cao. Thì đây là một cái số tham luận về cái bài này. Thì nếu mà trường hợp mình thì mình cũng chỉ có những cái phương tiện tương đối thôi, ví dụ như là dùng bóng hoặc là dùng cover stand hoặc là thậm chí là gợi vô phẫu thuật thôi. Thì xin hết. Xin cảm ơn bác sĩ Đạt. Dạ vâng, thưa quý thầy, quý anh chị đồng nghiệp. Đầu tiên xin cảm ơn cái chia sẻ kinh nghiệm của thầy Đạt. Và sau đây em xin phép được trình bày cái cách mà chúng em đã vượt qua tình huống này ở tại Cath Lab Quảng Trị. Như thầy đã cho chúng ta những cái lược đồ, lưu đồ về cái giải quyết một cái thủng về động mạch vành lớn. Tuy nhiên đặc điểm khá khó là chúng ta thủng tại thân trung. Thì ban đầu chúng em cũng đưa một cái balloon 3.5 có sẵn và nóng khoảng 6 át một pha và lập tức là chọc dịch màng vào tim vì bệnh nhân đã có suy sụp huyệt động. Tuy nhiên chúng em thấy rằng là mỗi lần lên bóng như thầy Đạt đã trao đổi thì đây là vị trí thân trung, nên mỗi lần lên bóng thì nhịp tim chậm và quả tim hầu như gần như ngừng đập mỗi lần mà chúng em lên bóng. Và lên bóng thì không có giải quyết được cái chỗ thủng vì thủng này type 3. Vì vậy chúng em quyết định đưa một cái micro catheter Progress 2F đi qua cái chỗ thủng và với kỹ thuật là knuckle wide để cố gắng đưa cái micro qua và tiếp tục là lên bóng và dùng máu từ thân để bơm tưới máu đằng xa. Đây là cái hình ảnh mà chúng em vừa lấy hút máu từ thân ở cái guiding và tiếp tục bơm để tưới máu đằng xa. Và trong thời gian đó thì chúng em hiện tại tại Cath Lab Quảng Trị thì chúng em chưa có cover stand. Về một bác sĩ và một kỹ thuật viên sẽ tiến hành làm một cái cover stand handmade và cái stand là 4015 và balloon là 5.015. Và sau đó chúng em cố gắng xác định có thực sự là cái chỗ thủng thân trung là ở vị trí nào. Vì chúng ta thấy nếu đặt cover stand, mà đặc biệt cover stand handmade thì chúng ta nếu băng qua cái thân trung qua LD thì chúng ta chấp nhận là mất cái LSIT. Vì vậy chúng em cố gắng test để đưa bóng để xem thực sự là cái lỗ thủng là chỗ nào. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng sau cái test thì khẳng định cái lỗ thủng là ngay cái chỗ bifurcation hoặc là ngay sát cái lỗ LD hoặc là gần xung quanh vị trí đó. Vì vậy thì chúng em phải quyết định chấp nhận là mất LSIT và đặt một cái điện cực tạm thời để cố gắng để giải quyết nếu mà bị block hoặc là nhịp chậm do cái nhánh LSIT, và cuối cùng là lên chấp nhận đặt một cái cover stand từ left main đến LD. Và chúng ta thấy rằng sau khi siêu được cái chỗ và thủng động mạch vành và chúng em post lại bằng bóng lớn hơn để cho cái cover nó nở tròn và áp thân, thì theo dõi một thời gian thì thấy là chúng em đã giải quyết được chỗ thủng. Chúng em có thể rút được cái xích mà để chọc xích màng vào tim và cố gắng chụp cái động mạch bên phải xem có cái băng hệ xỉ nào để nuôi lên lơ xích không. Thì theo dõi thì bệnh nhân huyết động ổn định, chúng em hạ được bệnh mạch, chúng em quyết định là ngưng thủ thuật để theo dõi. Thì theo dõi đây là điện tim sau khi can thiệp thì chúng ta thấy là có ST chân xuống ở vùng dưới, chân nhẹ AVL. Và theo dõi thì những ngày tiếp theo thì chúng thấy là ST nó chân D2, D3, AVF. Tuy nhiên cái triệu chứng bệnh nhân đau ngực thì kiểm soát được bằng thuốc, huyết động thì ổn định. Về chúng em đến ngày thứ hai chúng em chụp lại cái động mạch vành thì chúng ta thấy rằng là cái stand ở left main khá tốt và bắt đầu có những cái bang hệ rất nhỏ đến từ cái LD và cái nhánh RCA, và lâm sàng bệnh nhân vẫn đang tốt thì chúng em tiếp tục là cố gắng theo dõi và lâm sàng bệnh nhân cải thiện dần. Đến ngày ra viện thì thấy là bệnh nhân có thể đi lại và điện tâm đồ thì gần như là bình thường. Và sau 1 tháng thì chúng em gọi bệnh nhân vào chụp lại động mạch vành thì rõ ràng chúng ta thấy là có cái băng hệ rất tốt từ nhánh LD
và nhấn RCA để nuôi cái nhấn mũ. Đó là lý do vì sao mà bệnh nhân có thể vượt qua được những ngày sau cái can thiệp. Và cũng như thầy đã trao đổi thì nguyên nhân thì có lẽ là chúng em đã dùng cái bóng oversize, hoặc có thể khi chúng em post thì nó hơi lẫn vào eo đi một chút. Đó là lý do vì sao mà thủng động mạch vành. Thì slide này em xin chia sẻ một cái kỹ thuật thì có lẽ là hữu ích trong nhiều trường hợp, không chỉ là trường hợp mà khi chúng ta phải dùng bóng để chèn cái lỗ thủng. Thì cái hình đầu tiên chúng ta thấy là khi cái lỗ thủng ở cái động mạch vành lớn thì cái thao tác đầu tiên là chúng ta lên bóng kéo dài. Tuy nhiên khi chúng ta lên bóng thì vô hình chung làm cái tắc tạm thời cái nhấn xa của động mạch vành, sẽ gây ra những cái biến chứng liên quan đến thiếu máu. Đặc biệt những cái chỗ lớn, những thân chung LD hay là đoạn đầu của RSA thì có lẽ thì chúng ta không lên được lâu và không thể siêu được cái chỗ mà thủng thân chung. Vì vậy thì thay vì đó chúng ta đưa một cái micro khá là cứng kèm theo cái quai, thì khi chúng ta xẹp bóng thì đưa cả micro và quay qua, sau đó thì rút quai và lên bóng để chèn, và đồng thời là dùng máu từ thân để giảm cái nguy cơ thiếu máu ở xa. Cái kỹ thuật này là giúp chúng ta có một cái thời gian vàng để có thể tiếp tục mình xử lý những cái thao tác tiếp theo của cái ca bệnh của mình. Và sau đây là cái thông điệp em xin gửi đến qua cái bài báo cáo của mình. Thứ nhất, có lẽ là thủng thân chung động mạch là ác mộng không chỉ là của em, mà nếu ai gặp thì không bao giờ quên. Thứ hai là nếu chúng ta can thiệp những sang thương phức tạp, chẳng hạn thân chung động mạch vành, thì luôn luôn nên có cái hình ảnh siêu âm trong động mạch. Tiếp theo, cái kỹ thuật tưới máu đoạn xa qua micro, nó giúp giảm thiểu cái biến cố liên quan thiếu máu khi chúng ta lên bóng để chèn lỗ thủng, giúp chúng ta có thời gian để chúng ta xử lý những bước tiếp theo. Và trong đôi khi những cái lúc mà cấp cứu, nếu chúng ta có thể lựa chọn giữa nhấn LD và nhấn LASIK thì có lẽ nếu không có gì đặc biệt với giải phẫu, nếu hai nhấn thì chúng ta cố gắng luôn luôn là ưu tiên cái nhấn LD. Và có lẽ tất cả các quý anh chị đồng nghiệp ở đây không phải cắt lép nào cũng có cover stand có sẵn. Nếu chúng ta làm sang thương phức tạp thì đôi khi cover stand handmade nó giúp chúng ta cứu được bệnh nhân và cứu cho chúng ta một bàn thua trong thế. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bác sĩ Khánh Quyền ha, cho ta một cái trường hợp lâm sàng rất là thú vị ha. Cái biến cố mà perforation nó ra là ác mộng, mà perforation xảy ra ở left main nữa là ác mộng của ác mộng ha. Thì xin bác sĩ Đỗ Anh có cái một vài cái ý kiến đóng góp cho cái trường hợp này. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp, thì trước hết là cho tôi xin chúc mừng bệnh viện Đa khoa Quảng Trị đã xử trí một cái tình huống mà biến chứng rất là bình tĩnh và quan trọng là thông minh trong cách xử trí. Ngay như lúc đầu thì thực sự là khi ban tổ chức chúng tôi nhận những cái bài này đó, thì cái bài này là tham gia trong phiên biến chứng tiếng Việt. Tuy nhiên là tôi thấy nó quá hay, và nếu mà chúng ta để trong cái phiên tiếng Việt thì cái sức lan tỏa nó sẽ không có mạnh bằng. Sau đó nên chúng tôi mạnh dạn đưa cái về vào cái phiên mà CME biến chứng và tình huống khó, để giúp một cái ca lâm sàng điển hình mà người ta xử trí một cái tình huống rất là khó nhưng rất thông minh và bình tĩnh như thế này. Và có ý kiến chúng ta có đủ thời gian 20 phút cho một ca để chúng ta có thể phân tích rất là kỹ càng mỗi ca, và khi mỗi người chúng ta ở đây khi mà tham dự phiên này thì khi trở lại làm trong thực hành lâm sàng hàng ngày chúng ta có được nhiều cái kinh nghiệm hơn. Đó là lý do chúng tôi chọn cái ca lâm sàng này là cái ca, và nếu mà có một cái giải để trao cho phiên một cái ca tiếng Việt thì tôi cũng nghĩ là riêng bản thân tôi, cá nhân tôi xin chọn cái ca này là mỗi ca báo cáo trình bày phiên tiếng Việt là hay nhất. Trở lại thì cái ý về chuyên môn thì thực sự là các chuyên môn nãy giờ các thầy, các anh và ngay báo cáo viên cũng đã trình bày trọn vẹn. Thì tôi cũng nghĩ là tôi cũng xin góp thêm một vài ý kiến thôi. Cái chuyện mà thủng thân chung là một chuyện hiếm gặp. Ai trong đời chúng ta làm can thiệp thì chắc chắn là không ít thì nhiều thế nào cũng gặp thủng mạch vành. Chuyện chọc dịch màng tim đồ hàng những chuyện đó chúng ta rất thường gặp, nhưng mà chuyện thủng thân chung thì nó hiếm. Cái bài toán giống như nãy chúng ta cần giải quyết á, lúc là nếu mà cái bài toán đầu tiên á là cái bài toán nếu chúng ta sử dụng giống như thông thường là chúng ta luôn luôn nhớ trong cái là balloon tamponade, chúng ta bơm bóng chèn, nhưng mà tuy nhiên chèn cái vị trí này chúng ta nên nhớ là ngay thân chung thì chúng ta nó mất đi 60% khối lượng cơ tim trái bên LD, 15-20% khối lượng trái bên LCS, và đặc biệt trong trường hợp này LCS này là cũng là đồng ưu thế hoặc là ưu thế rồi, cho nên là chúng ta mất đến khoảng 70-80% khối lượng cơ tim mất trái, còn gì nữa đâu. Cái chuyện thứ hai nữa là nếu trong trường hợp này và cái
trong trường hợp này vận động ưu thế thì chúng ta coi chừng là cái nhánh mà chúng ta có thể có thêm là cái động mạch nhĩ thất đồ nó cũng sẽ xuất phát từ bên này. Và cái chuyện đó mình cũng thấy là khi chúng ta nông lên thì chúng ta còn ảnh hưởng vừa ảnh hưởng nhịp vừa ảnh hưởng sức cơ bóp cơ tim, mà chúng ta biết như vậy thì vừa nhịp với sức cơ bóp cơ tim thì nó ảnh hưởng đến cung lượng tim rất là lớn. Thứ ba là cái ca này là xảy ra trên là non STEMI. Tuy nhiên cũng có những điều mà chúng ta giúp cho cái ca này nó lướt qua được, là chúng ta nhìn bệnh nhân còn tương đối trẻ và cái mạch vành nó chúng bị nhồi máu không ST trên, và cái co bóp tim đồ mọi cái van đồ cấu trúc nó còn khá tốt, cho nên là có thể lướt qua được. Do đó thì cái điều đầu tiên là xử trí rất thông minh, cái chuyện mà chúng ta vừa bơm bóng chẹn được cái thanh trung mà chúng ta vừa cung cấp máu nuôi đòn sao qua microcatheter. Tôi nghĩ đó cũng là một trong những cái yếu tố quyết định. Cái thứ hai là vấn đề giống như chúng ta có xác định rõ là cái chuyện báo cáo viên nó chỉ thủng còn ở 2 phút trình bày. nó thủng ở left main hay là nó thủng ở LD, nó thủng lan qua. Tại vì khi chúng ta một cái khi thứ hai á, là chúng ta xác định là nếu mà cái vị trí thủng mà nó đã qua LD, và khi chúng ta cái hướng chúng ta giải quyết trong những trường hợp này chúng ta sử dụng cover stent thôi. Và khi chúng ta sử dụng cover stent thì nó sẽ mất cái nhánh bên, và đặc biệt cái nhánh bên L6 này thì nó là đồng ưu thế thì cái diện nuôi nó cũng lớn, và lúc đó cũng phải chấp nhận. Và như nãy là trong cái cách xử trí là báo cáo viên có đưa ra, chúng ta làm sao lên stent mà vẫn giữ được cái dòng chảy nhánh bên, hoặc thậm chí là khi mất nhánh bên thì hồi nãy như là cái bài của anh Đạt thì chúng ta thấy chúng ta dùng quai cứng để gì tái thông là dùng chảy bên L6 hoặc LD. Đó là cái mấu chốt thứ hai trong vấn đề. Và cái mấu chốt thứ ba nữa tôi nghĩ đó là vấn đề chúng ta có cover stent sử dụng cho trường hợp này. Thì đặc biệt cái này tôi nghĩ cũng hơi khó, ví dụ như các lab không có cover stent sẵn. Và cái thứ hai nữa là ngay cả chúng tôi chuẩn bị cover stent thì chúng tôi cũng sử dụng chọn một cái size nó khá trung dung, quanh 275 đến 3.0, để giả sử như mạch máu 275 thủng chúng tôi vẫn sử dụng được, mà 3.5 cũng được. Nhưng đặc biệt trong trường hợp này 4.0 thì chắc cũng hơi khó. Ngay cả những các lab mà nó có được cả cái cover stent thì chúng tôi cũng không có sẵn cover stent mà với đường kính mà 4.0 thì đâu. Cho nên là bất dĩ chẳng đằng đừng thì chúng ta tôi nghĩ là cái chuyện mà cứu mạng bệnh nhân trước bằng cái giải pháp mà cover stent handmade này là một cái giải pháp rất là thông minh, và đặc biệt ở trong hoàn cảnh Việt Nam. Một lần nữa chúc mừng ekip làm cái ca này rất là tốt. Cảm ơn bác sĩ Đỗ Anh cho cái lời nhận xét á. Nhưng mà mình xin bổ sung chút xíu. Đúng là cái cách xử trí của em thông minh. Cái cuối cùng cái quan trọng là mình sell life cho bệnh nhân. Nhưng cái mà quan trọng hơn á, thật sự á, đối với các em để đây mình có rất nhiều đồng nghiệp trẻ ha, và hôm nay là mình share những cái ca biến chứng, nhận định xảy ra, giải quyết và dự phòng sau này. Thật sự các bạn coi lại cái ca này đó, thì mặc dù em không có IVUS thật, nhưng em post delay 4.5 là oversize rõ ràng. Nếu mình không có, mình có thể ước lượng chừng với cái KTT của em 4.5 là quá oversize thực sự mà nói. Anh không có hỏi là em đã post delay với bao nhiêu atmosphere để mà nó có thể đưa tới cái biến chứng perforation. Cái thứ hai nữa các bạn biết rồi ha, để can thiệp thân chung người ta đã nói rồi ha, thì mình làm ít nhất là 20k/5 thì mình hãy làm. Và khi mình làm giống như bác sĩ Đỗ Anh đã nói, cái vùng túi máu nó quá lớn, khi xảy ra biến cố rất khó xoay sở. Cũng chúc mừng em là cuối cùng thì em thành công, nhưng mà các bạn ở đây mình phải cẩn thận. Nếu mình không có IVUS thì mình có thể ước lượng bằng cái KTT nó khoảng bao lớn, và mình post delay cũng phải thận trọng. Mình dùng 4.5 là theo anh đó nha, thì thấy nó hơi lớn quá. Cái thứ hai nữa đó, thật sự đó là nếu mà em để cái micro TT em cứ bơm máu đó, em có thể dùng mà cái ống thông mà hút huyết khối đó, em kẹp nó vô và ống thông hút huyết khối trước khi em đưa vô em đục nhiều lỗ thì qua đó nó vẫn tưới máu bình thường, mà em không cứ phải bơm gì hoài. Và theo tôi đó thì ta nên đặt cái cover stent nếu mình có cover stent, và mình nên đi mổ. Tại vì sao? Cái này mình nhìn thấy nó tốt, nhưng thật ra may ra nó tốt. Còn cái EF, anh không hỏi là bây giờ EF nó là bao nhiêu %. Mình nhìn thấy có vẻ là nó giảm đáng kể đó. Rồi, xin cảm ơn, chúc mừng em. Vâng, em xin cảm ơn ý kiến của quý thầy ạ. Đến hiện tại bây giờ thì tụi em cũng gặp bệnh nhân thường xuyên, chưa mất liên lạc. Chức năng tim bây giờ nó giảm đồng thân bên một chút thôi. Vì các thầy cũng thấy là cái ban ngày lên khá là tốt. Bây giờ khoảng tầm 45-50%. Em xin em. Cảm ơn em. Hỏi câu nhỏ thôi, 10 giây thôi. Em sẽ dùng kháng tử cầu kép trên ca này trong thời gian bao lâu?
Dạ, cái này thì vì bệnh nhân trẻ nên chắc chắn tụi em sẽ làm dùng kéo dài hơn so với những cái bệnh nhân thông thường. Thì chắc chắn tụi em sẽ kéo dài trên 12 tháng, và nếu có thể thì phải kéo dài hơn. Vì cái cover stent thì cái tỷ lệ liên quan đến cái huyết khối sau này khá là lớn. Yeah. Cái này mình nhớ rằng nó là mình modify, tức là mình dùng cái nhựa, cái polymer của cái bóng đó. Đó thì mình làm cái cover. Do đó thì cái nội mạc hóa của Lepman nó sẽ không có giống như là một cái trường hợp thông thường. Do đó nếu mà dùng 12 tháng mình ngưng, có thể bệnh nhân sẽ tắt stent đó. Thứ hai nữa là sau khi can thiệp xong mình cũng chưa chắc được rằng là cái phần phía trên của cái stent của mình nó áp sát chưa. Thì mình chưa có hình ảnh học á, mình chỉ biết được rằng là cái chỗ thủng nó bị cover ra thôi. Còn phía trước mình chưa rõ. Do đó ca này thì giống như các anh trong chuỗi tọa đòn cũng có lưu ý á, tức là mình xếp bệnh nhân thôi, cứu mạng được cái bệnh nhân của mình. Tuy nhiên cái phần phía sau á, cái outcome phía sau của bệnh nhân mình rất là đáng lo ngại, mình phải cố gắng là theo dõi sát. Dạ, cảm ơn. Xin cảm ơn bác sĩ Khánh Nguyên ha. Thì để tiếp theo chương trình mời bác sĩ Nguyễn Công Thành cho ta cái trường hợp ca thứ 3 ha. Dạ vâng, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến các thầy cô và các quý vị anh chị đồng nghiệp ạ. Thì em là bác sĩ Nguyễn Công Thành đến từ Viện Tim mạch Quốc gia. Thì ở Viện Tim mạch Việt Nam thì hôm nay xin báo cáo một ca liên quan đến cái sự hài lòng của chính bản thân chúng ta trong can thiệp hay không. Nên đề của em đó là cái sự hài lòng hay không. Tức là bệnh nhân này lâm sàng thì là một bệnh nhân 56 tuổi vào viện với tình trạng đau ngực. Bệnh nhân này tiền sử là đặt stent LED cách đây 5 năm, và thứ hai là tiền sử đái tháo đường cũng như là tăng huyết áp. Đái tháo đường thì không được kiểm soát tốt. Và cách vào viện khoảng 3 ngày thì bệnh nhân có cái triệu chứng đau ngực rõ ràng, đau rất điển hình của bệnh mạch vành. Và cái này thì cũng là và khi đấy bọn em có làm lên những xét nghiệm khác thì được là điện tim thì cũng là một cái nhịp xoang mà có tình trạng T âm ở D1 AVL và V5 V6. Siêu âm tim thì cũng là F60% và không có rối loạn vận động vùng. Xét nghiệm thì cũng men tim không tăng. Và đây là hình ảnh chụp mạch vành của bệnh nhân ạ. Tức là khi mà chụp mạch vành lên của bệnh nhân lên thì chúng ta như các thầy cô và các anh chị có thể thấy, tức là có tổn thương khá là nặng ở LCX, cũng như và cũng tái hẹp ở đoạn xa của LED. Và chính vì vậy thì và khi mà chụp lên chúng em cũng chụp luôn cả vành phải thì nó hẹp mức độ vừa vừa. Thì vậy kế hoạch tiếp theo chúng ta làm gì? Và lúc này thì kíp can thiệp quyết định là cái này cũng là đúng là càng người quen thì càng đau và càng nhiều biến chứng. Thì cái này nên đấy thì cũng là người quen của em, và sau đấy thì là kíp can thiệp quyết định là sẽ làm bifurcation với kỹ thuật là và sau đấy sẽ bifurcation và sẽ đặt ivert vào cả LED cũng như LCX để đánh giá luôn cả cái tình trạng hẹp của cả hai bên. Đây là cái hình ảnh ivert. Và cái hình ảnh vì là thời gian cũng không cho phép thì em xin báo cáo là cái hình ảnh của ivert thì stent của LED thì tái hẹp cũng một phần, và thứ hai đó là cái mũ thì hẹp khá là nặng. Chính vì vậy nên kíp can thiệp quyết định là đặt stent và hai stent vào LCX, và stent thứ nhất và phủ từ đoạn xa cho đến đoạn giữa của LCX, và đến stent thứ hai thì sẽ là phủ một stent vào từ đoạn giữa của LCX vào đến đoạn giữa của left main. Và khi đấy thì cũng kích sinh POT lại như bình thường. Và lúc này thì sau đấy thì đây là cái kết quả sau cùng ạ. Vâng, thì cái câu chuyện này là chúng ta hài lòng với cái kết quả của chính mình hay không, thì như mọi người có thể nhìn vào cái kết quả như hình thì cũng nhìn dòng chảy khá là tốt, và thứ hai là nhưng mà có cái lỗ LCX nó có vấn đề. Và cái này thì kết quả tiếp theo thì chúng em sẽ nên làm gì? Đấy thì cái này thì em cũng đưa ra để trao đổi kinh nghiệm với cả các trao đổi một chút ạ. Vâng, thì em xin mời thạc sĩ Vũ Hoàng Vũ ạ. Kính thưa quý đồng nghiệp, thì giống như anh Đạt có nói thì mấy ca này toàn những ca khó không coi xong rồi cũng không biết làm sao nữa. Thì thôi thì chỉ nói một số cái liên quan những cái hết sức cơ bản của cái ca này phần đầu tiên thôi. Thì bệnh nhân này chúng ta có đặt stent 5 năm ở nhánh liên thích trước, vô viện với mình là một cái đau thắt ngực không ổn định, mà cơ địa lại đái tháo đường. Bệnh nhân lại 56 tuổi cũng khá trẻ, phân số tấm máu thì còn khá tốt. Thì nếu vậy thì khi bệnh nhân vô với chúng ta thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến một cái chụp mạch vành xong có đi mổ bắt cầu hay không, hay là chúng ta lại tiếp tục can thiệp tiếp.
Thì cái này là cái chỉ định theo khuyến cáo của trường môn tim mạch Hoa Kỳ 2021, thì tất cả những ca hội chứng vành cấp thì chúng ta nên chụp mạch vành sớm, đó là thường quy nó sẽ làm cải thiện cái tình trạng tiên lượng cho bệnh nhân. Và khi mà chúng ta chụp mạch vành ra thì nếu mà hội chứng vành cấp không estrogen lên thì nếu chúng ta tự tin, chúng ta có thể chụp xong chúng ta thấy thủ phạm, chúng ta có thể can thiệp mà không cần phải hội chẩn mổ bắt cầu nếu chúng ta tự tin. Còn nếu chúng ta không tự tin thì cái khúc này chúng ta nên hội chẩn mổ bắt cầu để xem xét phẫu thuật bắt cầu cho bệnh nhân. Đó là cái phần hết sức cơ bản, cái phần ban đầu. Thì làm sao xác định cái động mạch vành thủ phạm khi mà chúng ta chụp mạch vành ra nó có nhiều chỗ hẹp quá? Thì đây là cái tiêu chuẩn để xác định vành thủ phạm theo ESC 020. Thì chúng ta coi thêm có 2 trong 3 tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ nghĩ đó là thủ phạm. Còn nếu không thì chúng ta phải xem xét cái nhánh khác. Thì cái ca này như thế nào? Thì chúng ta chụp ra thì thấy liên thất trước thì tái hẹp trong stent, nhưng mà mức độ hẹp thì chúng ta coi iVert chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Và L6 thì có 2 vị trí, chúng ta thấy có 2 vị trí hẹp. LED thì đoạn giữa cũng có hẹp khoảng 50%, cái này iVert chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Tuy nhiên thì L6 chúng ta thấy có 2 cái vị trí là lỗ xuất phát. L6 chúng ta thấy nó hơi mờ mờ, và cái L6 mà phía trước OM nó cũng hơi mờ mờ, hẹp nặng, thì không biết cái chỗ nào là cái chỗ thủ phạm hết. Thì nếu mà chúng ta không biết thì thôi chúng ta làm hết. Tuy nhiên chúng ta cũng phải xem xét coi bệnh nhân này có mổ bắt cầu hay không, bởi vì đặt khá nhiều stent, nếu chúng ta làm tiếp thì nó sẽ khá nhiều stent cho bệnh nhân lại trẻ tuổi, lại đái tháo đường, bệnh lý thân trung vân vân, nhiều stent, rất nhiều stent. Thì cái này hình ảnh này là iVert. Thì cái iVert của cái LED thì chúng ta thấy hẹp mà tái hẹp trong stent và có những cái mảng xơ vữa mới ở trong cái stent, và phía xa stent thì nó chưa có áp sát thành, nó chưa có stent, nó còn nhỏ, kích thước mạch máu, và có cái iVert thì nó bị mất một khúc ngay ra tới thân trung. Thì không biết sao đâu, biết là bác sĩ Thành cắt mất để cho nó bí hiểm hơn hay là như thế nào thì không biết, nhưng mà bị mất một khúc cho nên không có thấy được cái iVert từ LED mà vô tới cái phía xa thân trung thì không thấy. Nhưng mà cái iVert L6 thì lại thấy L6 thì có chỗ hẹp nặng, và chúng ta thấy là nhưng mà nó lại bị miss một chỗ là cái này không có tự chỉnh được ha. Thì ngay cái vị trí mà hẹp lỗ xuất phát circumflex thì cái iVert rất là mờ, nó hơi bị đen, nhìn không có rõ nó là cái gì hết, cho nên khúc đó thì khó đánh giá. Thì chúng ta chờ cái iVert này thêm. Đây là khúc iVert của circumflex là hình bên phải. Khi mình thấy cái chỗ lỗ xuất phát circumflex chúng ta muốn coi á, thì nó lại bị mờ, chúng ta thấy nó đen, chuẩn bị nó lại đen lại. Đây chúng ta thấy đây là circumflex đoạn gần. Và cái hình mà mạch vành cho chúng ta thấy là cái sang thương nặng nhất là tại lỗ xuất phát circumflex và đoạn giữa của circumflex, và cái stent LED theo iVert và theo hình Enzo thì có vẻ nó hơi lồi vô chút xíu vô trong cái thân trung, và cái hình iVert cho cái lỗ xuất phát circumflex và LED thì nhìn nó không được rõ lắm. Đây là cái hình mà tôi vẽ lại chút xíu thì thấy cái stent nó hơi vô thân trung một chút xíu, và cái mảng xơ vữa nằm ở vị trí này. Thì nếu mà như này thì chúng ta thấy giống như chúng ta làm một cái stent, provisional stent, mà chúng ta thấy là kết quả sau khi làm mà nó không có tối ưu thì chúng ta sẽ làm tiếp một cái stent thứ hai, giống như là bác sĩ Công Thành đã làm. Thì cái này trong chúng ta thấy cái lỗ bên, chúng ta cũng phải lưu ý cái lỗ bên. Nếu mà cái stent đó, cái lỗ bên nó lên không đủ lớn so với cái đường kính của circumflex á, thì chúng ta nong nó sẽ không đạt yêu cầu như chúng ta mong ước. Nếu chúng ta muốn nong cho đạt thì chúng ta sẽ bị, cái stent nó sẽ bị gãy. Và đây là cái hình, nếu mà tôi làm thì tôi sẽ làm clot thôi, bởi vì nó giống mini clot, đưa iVert vô kiểm tra, làm port, làm NC balloon cho circumflex, làm y chang những một bước thông thường, làm clot thông thường thôi. Thì sau khi làm xong thì bác sĩ Công Thành có nói là L6 nó có một cái hình bất thường. Đúng là nó có một cái hình giống như cái stent nó chưa có nở mà nó hơi dày cái lỗ xuất phát circumflex. Thì tôi nghĩ cái bước tiếp theo làm gì thì chắc làm iVert là hợp lý nhất. Để coi nó là cái gì thì chúng ta sẽ biết làm tiếp theo. Và cái làm tiếp theo như thế nào thì nếu mà không có iVert thì sao? Không có iVert thì tôi nghĩ chắc tôi sẽ phải kissing làm lại nong circumflex thật kỹ. Bởi vì cái ca này khi chúng ta làm circumflex thì chúng ta chưa có nong circumflex. Theo cái file mà chúng tôi được nhận được thì circumflex lỗ xuất phát chúng ta biết là nó sẽ bị tái hẹp
khá nhiều, khá cao thì chúng ta phải chuẩn bị sang thương thật kỹ, nong bóng cắt hay là bóng NC thật lớn trước khi chúng ta đặt stent, chứ không thì nó sẽ cái hình ảnh giống như này. Thì đó là cái hình mà tôi nghĩ là Circumflex phải giải quyết cái gì đó mà phải có iVerse hướng dẫn thêm, mà không có thì chúng ta cứ chọn kích thước theo chúng ta mong ước, kissing nó và làm nó coi kết quả như thế nào. Đó thì đó là một vài ý kiến nhỏ thôi. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn thạc sĩ Vũ. Dạ vâng ạ, tiếp nối thì em cũng xin cảm ơn đóng góp của thạc sĩ Vũ ạ. Thì thứ nhất là vì là cái khi mà như mọi người có thể thấy, tức là tổn thương của cái LAD nó khá là dài, chính vì vậy nên là khi mà bọn em iVert lên thì nó đủ nó không đủ độ dài để cho một lần iVert, nên khi đấy thì miss mất cái đoạn đầu, đoạn sau của left main. Và cái thứ hai tức là khi mà bọn em đúng là khi mà làm đến can thiệp thì có iVert và chuẩn bị tổn thương khá là đầy đủ so với cả cái lỗ mũ, vì trước đấy thì đã thấy là stent của nó đã nhô vào thân trung một chút, stent của LAD nó đã hơi nhô vào thân trung một chút, chính vì vậy nên là đã dự đoán là một cái tình trạng là khi mà đấy là can thiệp một cái can thiệp phức tạp, chính vì vậy nên bọn em đã dùng bóng khá là to để nong cái lỗ thân trung. Và sau khi nong xong thì bọn em vẫn đặt stent như thông thường, tuy nhiên là và cũng kissing và POT lại, nhưng mà mọi người thấy thì thường thì là như em để cái hình ảnh ở đây, tức là thường thì là những cái con đường mà trải đầy hoa hồng thì dưới đều có gai cả. Thêm để muốn đẹp được thì bọn em quyết định vào đấy, bọn em thì là iVert cái lỗ L6 như ý kiến của thạc sĩ Vũ. Và như vậy như mọi người có thể thấy, tức là cái lỗ L6 đây là cái hình ảnh chạy ở bên tay trái á, tức là và em vẫn sẽ để chạy cho đến cuối vì cái này cũng khá là quan trọng. Và khi đấy thì mọi người có một cái ảnh ở bên tay phải, thì tức là lỗ L6 thì nó thắt lại mà nó không nở ra được hết. Và cái này thì họ lúc kissing thì bọn em đã chọn những cái bóng, giả sử như là vì là stent đoạn đầu là cũng là bọn em chọn cái stent theo iVert và dùng cái bóng kích thước to như vậy để kissing, để hy vọng nó nở ra, nhưng mà nó vẫn không thể nở ra, cái stent nó không thể nở ra được hết. Và bọn em thì cũng không phải là khi đấy thì kíp can thiệp cũng đã kissing trong kíp can thiệp đã kissing khá nhiều lần, cũng là kissing đi kissing lại khoảng tầm 3 đến 4 lần liên tục, và áp lực là có thể là mọi người có thể thấy là áp lực ở bên lỗ mũ bọn em còn nong riêng một lần đấy là có thể lên đến 28 atmosphere, cũng có thể là lên đến 30 atmosphere, và sau đấy còn nhưng mà nó cũng không thể nở ra được hết. Chính vì vậy và sau đấy thì cái kết quả can thiệp thì đây, và mọi người vẫn thấy, tức là kinh nghiệm từ một cái cây, vì chúng em đã gặp một cái cây lâm sàng như thế này, tức là khi mà chúng ta hài lòng với một cái kết quả như thế này, một cái ca trước đây, tức là khi chúng em có làm một cái ca cũng y hệt như này, tức là stent nó hơi nhô vào thân trung một chút, từ động mạch lên rất trước vào thân trung, và sau đấy thì lỗ mũ cũng như vậy và cũng không nở ra được hết, và kíp can thiệp cũng iVert thì MLA của cái này nó cũng của lỗ mũ lúc này nó chỉ được trên 4 một chút, và cái này thì lúc đấy là cũng nong bóng, sử dụng một cái bóng tức là cũng lên đến 28 atmosphere để lên kích thước phù hợp với lòng mạch, tại vì bọn em có đều khi làm left main ở viện em luôn iVert đầy đủ, để khi mà làm xong thì nó cũng không thể nào nở ra được. Và cái này sau đấy thì và để 3 ngày sau thôi ạ, chỉ 3 ngày sau thôi, và bắt đầu bệnh nhân đau ngực trở lại, và khi đấy thì iVert lên thì có huyết khối ngay ở cái lỗ mũ, khi mà ngay cái đoạn sau của cái lỗ hẹp. Chính vì vậy nên từ một cái kinh nghiệm đau thương như vậy thì sau đấy chúng em quyết định là làm lại, tiếp tục làm lại. Và đây là những cái hình ảnh có bóng. Thứ nhất đó đấy là bóng NC lại, bọn em vẫn nong lại, và sau đấy thì bóng gọi là bóng OPN, tức là bóng super high pressure, tức là bóng áp lực siêu cao, và cuối cùng đấy là một bóng cutting balloon. Và khi mà một bóng cutting balloon như vậy, nhưng mà khi mỗi lần làm xong thì chúng em đều iVert lại để có một cái hình ảnh rõ ràng để xem liệu cái lỗ mũ thực sự nó đã nở ra hay được hay chưa. Nếu mà nó chưa nở ra thì mình sẽ phải tính một phương án khác. Nếu mà đơn giản nó chỉ là nó nở ra được rồi thì chúng ta có thể là sau đấy sẽ dùng những cái kissing lại, và sau đấy POT lại, chúng ta có thể là ok, và chúng ta có thể đo trên iVert để xem cái kích thước lòng mạch tối thiểu, như vậy để xem kích thước nó có ổn hay không, và chúng ta có thể là dừng lại hay không. Tuy nhiên là cái sau đây thì sau đấy thì đây là cái hình ảnh của cái lỗ mũ sau khi mà sử dụng cutting balloon cũng như là bóng áp lực siêu cao nong lại, tất cả các thứ thì nó cũng không được khá bao nhiêu. Và lúc này thì cũng chả còn phương pháp nào khác, thì chúng em khi đấy thì cũng là có cái hot team thì cũng xin ý kiến của phó giáo sư Hùng, thì cũng là kíp can thiệp quyết định là khoan, và chúng em là quyết định là và cũng theo ý kiến của giáo sư Hùng, đó là khoan ra, và như mọi người thấy đẩy lúc đầu cái mũi khoan nó khá là khó. Đấy ạ. Lần thứ nhất thì khá là ở bên tay trái khá là khó,
và đấy khi bắt đầu nó vừa vượt qua được và sau đấy đến lần thứ hai thì dễ hơn hẳn. Và khi đấy thì và kíp can thiệp cũng ivert lại, và đây là cái lỗ của L6 sau khi mà ivert khi mà khoan rota và lúc đấy thì đã thấy là lỗ mũ đã nở ra hơn, và kíp can thiệp quyết định là kissing lại và POT lại đấy ạ. Và cái kết quả sau cùng mọi người gọi đây là kết quả sau cùng ạ. Đấy, tức là mọi người nhìn có thể thấy tức là cái cả hai lỗ mũ và lỗ LED lúc này nó đều khá là tốt, nó nở ra khá là tốt, và tức khi đấy thì kíp can thiệp mới có thể nhẹ, gọi là thở phào ra nhẹ nhõm đấy ạ. Và đây là cái kết quả sau cùng của kíp can thiệp. Khi đấy thì kíp can thiệp của em và chụp lại thì nhìn nó khá là tốt hơn và không còn cái vòng như một cái vòng kim cô ở chỗ đấy. Chính vì vậy thì em có một số cái kết luận như sau, tức là thực ra là giáo sư Hùng luôn luôn dạy bọn em đó là tốt nhất là kẻ thù tốt. Tức là nhiều lúc chúng ta tối ưu hóa quá thì chúng ta lại biến thành kẻ thù của chính chúng ta. Nhưng mà chúng ta nên đạt được cái tốt hơn chứ không phải là đạt được cái tốt nhất. Đấy, thì và thứ hai đó là luôn luôn chuẩn bị mọi thứ nó đầy đủ để làm sao chúng ta có thể giải quyết mọi thứ nó đơn giản. Chứ không nên là chuẩn bị một cách sơ sài mà đến cuối cùng thì chúng ta phải giải quyết một vấn đề một cách vô cùng phức tạp. Và thứ ba tức là luôn luôn có một cái hot team, tức là chúng ta có thể hội chẩn phẫu thuật CABG bắt cầu chủ vành hoặc là có các ý kiến của các chuyên gia. Vì sao? Vì thứ nhất là cái vấn đề là một cái đầu không thể là bằng nhiều cái đầu cùng suy nghĩ lại. Và thứ hai đó là tại sao lựa chọn bệnh nhân này là can thiệp, vì là bệnh nhân kiên quyết từ chối là mổ. Họ đã từ chối mổ cách đây 5 năm và họ đã gọi là họ kiên quyết họ không muốn mổ. Thế nên là đấy là một cái lý do là tại sao không mổ bắt cầu chủ vành. Và thứ ba đó là chúng ta không nên và tiếp đến là chúng ta thì thực ra là không nên hài lòng với cái kết quả của chúng ta quá. Chúng ta nên xem xét mọi khía cạnh để chúng ta có thể là đưa ra một cái quyết định chính xác nhất, và cái cuối cùng đúng là đừng tự rơi vào cái hố do chính chúng ta tạo ra. Tức là khi mà như nếu mà chúng ta để cái lỗ L6 như vậy thì đúng như một cái ca khác, như một cái ca lúc trước em chia sẻ, tức là chỉ khoảng tầm vài ngày sau là bệnh nhân bắt đầu lại có huyết khối lại và tắc lại stent. Lúc đấy thì chúng ta có thể là khi mà chúng ta can thiệp lại một lúc ấy bệnh nhân giả sử như lúc đấy huyết động không ổn định thì chính chúng ta lại rơi vào cái hố do chúng ta tạo ra. Vâng, thì bài báo cáo của em đến đây là hết ạ. Xin cảm ơn các thầy cô và các anh chị quý vị đồng nghiệp ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Công Thành cho ta một cái ca rất là thú vị. Nói chung là 3 ca hôm nay ca nào cũng hay. Thì xin hỏi là cái stent á, LED á, cái stent mà trước đó previous stent in LED á là cái stent gì ạ? Em nhớ không? Dạ có. Cái này thì tại vì cái này người quen em nên cái này là một cái Resolute Onyx ạ. Onyx đúng không? Vâng ạ. Thì trên thị trường hiện tại có 3 cái stent mà các bạn làm mini colos có thể gặp cái nắp kiên riêng ở cái lỗ của cái nhánh bên. Dạ vâng. Một là stent Onyx Resolute, nhưng mà phải là Resolute Onyx nha. Cái thứ hai là stent Promed Premier hoặc là Synex. Cái thứ ba đó là stent Oxiro. Tại sao thì chắc là để chút nữa có ý kiến của tiến sĩ Cang ha, để ta đóng góp thêm những cái trường hợp. Mình làm colos nó có 2 cái trường hợp nắp kiên riêng. Một là nắp kiên riêng ở distal left main, đó là do cái stent nó nở không, cái nó không có well expansion, nó không có nở được. Còn nếu mà mình làm mini colos stenting á, mình xuyên một trong những cái mắc cáo đầu tiên của cái stent của nhánh bên đó, như trong trường hợp này mình coi như là LED là stent nhánh bên, thì nó sẽ rơi vào trúng cái close cell thì mình sẽ gặp cái trường hợp này. Xin mời tiến sĩ Cang. Cảm ơn sự nhận xét của chủ tọa đoàn, cũng như là chúc mừng cái ekip đã có kết quả mỹ mãn sau khi mà quyết định một cái rất là khó khăn. Mình muốn dùng cái khoan mà qua một cái stent mà qua cái góc đó là một trong những cái là coi như kết quả bước đường cùng rồi. Là tại sao? Tại vì cái ca này nếu mà chúng ta không mở rộng cái đó nó phải huyết khối nữa, nó biến cố mới 3 ngày bị lại thì mình không con đường nào khác nữa. Mặc dù rất là nguy hiểm, nó kẹt bơ và nhiều khi nó không thành công, nó vỡ vân vân. Nhìn chung ca này lúc đầu chúng ta thấy đơn giản, nhưng tuy nhiên có những chuyện đơn giản nhưng mà chúng ta không bao giờ thấy được phía trước. Chúng ta càng nghĩ lại thì chúng ta sẽ càng bị cạm bẫy. Thì qua ca này thì tôi cũng coi được cái review cái vấn đề mà cái OCT, cái ivert rồi hình ảnh học, thì tôi thấy rằng là cái stent nó đã lú vào cái đoạn xa left main, và left main cũng có tổn thương nữa. Và tổn thương đích hiện giờ giống như bác sĩ Vũ đã phân tích thì mình đoạn giữa cái circumflex với đoạn OM2 và cộng thời là cái lỗ của cái circumflex. Tuy nhiên để đánh giá mình can thiệp cái đoạn xa của LCD rồi, nhưng mà còn cái lỗ đánh giá thì thế nào, thì với hình ảnh ivert cho các bạn hình ảnh
đoạn xa left main cũng như lỗ cái LCS. Tuy nhiên chúng ta chưa đánh giá được hết cái morphology mà của chính xác của cái lỗ đó là sang thương đó là canxi mức độ nào, và đồng thời đặc biệt là mô sợi. Mô sợi là chúng ta cái đặt stent này chúng ta nông nó không nở. Đó là lý do tại sao bạn dùng bóng OBN cũng vậy. Mà hồi nãy cái bài bạn đưa lên thì tôi đang phân vân cái chuyện bạn xỏ lộn lỗ hoặc bạn đi nằm ở ngoài cái mép stent. Thì cái đó nó cũng có những cái chắc bạn cũng thấy được. Cái đoạn xa của left main dính rồi các bạn cũng có những cái kỹ thuật mình đi cái số loop quay đi ngược lại, thì cái đó là những cái before mình đã khắc phục được cái chuyện đó. Tuy nhiên chung quy lại thì để đánh giá một cái để làm thành công một cái tổn thương, đặc biệt là tổn thương left main bifield, thì chúng ta phải biết rõ về hình thái học của cái tổn thương đó, mảng lắc nằm thế nào, carina thế nào, gốc thế nào, và cái mảng server đi tới đâu, và chúng ta sẽ có chiến lược. Thì trong trường hợp ca của các bạn thì các bạn không còn lựa chọn, tức là các bạn đã có một cái stent sẵn ở left main LD rồi, thì các bạn chỉ chọn con đường duy nhất đó là xỏ quay và về đi vô cái stent left main LCS thôi. Và cái cuối cùng các bạn là dùng mini culotte cho cái này. Và cảm ơn các bạn là các bạn đã mạnh dạn để khoan sau khi chúng ta có một biến cố. Tuy nhiên cái câu nói giống như bạn nói là cái gì? Tốt hơn là kẻ thù của tốt. Nếu chúng ta chấp nhận được với cái tổn thương mà nó có hẹp tồn lưu như vậy, mà 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 1 năm sau bệnh nhân không biến cố, thì chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta đừng có cố trong trường hợp đó chúng ta thấy cái ca của anh Thành anh làm gì anh sẽ khoan nó không đạt được. Chúng ta đừng có cố làm cái chuyện đó. Cái này là đã dồn anh Thành vào bước đường cùng rồi. Tức là anh phải khoan thôi, tại không khoan cũng tắc nữa. Cho nên không phải qua cái ca mà chúng ta phải học nó làm đúng gì. Đây là một trường hợp, báo cáo trường hợp nightmare thôi. Một lần nữa xin cảm ơn bạn có ca rất thành công, cũng như là cảm ơn chủ đoàn cũng như những người tham dự có mặt trong những ngày cuối cùng, giờ cuối cùng trong ngày. Cảm ơn bác sĩ Thành. Ca này học được rất là nhiều thứ từ cái ca này. Thì chỉ có một câu hỏi nhỏ thôi, tại vì mình làm rota xong á, thì mình nong sau đó nó nở ra. Vậy thì không biết là bác sĩ Thành có thể chia sẻ kinh nghiệm là tại vì mình có cái stent đó rồi, mình tại sao mình làm rota xong thì nó lại nở được? Bởi vì cái stent nó đã nằm đó thì mình rota chỉ vô được cái stent thôi. Nếu mình muốn tiếp xúc được với sang thương thì thường nó phải bào hết cái lớp stent, cái lớp kim loại, thì nếu vậy làm rota thì chắc phải 30 phút thì mới có thể bào được cái stent. Còn nếu không thì cơ chế nào thì có thể là calcium noodle ở ngay lỗ subvaster complex nó đẩy vô, làm cho mình khoan hồi thì nó calcium noodle nó bớt đi thì mới đầu mình nong nó nở, cũng là một cái cơ chế hợp lý khi mà chúng ta khoan chỉ chút xíu mà nó có thể giải quyết. Hoặc là bác sĩ Thành có gợi ý cái khúc này không? Tại khúc này thì kết quả rất tốt. Dạ vâng ạ. Vâng, em cảm ơn câu hỏi của thạc sĩ Vũ ạ. Thì thực ra là cái này nhìn thì chúng ta nhìn lại thì em chỉ đưa lên những cái hình ảnh một hai lần thôi. Còn thực ra cái này là bọn em khoan mất khoảng 1 tiếng ạ. Và thứ hai nữa là em cũng thực ra là khi mà có biến cố thì là em cũng đã xin của hãng một cái stent về để xem là tại sao nó có cái tình trạng như vậy, và liệu có đúng là cái mắt đầu và cái mắt sau nó khác nhau không. Thì khi mà em có lên stent thì cái này chỉ là một giả thuyết của em ạ. Thì tức là khi đấy thì em có lên stent hết cỡ, và đấy thì chúng ta sẽ thấy là khi cái trên mắt cùng, đoạn trên cùng của cái stent nó chỉ có 3 cái nút thắt nếu mà đối với stent đấy, resolute đấy. Và đoạn dưới ở dưới thì nó sẽ có 2 nút thắt, tức là nó sẽ có 2 cái mối nối này. Đến vào đoạn cuối này nó sẽ có 3 mối nối. Nhưng thực ra là khi mà bọn em đưa ra một cái giả thuyết, tức là liệu chăng là khi mà bọn em rewind nó không tốt và dẫn đến tình trạng là mắt từ mắt trên cạnh trên của cái stent trước xuống cạnh dưới, và sau đấy thì nó làm biến dạng cái stent sau và nó chùn thành một cái nó đã chùn được cái stent đấy, và khi mình nở ra thì khi mình lên bóng thì nó không nở ra hay không. Và khi mà em cũng phải xin của hãng, đúng là phải xin của hãng một cái để về thực hành, thì thấy đấy là một cái giả thuyết em đưa ra thôi. Và cái hôm đấy có làm thì thực tế là em có làm, và khi mà em cố tình tạo ra một cái chùn như vậy theo đoạn giữa của cái stent kia thì đúng là kể cả lên áp lực có 30 atmosphere đúng là nó không nở thật. Thế nên là cũng có thể là do là có có thể là do mắt đóng mắt mở, cũng có thể là do chính vì chúng ta có thể là cái góc đưa vào nên nó cậy một cái mắt stent lên, nó tạo thành một cái sự chùn stent, tức là hỏng stent ngay cái đoạn giữa, nên chính vì vậy nó không lên được hết. Đấy thì là một cái giả thuyết của em đưa ra. Vâng, em cảm ơn các thầy cô và các anh chị và quý vị đồng nghiệp ạ.
Cho mình xin hỏi ý kiến một chút xíu. Chỗ Vũ nói á, thì mình nghĩ á, là do cái khả năng nhiều á, là do cái ten của LED á, nó chồm qua Redman và làm cái góc đó, và có khả năng lúc mà mình rota đó thì mình chỉ rota cái chồm cái góc của cái đó thôi, và nó làm cho cái vòng nó chạy nhanh hơn, nó mở ra được, chứ không phải là mình rota của cái ten của CX. Dạ, cái này thì thực ra là đúng ra thì là mình rota để mất cái nút thắt của cái chỗ mà cái đoạn L6 ạ. Vâng, tức là nó chỉ cơ chế thì theo như đến khi bọn em hiểu thì là đơn giản, tức là nó tạo thành một cái nút thắt, tức là một cái vòng tròn liên tục thì nó càng nhiều lực. Và khi mà mình có rota ra, tức là mình chỉ làm mất một cái mắt đi, tức là nó sẽ làm giảm bớt cái lực của nó và làm giảm bớt cái lực của cái ring như vậy. Thế khi mà khi mất cái lực như vậy thì mình chỉ là sau đấy mình dùng cái bóc áp lực cao và áp lực siêu cao để bọn em kissing lại, thì lúc đấy nó mới gọi là có cái áp lực để nở ra. Tức là nó không phải là bào mòn hết được cả cái vòng của stent, tức là nó chỉ có thể là đơn giản có thể là mất một cái mắt, một cái phá vỡ cái cấu trúc của cái stent đó đấy ạ. Dạ vâng. Cảm ơn em. Thì chắc là xin phép hội trường ha. Chúng ta có một cái chuyên gia, đó là ông thầy Aaron Wong tới từ National Heart Center Singapore, Dr. Aaron. So we would like to hear your sharing about the knuckling ring as the osteotomy circumflex this case. Oh, this is, yeah. So I think the last resort is to use rotablation. But the problem is usually when you rotablate with to disrupt the stent shrouds, you probably need to re-stent it because there are area which is not exposed, not covered by the stent. So that area will prompt to restenosis. Yeah, obviously in this case you already had one layer of stent. So if you put another layer of stent, the risk of restenosis is very high also. So it's a catch-22 things, yeah. Yeah. And the other things that comment is that the high pressure OPN balloon, after you stent, you use OPN balloon, the risk of perforation is very high. It's just like angel scalp, you know, there's a metal ring around it, and the pressure that you exert is more wide than if you do it without the stent. So I have a few perforation with OPN. It's all after stenting. Yeah, before stenting is a little bit unusual, but after stenting, for some reason, because the focal point, being this like an angel scalp, the pressure is being exerted. Yeah. So in this case, it's a dilemma. Yeah, if you don't open out, the restenosis is high. If you rotablate, the stent strap which is not covering the osteum, also risk of stenosis. So maybe I will use a DEB, to do the osteocirc. Okay, thank you, Dr. Aaron. Just one more comment. The left main perforation, case. Yeah. So there's another way of sealing off the perforation if you don't have the big size cover stent. I never used it before, touch wood, but you can use the tegaderm. Do you know the tegaderm? The elastic one. You wrap around the stent, like 5/0 stent, and then you deployed it. Yeah, that's one way if you have no other options anymore. Yeah. Okay, thank you, doctor. Cảm ơn chủ tọa đoàn, các thành viên trong chủ tọa đoàn, và cảm ơn ba cái báo cáo viên đã cho chúng ta 3 cái trường hợp lâm sàng rất là thú vị và rất là hấp dẫn. Cả 3 đều rơi vào cái can thiệp và biến cố xảy ra ở Ledman. Thì thông qua 3 cái ca này đó, thì chúng ta sẽ nhận định và xử trí các cái trường hợp ví dụ như là thủng thân trung. Cái trường hợp thứ hai là đặt stent thân trung nó bị dislodge và ta xử trí như thế nào. Và cái trường hợp thứ ba là sau khi mình đặt cái stent chỗ cái vai phiệt á, thì nó có cái knuckling ring ở chỗ cái lỗ. Thì cái trường hợp thứ ba là khá là thú vị ha. Thì xưa nay ta khoan trên một cái stent đó là đã ngại rồi, mà cái stent này mình mới đặt mà mình sẽ khoan qua đó. Thì thật sự cái trường hợp này khoan đó là giống như bạn Công Thành hồi nãy nói có xin ý kiến của giáo sư Hùng mà cho phép khoan đó. Thật sự cái khoan này thì ta không ngại lắm. Lý do là tiếp cận rất là gần. Ta thấy cái Ledman nó không quá dài, cái guiding nó đi gần như tới lỗ CX, thì ta có thể chạy một cách từ tốn thì có thể được. Thì qua 3 cái ca này đó thì trong thực hành lâm sàng đó thì chúng ta thấy không phải lúc nào nó cũng suôn sẻ, và khi mà xảy ra biến cố đó thì chúng ta sẽ nhận định được biến cố, bình tĩnh xử trí. Và cái quan trọng là sau cái buổi mà sharing hôm nay đó thì chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm để mà hạn chế các cái biến cố nó xảy ra, và khi xảy ra thì ta cố gắng control được cái biến cố đó. Thì để kết thúc phiên là một lần nữa xin cảm ơn quý thầy trong chủ tọa đoàn, cảm ơn ba cáo báo viên
và cảm ơn quý đồng nghiệp đã quan tâm theo dõi. Xin bế mạc phiên ạ.